advances in oncology are crucial for advancing cancer treatments and improving patient outcomes. Research provides novel insights into cancer biology, identifies more effective diagnostic tools, and accelerates the discovery of new therapies. For this reason, a significant part of the scientific program is dedicated to research projects in Serbia and collaborative research activities with other cancer centers. Additionally, in collaboration with European Society of Surgical Oncology and Young Surgeons Research Academy, we have prepared a special workshop that will provide young oncology professionals with a unique opportunity to gain essential research skills and dive into the power of REDCap platform for data analysis, which are the first steps for initiating and carrying out the high-quality collaborative research. This year, we have received almost 100 abstract submissions, which reflects the increased interest among the oncology community of Serbia and the region. And we expect that this will be even more improved in the future. As one of the oncology congresses with the longest tradition, with diverse multidisciplinary scientific program and speakers of great international impact, we are proud to say that our Congress has once again gained international endorsement by the European Society of Surgical Oncology, while the European Society of Endocrine Surgery has endorsed our Thyroid Cancer Masterclass. Today, we have special guests with whom is, the first one is also the host, because he is the chair of the Serbian Society of Medical Society, so I would like to welcome academician Professor Milan Nedeljković to the stage to address the audience. Please. Poštovani predsjedniče kancerološke sekcije, profesore Markoviću, poštovana direktorko Fonda za zdravstveno osiguranje, profesorka Škodrić, poštovani direktore Instituta za onkologiju i radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Beograd, profesore Žegarac, poštovani predsjedniče Udruženja medicinskih sestara i tehničara onkoloških institucija, poštovani profesori, koleginice i kolege. Evo, ispred Srpskog lekarskog društva, krovne organizacije, kao što znate, svih doktora medicine i doktora stomatologije, staro 152 godine, hoću da pozdravim 61. kancerološku nedelju Srpskog lekarskog društva. Srpsko lekarsko društvo radi kroz sekcije i podružnice, ima 47 podružnica, 62 sekcije, jedna od najaktivnijih i najagilnijih sekcija koja je osnovana 1953. godine, jeste kancerološka sekcija i vaš prvi predsjednik Milorad Kosanović je dosta učinio, 10 godina bio na čelu te sekcije i napravio i udruženje kancerološko Jugoslavije, a takođe u svim republikama 6 tadašnje Jugoslavije takođe oformio kardiološke sekcije. Vi ste vrlo aktivni, ima vas negde oko 176, prošle godine ste imali kongres u okviru Srpskog lekarskog društva i to je nešto što predstavlja, što se kaže, glavni ciljevi Srpskog lekarskog društva su edukacija i publikacija. Vi upravo to radite kroz ove vaše kongrese, simpozijume, seminare, a takođe i zbornik radova koji štampate predstavlja pravo štivo onoga što se dešava aktuelno u vašoj oblasti. Ja bih hteo da pozdravim još jedanput izbor. Prošle godine moj bio 17. novembra i prvo obraćanje je bilo na jubilarnoj 60. kancerološkoj sekciji i vidio sam koliko ste organizovani, koliko gostiju imate i kako kvalitetno radite. Naše sekcije u okviru 62 u okviru Srpskog lekarskog društva su vrlo aktivne, ali možete vi da poslužite kao jedan, što kaže, primer nečega što se i kvalitetno radi i sprovodi edukacija, a i takođe i publikovanje svega ono što radite. Evo, ja ispred Srpskog lekarskog društva kao domaćin ovde, vi ste 61. godina, ovo kardiološka sekcija radi, želeo bih da poželim uspešan rad, uspešnu edukaciju i svima gostima koji su došli, dobrodošli u Beograd, u Srbiju. Živeli! Hvala, profesore. In addition to professional associations such as Serbian Medical Society and the Ministry of Health, one of the pillars in healthcare is certainly Republic Health Insurance Fund,
whose investments in innovative therapies, decentralization, clinical registries, digitalization, and modernization of healthcare institutions, along with education and fruitful scientific collaboration, make significant progress in oncology on a daily basis. Our next guest at the opening ceremony is Professor Dr. Sanja Radojević-Škodrić, Director of the Republic Health Insurance Fund. Poštovani profesore Markoviću, poštovani profesore Žagarac, profesore Nedeljkoviću, drage koleginice i kolege, dragi predstavnici udruženja, uvaženi predstavnici medija, želim vam najpre prijatan boravak u Beogradu i uspešan rad kongresa. Ovo su jedinstvene prilike za razmenu naših iskustava, ali isto tako i za sticanje novih znanja i stvaranje novih ideja za što bolje lečenje naših pacijenata, jer svi zajedno imamo jedan jedini cilj, a to je što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Maligne bolesti predstavljaju jednog od najvećih neprijatelja ljudskog zdravlja i na to ukazuju statistike Svetske zdravstvene organizacije. Procenjuje se da 2022. godine je bilo 20 miliona novo obolelih od različitih malignih bolesti i 9,7 miliona smrtnih ishoda od istih. Takođe, procena Svetske zdravstvene organizacije je da će 2050. godine, odnosno do 2050. godine, biti 35 miliona novo obolelih od malignih bolesti, što je za 77% više nego 2022. godine. Republički fond za zdravstveno osiguranje posvećuje posebnu pažnju i jedan od prioriteta jeste upravo ne samo terapija, već dijagnostika malignih bolesti, tako da će to ostati i nadalje kao jedan od prioriteta uopšte države i zdravstvene vlasti. Znamo da godišnje 41.000 ljudi u Srbiji oboli od malignih bolesti, a život izgubi čak 20.000 ljudi. Međutim, vi ste ti koji se svakodnevno suočavaju sa dijagnostikom, sa raznim, ne samo psihološkim stanjima obolelih, već njihovih porodica, jer ovo su bolesti ne samo obolelog, već čitavih porodica i vi ste im neretko jedini lek. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje imate ozbiljnu podršku, imate partnera, jer nam je isti cilj i ista borba. Poslednjih decenija svedoci smo sve više inovacija u medicini, ne samo u terapiji, već i u dijagnostici. Etiopatogeneze, odnosno, ja bih pre rekla kao patolog, mehanizmi bolesti sve više se otkrivaju, a samim tim se otkrivaju sve više inovativni lekovi i postaju sve efikasniji. Onkologija je jedna od oblasti koja se čak najbrže razvija i samim tim se lekovi inovativni u ovoj oblasti sve više registruju, a jedan od dodatnih izazova jeste upravo personalizovana terapija. To je izazov kako za vas sa stručnog aspekta, tako, verujte mi, jedan od najvećih izazova za nas sa finansijskog aspekta. Inovativni lekovi su izuzetni lekovi, lekovi koji nekim pacijentima produžavaju život, a nekim pacijentima drastično menjaju život. I svima nama je cilj da, zahvaljujući ovim inovativnim lekovima, obolelih od malignih bolesti, odnosno što više njih, postanu hronični pacijenti. Sa finansijskog aspekta to je ozbiljan finansijski izazov. Država je prepoznala značaj inovativnih lekova i kao što sami znate, od 2018. godine se ozbiljno ulaže, odnosno više nego ikada, u inovativne terapije. Ukupna sredstva finansijska za sve inovativne lekove koji se nalaze na listi lekova od 2000. do 2012. godine iznosila su 19 milijardi dinara, a u periodu od 2013. do 2023. godine je 135 milijardi dinara.
i to je jedan od dokaza koliko država je prepoznala značaj i koliko radi na uvođenju inovativnih lekova. U poslednjih 7 godina na listu lekova stavljeno je ukupno 96 inovativnih lekova, a od toga gotovo polovina je za maligne bolesti. Nabraću samo neke od njih, od metastatskog melanoma, preko karcinoma dojke, karcinoma pluća, kolorektalnog karcinoma, karcinoma jajnika, prostate, bubrega, štitaste žlezde. Tu su uključene kako ciljane terapije, tako i imunoterapija. Početkom ove godine na poslednjoj listi lekova stavljeno je ukupno 17 inovativnih lekova, od toga je 16 lekova za potpuno nove onkološke indikacije, a samo jedan lek za postojeće indikacije. Sredstva koja se izdvajaju za inovativne onkološke pacijente svake godine su sve veća i nastavit će se i dalje kontinuirano povećano ulaganje ne samo u inovativne lekove za onkološke pacijente, već i uopšte za inovativne lekove. Primera radi, prošle godine ukupno ulaganje za inovativne onkološke lekove iznosilo je 18,5 milijardi dinara, što je za 4,4 puta više nego u 2016. godini, kada su sredstva iznosila 4,2 milijarde dinara. A ove godine, do kraja godine, ukupno će biti 5 milijardi, čak više nego prošle godine za onkološke inovativne lekove. Naravno, brojke sa stručnog aspekta ne znače mnogo. Vama, kao isto tako pacijentima, je značajno da imate inovativne lekove i sve ono što vam omogućava kako vama, tako i njima, vama komforniji rad, a njima naravno drastične promene u njihovom kvalitetu života. Ali kao neko ko učestvuje i neretko odlučuje o izdvajanju sredstava za inovativne lekove, moram da govorim o brojkama, jer verujte mi, u pojedinim situacijama jako je teško. Izdvajanje za inovativne lekove je jedno od izdvajanja u zdravstvu. Budžet za zdravstvo ove godine iznosio 5,5 ukupno milijardi evra, što je više nego ikada. U poslednjih godina non stop raste i taj iznos će se sve više takođe povećavati. Posle plate izdvajanje za lekove uopšte je najveće izdvajanje, iznosi 24% od ukupnog budžeta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Iz tog razloga sam prosto imala potrebu da vam iznesem cifre koje se izdvajaju za inovativne lekove. Većoj dostupnosti inovativnih terapija je svakako doprinelo i uvođenje off-label terapija koje smo uveli 2023. godine i zahvaljujući off-label terapiji maksimalno su dostupni inovativni lekovi za decu, a takođe i za odrasle pacijente u slučaju kada ne postoje registrovani citostatici. I ja se nadam da ću danas čuti od vas da su zaista tu postignuti značajni pomaci. Međutim, i pored ogromnog ulaganja i očiglednog napretka, jasno je da postoji potreba za daljim stavljanjem inovativnih lekova na listu, za daljom njihovom dostupnošću. Moram da ponovim izazov sa kojim se dodatno suočavamo, a to je da je njih svake godine sve više i još jedan podatak, a to je da su inovativni lekovi sve skuplji. Do pre 2 do 3 godine prosečna cena leka inovativnog je iznosila na godišnjem nivou za retke bolesti, na primjer 300.000 evra, a sada je 600.000 evra. Dakle, duplo je veća cena inovativnih lekova. Evo vidim da Ana klima glavom, što znači da sam dala tačan podatak. Samim tim izazovi su za nas koji učestvujemo u finansiranju mnogo veće, ali isto tako i za farmaceutske kompanije. Međutim, i pored svega što je urađeno i što radimo, Srbija je i dalje u vrhu Evrope po smrtnosti od malignih bolesti. Razlog tome i nešto što maksimalno moramo sada na tome da radimo jeste kasno otkrivanje. Još uvek veliki broj pacijenata dobija dijagnozu maligne bolesti u
odmaklom, da ne kažem neretko se dešava u terminalnom stadijumu bolesti. I ono što ću već danas na uvodnom predavanju, a imaću priliku na panelu da vas zamolim, to je da posebno posvetite pažnju kako da zaobiđemo davanje terapija u tim terminalnim stadijumima kada je svima nama jasno da nema nikakve efikasnosti. Zbog toga pažnju država ne posvećuje samo na uvođenju inovativnih terapija, već i na dijagnostici, jer jedno bez drugog jasno je da ne može, i to na ranoj dijagnostici posebna pažnja mora da se posveti, a isto tako prevenciji na kojoj država intenzivno radi i skriningu. Namerno sam upotrebila sva tri izraza i ponovit ću ih: prevencija, skrining i rana dijagnostika, da bih vam prenela da mi u zdravstvenoj vlasti itekako znamo razliku i radimo na tome da se podjednako posvetimo na sva tri aspekta. Ono što moram na kraju da kažem jeste da efikasnost uvođenja inovativnih lekova, koje je veće nego ikada u poslednjih 7 godina, još uvek ne vidimo. Razlog tome, kao što sam rekla, kasna dijagnostika i davanje terapija u neretko terminalnim stadijumima bolesti. Kada govorimo o terapiji i prevenciji, mi smo uveli prvi inovativni lek na listu lekova 2022. godine, a to je HPV vakcina, kao najbolji vid prevencije raka grlića materice, i to smo uveli kako za dečake, tako i za devojčice od 8 do 18 godina o trošku države. Naravno, ulaganje će se nastaviti i dalje. Budžet za zdravstvo za 2025. godinu će se doneti do kraja ovog meseca i bit će veći nego prethodni budžet. Samim tim se izdvajanja kontinuirano će se nastaviti kako za terapiju, tako i za dijagnostiku. I upravo da je bitna rana dijagnostika kako bi inovativni lekovi dostigli svoju efikasnost, prepoznao je i predsednik Srbije, na čiju inicijativu Aleksandra Vučića nabavljeni su novi dijagnostički aparati za sve ustanove širom Srbije, kako bi se omogućio jednak kvalitet zdravstvene zaštite svim pacijentima bez obzira gde oni žive. U tom cilju radimo maksimalno i na decentralizaciji terapije. Kao što znate, pre 2 godine urađena je decentralizacija terapije za multiplu sklerozu, prošle godine za kolorektalni karcinom, a ove godine smo uradili za karcinom dojke, i ta će decentralizacija biti dostupna na prvoj listi lekova, koju, evo sad razmišljam, biće usvojena na upravnom odboru sledeće nedelje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Još jednom hvala vam i želim vam uspešan rad u nastavku kongresa. I would like to invite our next speaker, Associate Professor Milan Žegarac, the Director of the Institute of Oncology and Radiology of Serbia, to address the audience as one of the institutions that are co-organizers of our Congress. Poštovani predsjedniče Srpskog lekarskog društva, poštovani predsjedniče Karcinološke nedelje, kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, poštovana direktorka Republičkog fonda, poštovani predsjedniče medicinskih sestara i tehničara. Danas počinje 61. kancerološka nedelja, prethodna jubilarna, održana je prošle godine, sada već i vidimo u boljem izdanju, sa najavljenim eminentnim predavačima i sa temama vrlo aktualnim iz svih oblasti onkologije. Ovo je prilika da rezimiramo ono što smo uradili i predstavimo inovativne modalitete lečenja, takođe najnovije hiruške tehnike, radioterapijske tehnike, s druge strane da predstavimo i naše kolege iz departmenta eksperimentalnog dela će predstaviti rezultate od prošle godine povećanog broja genetskih testiranja i smernice za lečenje. Takođe ove godine je tema uvek aktuelna screening, tako da ćemo raspravljati o tome. Tradicionalno u okviru 61. kancerološke nedelje je i 37. simpozijum medicinskih sestara i tehničara.
Želim ovom prilikom da se zahvalim profesoru Markoviću i doktorki Nadi Santrač na sjajnoj organizaciji sa aktuelnim temama i podizanju nivoa kancerološke nedelje. Posebno želim da se zahvalim profesoru Gligorovu na stalnoj podršci kako Instituta za onkologiju, tako i onkologije u Srbiji. Želim nam uspešan rad i želim prijatan boravak gostima koji su došli. Hvala. The patient's voice is important, and we want it always to be heard from this educational platform. For this reason, the scientific program is designed so that through special panels as well as patient forum that will be held today from 5:30 p.m. in Hall B, our renowned patient associations have their own space and opportunity to discuss with medical professionals and decision makers. Our next speaker is the president of the Patients Association of Serbia and a great friend of Oncology Congress, Mr. Savo Pilipović. Nado, veliko hvala. Profesore Markoviću, hvala na pozivu. Uvaženi prijatelji, naravno, ja imam veliku tremu i veliku odgovornost sada kada vam se obraćam ispred Udruženja pacijenata Srbije. Veoma kratko, Udruženje pacijenata Srbije je krovna udruženje pacijenata koje okuplja oko 20 udruženja pacijenata različitih profila. I ono što želim da kažem posle ovog vrlo inspirativnog govora profesorke Sanje Radojević-Kodrić, za očekivati bi bilo da ja kao predstavnik Udruženja pacijenata budem u ovom izlaganju dosta kritičan prema Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, uopšte zdravstvenim vlastima, kako to kaže lepo profesorka Škodrić, međutim, nije to prilika, nije to situacija i to je jedna dobra vest za sve nas. Dakle, u prethodnih 10 godina mi smo zaista napravili jedan veliki pomak u komunikaciji između zdravstvenih vlasti, dakle pre svega Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, ali zašto da ne kažem Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, gde mi zaista nekako, kako bih rekao, se danas osjećamo kao partneri svim tim organizacijama i kao prijatelji i imamo veoma dobre rezultate kao posledica te saradnje. Dakle, u ovom trenutku ja zaista, kako bi se to narodski reklo, na sva usta hvalim ono što radi Ministarstvo zdravlja i ministar Lončar u ovom svom novom mandatu, jer zaista su to neke stvari na koje smo mi ukazivali godinama, na koje smo godinama čekali da se dese i hvala Bogu, one se danas dešavaju. Ja imam sreću i zadovoljstvo da godinama uspešno sarađujem sa profesorkom Sanjom Radojević-Kodrić i njenim timom i zaista vrlo često mi zameraju i u udruženjima pacijenata da možda ponekad previše hvalim profesorku Radojević-Kodrić i celu tu našu, kako bih rekao, saradnju, međutim i brojke koje je profesorka Radojević-Kodrić iznala govore u prilog tome. Naravno, mi pacijenti nikada nismo zadovoljni količinom inovativnih lekova koje država kupuje i mi uvek želimo više. Neretko bismo volili da to bude, ako je moguće, juče i to je, rekao bih, prirodna situacija za ljude za koje se mi borimo. Dakle, kao što je profesorka Sanja Radojević-Kodrić rekla, to su lekovi koji dramatično menjaju tok bolesti. Ja sam pre više od 10 godina imao 7 metastaza na udaljenim organima i nije bilo predviđeno da dočekam 2016. godinu. Evo, danas pred vama govorim, znači, što bi rekao naš narod, živ, zdrav i debeo, mada sam umeđu vremenu uspeo malo i da smršam, tako da sam, barem u tom smislu, napredovao. Tako da, kako bih rekao, bit će prilike i na panelu da razgovaramo o nekim detaljima, da sada ne zadržavam previše vašu pažnju, ali ono što svakako želim da podvučem, to je da Udruženje pacijenata Srbije kao krovno udruženje pacijenata sve više dobija nekakav prostor u komunikaciji između državnih organa, na kraju krajeva i u medijima i ljudi nas sve više prepoznaju i mi imamo priliku da iznesemo nekakve ideje, nekakve stavove pacijenata. Koliko smo u tome uspešni, to je naravno drugo pitanje. I na kraju, ne zamerite, Nada me je zamolila da se na kratko obratim i na engleskom. Sad tu ima, mislim, dve vesti, jedna je loša, druga je dobra. Loša vest je da moj engleski nije dobar, a dobra vest je da ću se obraćati kratko zbog toga. Dear friends, I am very happy to
say hello in front of Serbian Patients Association. It's umbrella association of Serbian patients, and we are very kind to say that our cooperation with the Ministry of Health and with Professor Sanja Radović-Kodrić and Republic Health Fund is better than ever. In last 10 years, we made a big success, big progress in communication, and the result of that progress is more and more innovative drugs for our patients. Nado, još jednom vam hvala na pozivu i želim vam srećan rad. Traditionally, in the spirit of multidisciplinarity and teamwork, nurses and technicians of Serbian oncology institutions are organizing the 37th Symposium that will be held along with the 61st Oncology Congress on November 15 and 16 in Sava Center, Hall B. It is our honor to host at the opening ceremony Mrs. Mirjana Gavrilović, the Scientific Committee Chair, Mrs. Slađana Sokolović, the Organizing Committee Chair, and Mr. Dragan Kodjo, the President of the Oncology Section of Nurses and Technicians. I will ask Dragan to address the audience in the name of the 37th Symposium of Oncology Nurses and Technicians. Dragi gosti, poštovane kolege i koleginice, kao i naši saradnici. Pozdravljam vas u ime medicinskih sestara i tehničara onkoloških institucija Republike Srbije i naravno Udruženja medicinskih sestara Republike Srbije. Hteo bih da najavim da u sklopu Kancerološke nedelje održava se tradicionalno i naš 37. simpozijum medicinskih sestara tehničara svih onkoloških institucija u Srbiji. Imaćemo i drage goste iz bivših Republika Srbije i naravno sa međunarodnim učešćem. Tematika našeg simpozijuma je, da kažemo, prilagođena i prati rad Kancerološke nedelje i lekara. Mi smo se za ovu godinu opredelili za nekoliko centralnih tema, a pre svega govorimo o zadacima i učešću medicinskih sestara u okviru lečenja malignog melanoma, zatim kod hitnih stanja i urgentnih stanja u onkologiji i naravno učešću medicinskih sestara u suportivnom lečenju onkoloških pacijenata. Ja i ovom prilikom moram da kažem da ćemo imati veliko učešće naših dragih kolega iz čitave Srbije, kao i iz bivših republika, ali naravno ne bi svega toga bilo da nismo imali veliku, da kažem, podršku od našeg menadžmenta instituta, naše glavne sestre instituta i naravno našeg sekretara naše sekcije. Zahvalan sam svim donatorima koji su uspeli da nam pomognu u organizaciji ovako jednog velikog skupa i pozivam sve naše drage kolege i za budući rad da nam se pridruže i da učestvujemo zajedno sa svojim dragim lekarima, naravno kao članovi tima. I ovim putem bih želeo da kažem da ćemo i dalje poštovati znanje, umeće i da ćemo pratiti sve nove i, da kažem, inovativne metode koje se primenjuju u svim oblastima lečenja kod onkoloških pacijenata, ali da na prvom mestu želimo da istrajemo i da poštujemo dostojanstvo kako naših pacijenata, tako i naše profesije. Hvala vam puno. If we look back at the year 2002, the oncology community will remember that amazing collaborative project with French government has been initiated thanks to the efforts of two individuals, Professor Radan Đodić from the Serbian side and Professor Joseph Gligorov from the French side. As a result of their endeavors, over 100 oncologists from Serbia and Montenegro, now being renowned members of the oncology section, received grants to visit best French cancer centers and gain knowledge and skills for treatment of patients in their respective regions. Along with sharing his experience with colleagues from Serbia, Professor Joseph Gligorov has been unreservedly helping individual patients in the most difficult times for Serbia oncology, and he continues to do so to this day. Dear Joseph, your dedication, leadership, and expertise continue to inspire both colleagues and patients alike.
Your compassionate care and relentless commitment have significantly advanced cancer treatment and awareness in Serbia. Thank you for your invaluable impact on the lives of so many and for shaping the future of oncology. In recognition of your remarkable contributions to the field of oncology and your unwavering commitment to advancing cancer care in Serbia, Serbian Medical Society Oncology Section awards you with a certificate of appreciation and a plaque that will be presented to you by Professor Ivan Marković, President of the Society, and he will share his personal and friendly experiences regarding the collaboration that you have with us. Please join us. Želim da se obratim, a Mike, može. Obratit ću se na srpskom. Želeli smo već godinama unazad i planirali da na neki način obeležimo i da ti se zahvalimo u ime celokupne onkološke javnosti, profesije, struke i pacijenata. Mi se poznajemo više od 20 godina i više od 20 godina saradnja s tobom, saveti kada je bilo teško, kada su lekovi bili teško dostupni, kada su informacije ka pacijentima bile na neki način uskraćene, nedovoljne, ti si uvek bio tu i prosto ti se mi kao onkološki poslanici zahvaljujemo za sve naše pacijente kojima si pomagao i pomagaćeš u budućnosti. Eto, od srca ti i prijateljski hvala. Hvala puno, nisam očekivao. To je previše, zato što je broj 1 najteže pacijentima, a posle je bilo vama najteže, dok ste vi dostupili i lekove i sve inovacije, tako da meni je bilo lakše. Nisam to zaslužio, vi ste više zaslužili i pacijenti koji su se borili. Ali hvala puno od sve srca. Mislim da ste dosta brzo prošli jedan put, kad smo se upoznali, bili ste relativno daleko, situacija je bila ovakva u regionu, posle rata, posle političke teškoće što je imalo, nije bilo lako i medicina, verovatno i pogotovo onkologija, nije bilo prioritet broj 1 u ta država, kao što nije bilo u regionu. Sa drugim kolegama, eto, profesor Todorović iz Crne Gore ovde, vi svi koji ste bili iz Srbije, kolege iz regiona, iz druge bivše Jugoslovenske republike, smo se nekako našli. Našli smo se zato što jedan čovek je pre svega hteo da se skupimo, to je bio profesor Đodić, koji je bio par godina u Parizu u Gustave Roussy, na praksi kao hirurg, upoznao je dosta kolege, ja sam ga tada upoznao, još nisam bio ni na medicini, upoznali smo se i sklopili smo nekako neki kontakt i godinama je prošlo i došlo je na priliku da imamo neku saradnju. Mislim i nadam se da vam je to služilo, da je služilo pacijentima. Mislim da to što smo posle pokrenuli svi zajedno sa udruženja ROM, gde ste i vi členovi, je pomoglo da stavimo neke prioritete što se tiče dostupnosti lekova i neke druge inovacije,
I to ste, boga mi, konkretno i brzo uradili u ovoj državi. Ima još posla, naravno, bit će, nadam se da jednog dana nećemo imati posla zato što će biti rak najlakša bolest koja može da se izleči, ima još par godina za toga, ali mislim da ćemo uspeti. Hvala vam puno, želim vam da produžite istim putem i još dalje. Sećam se, ako se dobro sećam, da je vaše onkološko udruženje 1927. godine, je li tako? To nam je glavna memorija istorije. Znači, još malo 100 godina, što je vrlo mnogo kad se gleda u okviru šta se dešava u druge države u svetu. Vi ste jedno od najstarije udruženje šta se tiče onkološko udruženje i mislim da to je isto znak da iz početka u taj region su se ljudi borili protiv taj tip bolesti i da ste svi ovde, što bi rekao, deo od te investicije koji su stariji radili, koji produžavamo i nadam se da ću mladi da produže isto i da dođemo do kraja te bolesti. Hvala vam još jednom puno, nisam očekivao, hvala puno. Now I will invite the president of Serbian Medical Society Oncology Section, Professor Ivan Marković, to address the audience and to officially open the Congress. Hvala, Nado. Ja bih pre svega hteo da vam se zahvalim na svakodnevnoj višedecenijskoj saradnji i da ne bih mnogo dužio, mislim da ćemo ključne stvari saznavati i na neki način moći da asimiliramo i primenimo u našoj budućoj praksi za vreme ovog kongresa. Ja mislim da pre svega naš zajednički cilj je da na najbolji mogući način našim pacijentima pružimo i lečenje, ali na neki način i utehu i mislim da su zdravstveni radnici koji se bave onkologijom možda najbolji primer kako da neposredna, svakodnevna, ne nametnuta, nego prosto prirodna saradnja između lekara i medicinskih sestara i tehničara i tom odnosu prema pacijentima, mislim da zaista treba da služimo za primer. Kada je profesorka Radović-Kodrić najavila, a imate i u programu panel koji će uskoro uslediti, nije zamišljeno da se priča samo o tome kada ćemo i koliko inovativnih lekova dobiti. Svakako taj trend postoji. Naš je cilj da uz svakodnevnu saradnju i nivoima dokaza koje iznosimo i dobijamo iz sveta, a praktično doubling time u informacijama i novim lekovima je sada praktično 2 ili 3 puta godišnje. To su, znači, izbacuju se informacije i dokazi o lekovima koji nisu samo nešto što zovemo practice changing, nego i life changing. To su lekovi sa kojima određeni stadijum i određene karcinome možemo da izlečimo. Ali je takođe ekstremno važno da nam država pomogne i da sasluša naše potrebe i zahteve u kadrovskoj politici, u problemu sa kojim se susreću kompletno zdravstvo, ali u onkologiji pogotovo sa manjkom srednjeg ili visokog medicinskog kadra, jer su oni praktično u jednom ogromnom burnoutu i praktično problem, jer mi imamo stalno otvorene konkurse, da vidimo na koji način ćemo moći da te mlade ljude iz srednjih škola ili visokih škola motivišemo da i u toku tog učenja
kroz neke oblike prakse i nečega što bismo im predstavili da im bude interesantno, počeli da dolaze, da se upoznajemo i na kraju da taj posao zavole i da se zaposle u struci ovde u Srbiji, jer se zaista nadam i siguran sam da i ta materijalna satisfakcija ne mora da nužno da bude nesatisfakcija, odnosno nezadovoljavajuća. I ono što je značajno, i profesorka Škodrić je rekla, screening. Mi ga imamo, znači projekat, planovi za screening postoje već 20 godina. Vrlo jasno, vrlo su se malo menjali, postane samo pitanje implementacije. Neki su jednostavni, mi smo i prošle godine pokrenuli pitanje hemokult testova kod izabranih lekara, to moramo da obezbedimo. Naravno, ginekološki za rani karcinom, uz naravno omogućenu HPV vakcinaciju koja će značajno, sigurno u budućnosti smanjiti smrtnost, jer je ona i dalje neuobičajeno visoka od karcinoma koji možda u nekim zemljama praktično sad više i ne postoji. Prema tome, screening i razvoj screeninga, planira se screening i za rak pluća, koja je praktično najsmrtonosnija bolest u Srbiji u onkologiji, tako da, eto, nadam se da ćemo kroz izbor tema, da se zahvalim pre svega svim kolegama, moderatorima koji su, da kažem, doneli najinteresantnije teme, razradili i da ćemo ovo što čujemo ovde praktično su informacije koje mogu da se čuju na bilo kom, da kažem, referentnom kongresu i sastanku u Evropi i u svetu. Dear friends, dear Gil, dear Željasko, I don't see yet the foreign colleagues. Thank you once again for coming. Željasko is our old friend, and Gil, I'm very happy that you decided to come in person, and I will now, after Nada's few words about some technicalities, to announce your presentation, and we are all waiting for that. Tako da, koleginice i kolege, dame i gospodo, da budem malo izvaničan, proglašavam 61. kancerološku nedelju i 37. simpozijum sestara i tehničara onkoloških institucija otvoren. Želim vam uspešan rad i lepo druženje. In the end, in the name of Scientific and Organizing Committee, I would like to thank all our guest speakers at the opening, and as well as international and domestic speakers, moderators and panelists for raising the quality level of our Congress with their expertise and dedication to advancing education and collaboration in the field of oncology. Also, I will extend the gratitude for our partners from industry for their continuous support to oncology and education. Thank you for being part of our joint mission to improve patients' care and outcomes by constant improvement of knowledge and skills, because together we can reshape the future of oncology in Serbia and region. I would like to remind you about the welcome cocktail that will happen tonight at 7:30 p.m. in the exhibition hall. So I'm inviting you to join us and relax and network a bit with colleagues from abroad, and also from people from Serbia who are attending Congress vigorously. Since we are right on time, I will announce Gil Morgan, our guest. He's clinical oncologist working in Sweden and director of OncoAlert 360. He will deliver a plenary talk on harnessing social media for oncology in the modern era. Excellent. Thank you very much. Thank you very much for this kind invitation to the organizers, to all our dear friends here in Serbia. It is indeed a pleasure for me to be here and an honor.
So, as said, my name is Gilbert Morgan. I am a clinical oncologist, but for the last 5 to 6 years, I have actually had an increasing role in social media and even in the development of a network that we, actually a few of us in here are a part of, called OncoAlert. And as of a year and a half ago, that network developed into an actual nonprofit organization, which we are actually very proud of. So I'm here to convince you, hopefully, for those of us that have not been convinced already, about the power of social media in oncology. And I know that it may sound a little silly to some people because social media, normally we just see it as Instagram or Facebook, but it's a lot more. And I want to convince you because it's something that as I come here to Belgrade, I see the changes that are happening. The first time I was in Serbia was 6 years, and it seems that it is in constant evolution, just like oncology. We know oncology is a field that is fast developing. There's new things happening every day, and we have to keep on top of it. So the reason that I think social media is a game changer, especially within our field, and why we as oncologists should all have a presence in social media, is because it will allow us to keep better track of all the treatments that are happening in the world of oncology. It will allow us to have better networking with our colleagues, and it allows us to have a better relationship with our patients. So hopefully, as we discuss this, you will see that there are some points to what I'm saying, and that it is actually something that will allow us to create a better oncology community. So one of the things before we start, you're going to see QR codes throughout the presentation. Of course, feel free to take out your phone and it'll guide you to an actual link of what I'm normally talking about. And feel free, at least from my presentation, to take pictures. Because quite honestly, this is how we can help an already great Congress become even greater. By sharing what is happening, sharing the science that we're discussing, and of course, sharing the network and that community that we have as oncologists. So I'm going to start off by giving you 2 examples of what I think where social media has actually played a pivotal role in healthcare. So for example, let's go with the COVID-19 pandemic. It was not that long ago, and we remember that social media actually effectively relayed the message and shared critical information in a time where we needed it the most. So we actually had real-time information, so that was not only in the information that was coming from the government, giving it to the general population, the message of keep your distance, wash your hands, if you're sick, stay home, but also the information that was relaying between healthcare providers, between actual oncologists to other oncologists on how to best treat our patients that were on respirators, that were immunocompromised. So there was a lot of information that was being exchanged, and it was being done so on social media. Research, we know that we in the oncology community have a tendency to gravitate towards research, and that is because there is a lot of research going on. During the COVID-19 pandemic, that almost stopped, and it stopped for a good reason, because we had a bigger threat. So what did we do? We do what we always do. We get together, and we started to concentrate our efforts into the COVID-19 pandemic, and together, by working together and networking together throughout the world, we were able to do research on that. And that leads to that networking that we saw. So there were different consensus consortiums that developed throughout the world. In the US, the first one that started was the CCC19 consortium, and this was a group of institutions that started gathering information on COVID and cancer. And of course, the amplification of the message. So once we got the vaccine, it was saying why it was important to take this vaccine, and that also led the way to misinformation. But then that brings apart what I think is our biggest responsibility, and that's fight misinformation. Although none of us are wearing a white coat today, on social media, we all have a virtual white coat, and what we say matters. So we really have to take that power and fight misinformation in any way we can.
So why do I think that the COVID-19 pandemic was an important example? I think it was a fast way for the scientific community to actually reach each other in a time of crisis. It allows us to actually build bridges when it comes down to the research that needs to be done at that specific time. It allowed us to network in a time where we couldn't meet physically. And it allowed for new collaborations. So regardless of where you were in the world, you could actually work together. So not to be self-centered, but this is the one thing that I'm probably the most proud of besides my kids, and that is our network, and that's OncoAlert. OncoAlert started about 5 years ago, as I said, and it was funded with the idea that a network of oncologists and oncology stakeholders could come together under a unified platform focused on covering and amplifying oncology information. So our main thing was education. We went from being followed by no one to being followed by 37,000 of our oncology colleagues worldwide. Now, the reason that this is important is because it all started with one person, with one thought, and then it elaborated into a group of 15. And now we are a faculty of 170 of the top oncologists, surgical, medical, radiological, patient advocates, oncology nurses, and most importantly, patient advocates. So there are many things that we do within OncoAlert, and I think that's why I think OncoAlert is such a good example of what social media can actually do in oncology. Because if you have a goal, if you really want to accomplish something within oncology, you really need to use all your resources. So what we saw during the pandemic was the development of the virtual and the hybrid meetings. Almost everybody had to have them because nobody could meet in person. So what we came out with was the colloquium, and we are in our 5th year. And the colloquium is a week-long virtual meeting, and it covers the best in oncology from the previous year. So we will have the next one in February, and it'll cover the top of oncology of 2024, and it's done so by a great faculty. The reason I developed the colloquium is because I said I would like to have a presentation by some of the best people in every single tumor group in a way that is quick and efficient and free. And this is something that is now going on its 5th year, and it has about 15,000 participants a year. So it allows us to deliver fast education, free, and everywhere in the world. Actually, the last day of the colloquium has been changed the last 2 years, and it's now how I treat cancer when I don't have the drugs. And this is conducted, that whole day is made by 15 oncology societies from low and middle income countries that go together and decide, okay, for lung cancer, if we live in a country that we don't have access to the standard of care, what do we do? What is the evidence for it? And it's something that there was a complete need because although there are very great developments that are happening in oncology, it doesn't matter if you don't have access to these drugs. The next one is the amplification and the fighting of misinformation. We cover a lot of congresses. We cover the big congresses, your ASCO, ESMO, or San Antonio, ASH, but we also cover congresses like this one. And it is important to have this presence in order to have this relationship with our colleagues and in order to amplify the information that are coming out of these meetings. And we do so in a way that we can engage with the people that already follow us. We do so by following a specific hashtag. And it's something that really generates an interest for people that cannot attend congresses. We've all been at that junior level. We all know that not everybody can attend ASCO or ESMO. Either one is stuck in the hospital, maybe you're too junior, maybe there is no funds for it, maybe you come from a region that has some sort of economic hurdles for that, or maybe you just don't want to create a bigger carbon footprint. So we are there, and my goal is to make sure that all the oncology information that is being discussed is delivered to you almost at the second that it's presented at the Congress. Okay, that's great. It's good to have information during meetings, right? But what happens on a daily basis?
we still need to keep on top of everything that is happening within oncology. So that is why we developed the newsletter. Not only do we have the coverage that we have during every single day on platforms like LinkedIn and X, but we also have the newsletter. And the newsletter is something that covers the top 10 oncology trials that week. So what I'm trying to do is I'm trying to gather up the top 10 publications that have happened that week, give people a highlight, and send it over to them. This is something that is received by over 6,000 oncologists worldwide and has an opening rate of 60%. There is no reason anybody should not get the newsletter and not be able to read all of the highlights from 10 articles in less than 5 minutes. That's my intent. Quick, easy, free. The reach, as you can see, since the beginning, we have been very heavy in the United States. 55% of our followers are there, 25% in Western Europe, and 20% are scattered throughout the world. However, the one that I'm the most proud of is those 20% scattered throughout the world because we were not reaching these colleagues before. So by having the ability to network, by having the ability to leverage social media networks, we now have a presence in places where we didn't have before. Philanthropy, as I said, OncoAlert is a nonprofit organization. We have been a nonprofit for the last year and a half, and by our works and through work with our friends in industry, we have been able to create 11 fellowships for colleagues in low and middle income countries. And this is to create science in their home institutions. Because one of the things that I hate the most is brain drain. There's a lot of opportunities out there, but the opportunities take you somewhere else. And they don't really allow you to grow within your home institution. And that's something that I wanted to change with these fellowships. And we have also created some patient advocate travel grants in order to be able to have the patient voice there present in every single oncology congress. We're not just a network. It's not something that we are right behind a computer all the time. We meet, and we're friends because we are colleagues, and we have a lot more in common than just oncology. Oncology ties us together, but at the end of the day, we're human beings. So in every single big congress, at ASCO, at ESMO, San Antonio in a few weeks, we have a 5K run, and this is normally where we announce our 5 fellowships, but we all get together and we have about 100+ participants, and we do a nice friendly run wherever that meeting is held. And it's actually something that it's very giving because it shows you that feeling of community that we have been able to develop. And last but not least, patient advocates. One of the things that we recognize early within OncoAlert is that we had a big voice, and I feared that we were overpowering with our voice and the needs of the patient advocates were not really being heard. So what I did, and I took the immediate decision, was that 10% of the faculty that is on OncoAlert is made up of patient advocates. And these patient advocates are very intelligent people that know their science, quite honestly, to the same level as most general oncologists. And we're very proud of each one of them, and each one of the people in OncoAlert are part of the faculty. We are all colleagues because we all contribute. So why do I think OncoAlert is important? And it's not just because I wanted to talk about myself. This is because I think that the power of one person and just one idea, gathering up a few other people, can actually create a lot of good. We have been able to go into different things. As I said, we have 3 mandates: education, to make sure that we amplify the needs of our patient advocates, and to make sure that we are leveling the playing field for our colleagues in low and middle income countries that may not have the same level of education that other places have. So we are able to meet different purposes. We're able to bring people together. And most importantly, we are in a privileged situation where we can be that place where people can network just by putting
OncoAlert into their post, and we can start that conversation going. So now that I talk about that, now I would like to talk how social media is actually improving oncology. And one of the things I think is the most important is that education. Not just that education that you provide, but that education that you get. Anytime that you start talking with colleagues, there is an exchange of ideas. And an exchange of ideas always makes whatever project that you're working on much better. So imagine having that, but being able to have that same conversation with somebody in a similar position in a completely different part of the world. I guarantee you that whatever project you're working on is going to be completely better than what you would have come up with yourself. The disagreement of ideas. Now, before, in the early days of oncology social media, there was a lot of congratulatory tweets. Everything, a trial was presented, and it was just amazing and wonderful, and congratulations. We're evolving. So oncology social media was like a child, now it's growing up into its teenage years, and now we're getting to the disagreements, into the weaknesses of specific trials. And people are not shy to point them out, to say, this is probably, you can question whether something was ethical, you can questioning the strength of an arm, you can start questioning whether the endpoint was met or not. And this has been done, and it happens on social media just like it happens in the floor of congresses. Passive learning. Yes, even though two people can have a conversation, you might think that you're the only two people involved. And in social media, it does seem that way. But do not be fooled, because there are thousands of people listening to that conversation and actually learning from what you're actually discussing. So to all of you who say, well, yes, I have a social media account, but I don't use it for anything, I'll look for things. That's completely fine, as long as you're learning. As long as you're keeping up with what's going on in oncology for the betterment of your patients. And lastly, documentation. The great thing about everything that is happening within these platforms is that it's being documented. So you can look at a trial, come back 3 days after it's presented, and look for information about that specific trial. You'll not only have the positive things, you'll also have the negative things, and you'll be able to have a better view of how that trial was discussed, what was the positive, what was the negative, and most importantly, what are your thoughts? Patient engagement. Now, we all know that we're moving into a centralized care. This is something that has been slowly going, but going the right way. And it's something that relationship within social media can be a very beautiful, strong one. So the doctor-patient exchange is very good. Sometimes you just need to be present. It's not that anybody's going to ask you for a consultation in the middle of a social media discussion. They just want you to be there. They want you to talk. And it's something that is very important, because when you have the patient into the conversation, all of a sudden you just start focusing on things that we were missing for many years. So it's no wonder why all of a sudden quality of life has become a key thing that we are discussing in the majority of these trials. The patient-to-patient knowledge, this is actually a great place for patients to talk to each other, patients to educate each other. And of course, when you're new with a diagnosis, there's a lot of very intelligent people out there that are helping us, helping all the oncologists fight the misinformation, and a lot of them are patient advocates. And lastly, the patient involved with research. So our colleagues in rare cancers are doing an amazing job grouping together and making sure that they are driving their own research through forming groups. The professional development, there is a very strong impact that you can have. This is as much of an impact as any educational decision that you have made. Your social media presence can actually have as much of an impact. So I normally say a strong network equals strong amplification. Why? Because I don't know the last time you sent something for submission for any article. They normally ask you what your social media handle is. This is not because they're being cute. This is because they feel that they can use your social media presence to make sure and amplify the research that you're trying to publish. So it's very important to have a strong social media presence, because this actually improves your chances of A, being published,
and B, the impact that publication will have. The network that follows you, so it's very important in the sense that when you are building your social media presence, it looks very good in your employer, whether your employer is a specific hospital or institution, or even when it comes down to industry. That reputation that you build will always follow you. So it's very important to build it. And the networking, because it's something that, as I said, I call social media the great equalizer, because no matter where you live, no matter if you're junior or senior or in what level you are, you can always reach out to some of the top oncology leaders on social media, and I guarantee you, if you name them, they will answer, because that is the unwritten rule. You have to always reply if you actually want to have a good social media presence. And in what age do we live in right now that we're able to contact some of the top people in oncology with just the touch of a button? And of course, new opportunities as far as employment, as far as new research opportunities that might come in the future. So I talked about the oncology education that you can share on social media. So for example, this is just a New England paper that came out not that long ago. Normally what I do is I give the title, I give a little breakdown of what I think. I don't rewrite the paper because there's no need to do that. I put a link to the paper, and if you like what I wrote, then you can go to the paper yourself and just click into it and dive into it. If not, I just gave you the key points of that paper in less than 20 seconds. So it's a way to give nice, digested information to colleagues who don't have the time. There are different webinars that we get, and of course, we have all probably taken part in these. This is a specific webinar that we did. It was a multidisciplinary webinar that was done along with Mirrors of Medicine in breast cancer, and of course, something that is free, something that is quick, and something that you can even watch on demand. There's a lot of different podcasts, almost in every single tumor group. So everybody has a commute. Everybody can give 15, 20 minutes. If you have 15, 20 minutes, why not listen to a podcast on a specific thing? I guarantee you it's going to increase your knowledge, and it might increase the outcomes that you have for your patients. As I said, the Facebook communities have been a big, big part in rare cancers, and it's something that by leveraging these communities, they have been able to lead in a lot of their own research. There's a lot of websites that actually have oncology information, but you have to make sure that you know which ones are actually good and which ones actually fit you. We have the same thing. We have a breakdown. For example, I have the top 10 articles of the month within breast cancer and top 10 articles of the month in GU cancer. It all is something that it has to be quick. That's who we're after, the oncologist that doesn't have time, but still wants to keep up to date. And of course, there's different applications. I have nothing to do with OncoAssist. I just know that this is a good application, speaking as a colleague. Why? Because it's quick, it's easy, it's free, and it's also attached to social media because they have a lot of social media stuff that's going within their app. So there are a lot of things that we can get. And last but not least, let's not forget it's a brave new world, and the future is here, and we have to embrace it. So, of course, I'm talking about artificial intelligence because it's what we're all talking about. There's a lot of different things that artificial intelligences are actually doing. They're generating material for the audience. They're able to get information to deliver tailored content. And, of course, you can get all this and have it in a chat. Now, am I really comfortable to have an AI to generate material from our audience? Absolutely not. We're not there yet. But I'm sure we will be. And when we are, if AI is able to catch everything and my thoughts just based on how I'm writing, maybe there's going to be the opportunity to have a chatbot where AI can actually have people chat with that chatbot, and of course, anything that it can't answer, it will come to me. It is able to personalize health information, and that is something that I think is going to be better in the future because quite honestly, if a patient is looking after a specific
piece of information, if AI and its algorithms find ways to say, well, this might be more of help, then you're helping that person reach the right information a lot quicker. And of course, making the relevant connections. Because if I do research in a specific protein, a specific tumor type, and somebody in China is doing the same, the algorithms can come together and give us an introduction. And it serves as sort of an icebreaker. So last but not least, analytics. We've all had analytics for a while. It allows us to deliver a better message because it gives us information of how our message is being delivered. It allows us to see the different behaviors and trends of people that are searching for us, and of course, the hashtags. This is something that I have been doing for a while, but now there are programs that do everything for you, and they'll tell you, they'll give you the advice of what you should be doing. Now, you might think, yes, that works for a company. That works for all of us, because we all are looking for a better way to deliver our message. It can identify unmet needs. It can AI algorithms can actually look at different chat rooms and forums where patients are and look for drug efficacy and side effects. It's something that can be connected to the producer so that they can easily see when there are problems. And as we saw with the COVID-19 pandemic, but of course this was not done by an AI algorithm, the detection of a health crisis before it actually becomes worse. So I would like to end by saying, if you'd like to get started, and if you thought that, okay, maybe this is for me, then I invite you to download this free paper. This is a paper we wrote a couple of years ago. It gives you the pros and the cons of social media in oncology. This is written by some of my dear friends, but it just so happens that they're also some of the top people in oncology with a big, big social media impact. So they know what they're talking about, and that's why I asked them to be my co-authors, because I know that they have done things the right way, and they have done it for the right reasons. So I thank you very much, and of course I thank the organizers, and of course just wanted to remind you that the world is getting smaller, and the oncology community is actually getting closer. I'm from Texas, I live in Sweden, and I'm in Serbia. So yeah, it's something where we need to come together. So I invite you all, so for everybody that is already in social media, keep it up. Don't be shy, make sure you have a voice. To all of you that don't, I hope this talk has inspired you to start, and I can't wait to interact with you. Thank you. Yes. Thank you for amazing talk. It was really interesting to see insights how it all started, because now what we see is a very successful project that we all have benefit from. I was wondering when you said that there are many passive participants, but we are also engaged somehow in the conversation. Is it better to be at least passive in the conversation, reading out, following, getting acquainted with what's new in the oncology world, than just to not exist on social media? Absolutely. Yeah. No, that's a great question. And being passive is always better than not being there. Why? Because it's almost like saying, is it better to read papers than not read papers? Of course, it's always better to read. It keeps you up to date. And it's always a very quick and easy way to get information from people that have already gone through it, and now you're just getting to the discussion part. So it's actually something that I really recommend, and of course being passive is a gateway drug, because it's only a matter of time if you are passive before you start wanting to share your opinion, and of course that's what we want. We want to hear your opinion. We don't want you to be silent, but it's a good start. Yeah, you pointed us to the paper that we can read and start to initiate ourselves in this. Absolutely. Do you have any more tips for young people who want to be engaged more? Absolutely, yeah. So it all starts by participating passively, of course, but then don't be shy to put
your thoughts into it, especially if you're working in that specific field, especially if you are talking about a specific key opinion leader that just put out there any sort of thought. You can add to it. And you can name them in the actual post that you put in there. I guarantee you that they're going to be writing back, and that is a great icebreaker. And that can contribute to new networking, and it can contribute to your network actually growing. And you'll start getting more comfortable. And the more comfortable you get, the bigger you're actually going to get. At least we can start by sharing what you post. Absolutely. Because we all have personal networks, at least in the Serbian region, and this can help also increase the visibility of OncoAlert posts. Absolutely. And what you can do, especially if you are talking about something that is more regional, then you can always put the post and do a translation. Yeah. And that way, it is, I always see that the message is always, it goes farther if it's in the home language. Mm-hmm. Everybody might know English, and that's completely fine. But if it's in the home language, there's something about it that just triggers it. So I would say if there is something, if there is a message that you like, if there's a specific publication, do the same thing in whatever language you want it, and then put it out there. And you don't have to, you might see it on Twitter, but if you know that the majority of your network is on Facebook, copy-paste that message and put it, you have my permission. That's what I wanted to ask, because I don't think Twitter is used much for medical oncology and the purpose for medicine at all. So maybe we can also focus on LinkedIn as a professional network. Absolutely. I think LinkedIn is actually a very good alternative to Twitter. The best thing you can do is have both, because it's called that cross-promotion between your Twitter account and your X account is the best one. Why? Because in X, that's where the world community has now taken those scientific discussions. And as we see, the region, Serbia, is growing. It is becoming a bigger player. It has becoming a bigger role in the world stage. So that conversation between the Serbian oncologist and the rest of the world has to happen. And unfortunately, it has to happen on X because that's where the majority of us are. However, LinkedIn is also a very good place because a lot of us have LinkedIn accounts, but we normally use it to engage with either with other companies or with industry. That's normally the use of LinkedIn. But if that is your start, please do so, because it's better to do it than not to do it at all. Yeah, in European Society of Surgical Oncology and the Young Surgeons Club, we have started a lot of activities on LinkedIn, sharing experiences for Congress, sharing some projects that are occurring right now. So I think that can also be very nice, that a network gives posts about many things, and then we reshare, of course, your posts. And I think that the visibility of this is much more increased in Serbia than it was in previous years, probably because we're also very familiar with social media now. Yeah, and it only leads to, as you know, more collaboration. So we're partners with the European Society of Surgical Oncology, and it's something that allows us to have a bigger presence. And it allows us for that multidisciplinary role because we are also partners with the American Society of Radiation Oncology. So all of a sudden, the conversations that we have are very multidisciplinary. So what we share is something that is a benefit to anybody, regardless of what your subspecialty is. This year's coverage of ESSO Congress in Antwerp was really amazing because this was the most media presence that we had for many years now. So thank you. Oh, no, it was a pleasure, and that's the thing. It's when you have already a great content, yes, it's great for the people that are participating, but there's a whole world out there that is hungry for information. And if you're able to all we did was get the already great information that was being presented and delivered it to the world, and the world ate it up. So it's just a matter of just being present. Obviously, it's more important for people who are transatlantic and they can be in touch and not travel because it's not so cheap. Absolutely, absolutely. And that plays a big part. Do we have any questions for our guests from the audience? Please. Okay, take a mic, please. Evo mic. Okay, mic is coming. Hello, yeah.
Tanja Španić, Europa Dona Slovenia. Thank you, Gil. Since we know each other, I can refer to you like this. Being a part of OncoAlert, and congrats to amazing work that you've done over the past few years, also as one of the patient advocates, and also a travel grant that I received. Another thing I would like to ask you, you started a little bit about it, is about the language barrier. You showed 20% beyond Europe, North America. Are you thinking about maybe using some AI tools for translation videos, not just the text, but videos, subtitles? I saw a few of those tools. It looks scary to me. I saw myself speaking in Turkish, which was really weird. But is this something you could use to even go more outside Europe, North America, and reach more people, not just healthcare professionals, but especially patients? There's an even bigger language barrier. Thank you. I promise I did not battalion there with that question, because that is such a great question. Because, for example, with the colloquium that we're coming up with, that I put out there, that is coming up in February, it is going to be happening. The captions, so there's English captions happening in real time. So you're going to be able to slow down the video if it's going too fast, and the captions will be there. But not only will they be there in English, they'll also be in French, and they'll be there in Spanish. And that way we can cover Latin America, which is actually a big part of the world, and all our French-speaking countries in Asia and Africa. Of course, it's very hard to make sure that we are covering all the different languages. I think we are all okay with not having the AI dubbing, because sometimes that sounds a little strange. But I think if we have the captions, because most doctors have a capability for English, but sometimes it's a matter of how slow. But like you said, it's not just doctors, it's patient advocates that may not have had a medical education. Well, for that, you can slow it down, and you still have the English subtitles. But here's the great thing. If we provide a transcript, which you will have in all of the videos, you can copy-paste and put it on AI and tell it to translate it into your home language. And it'll give you a complete breakdown, and you can follow and just make sure that you're getting the right information. So it's something that we're already going to use it, but if you need that further help, you can do it yourself in a way that it's free, and it literally would take about 20 seconds to translate a whole transcript into whatever language anybody would like. That's amazing, really increasing accessibility to information. And that's the game. I mean, yeah, we have to make sure that we put whatever we create, because we're already creating it. So we might as well put it in front of as many eyes as possible and give it to them in the most digestible way that they could possibly get. And if language is a hurdle, remove that hurdle. We should also invite everyone to join the colloquium that you're organizing in February, and I will also disseminate it through our network. I think that it will gain a lot of presence from Serbia and the region. You're all more than welcome, and we've already seen a very high increase of Serbian presence, because I keep the logs on the registration, so I'm very happy about that. And of course, the more colleagues from Serbia and the regions that would like to join, you're more than welcome. I would personally thank you for still being here in person instead of online. It means a lot to us. We were really eager to have you at least online, but your last-minute decision really made us happy. Thank you so much. Thank you very much for participating. And if there are no questions from the audience, we would close the session. And thank you. And in a few minutes, with a little recess of 5, we will continue with special panel on oncology access. So, molim vas, za 5 minuta počinje specijalni panel o aksesu onkologiji, lečenju onkologiji u Srbiji, pa vas molim da ostanete, odnosno napravite malu pauzu i da nam se pridružite.
Šta misliš?
Poštovane koleginice i kolege, dobar dan. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju na takozvani Access panel 61. kancerološke nedelje. Danas sa nama su kao jedina predstavnik žena, danas je profesorka Radović-Škodrić, direktorica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Sad sam se ja iznenadio da je jedina žena u panelu. I krenut ću redom. Gospodin Savo Pilipović, predstavnik Udruženja pacijenata Srbije, dr. Bojan Trkulja, direktor Inovije, profesor dr. Zoran Radovanović, direktor Instituta za onkologiju Vojvodine, profesor Jozef Gligorov, naš dragi gost iz Francuske, profesor Davor Radosavljević, direktor klinike za medikalnu onkologiju, internističku onkologiju, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, to je dr. Milan Žegarac. Nažalost, nemamo nikog iz Ministarstva zdravlja. Dosta smo pitanja želeli da uputimo Ministarstvo zdravlja, ali nemamo predstavnika, tako da neka pitanja ćemo uputiti direktorima ustanova i o tome razgovarati i sa njima. Prva stvar koju sam želeo da razgovaramo danas u ovom panelu nije samo, naravno, dostupnost inovativnih lekova koja se značajno poboljšala u poslednjih 6 meseci, već čitav niz drugih problema koje danas imamo u onkologiji i pre svega mislim na rano otkrivanje karcinoma, odnosno screening. Ono što smo videli u poslednjih par meseci da je Ministarstvo zdravlja uradilo, to je da je pokušalo da nestanu liste čekanja koje su nam godinama bile problem, preventivne preglede i tako dalje, ali ono što je u ovom momentu problem, pogotovo recimo za karcinom dojke, je odaziv na screening i poziv na screening. I ono što je ovdje dajem primjera, tu je i u publici Tanja Španić kao predstavnik Udruženja pacijenta iz Slovenije, je primjer Slovenije koja je pre neki 20 i nešto godina započela screening karcinoma dojke i koja je pre 2 godine objavljen rad vezan za ishode, oni koji su išli na redovan screening i oni koji nisu išli na redovan screening. I naravno, daleko je bolje preživljavanje oni koji su išli i koji su dijagnostikovani putem screeninga u odnosu na pacijentkinje koje to nisu. Prvo pitanje bi uputio profesoru Gligorovu. Vezano za screening, mnogo puta si pričao o screeningu i kako je to u Francuskoj i kako je to promenilo sliku u Parizu i u celoj Francuskoj. Kad ste organizovali screening i dan danas, koji su problemi na koje nailazite i koje će nama u narednom periodu, kad budemo više razgovarali i organizovali bolje screening, doći na red? Screening u Francuskoj nije daleko da je optimalan. Što se tiče karcinoma dojke, otprilike oko 65 do 70% od populacije je aktivna što se tiče organizovanog screeninga. To znači da smo ispod taj broj koji je neophodan da bi se videlo neki impakt što se tiče rane dijagnostike i preživljavanje, pošto treba otprilike više od 85% od žene da idu na screening. Što se tiče kolorektalni karcinom, možda je čak i manje. Paradoksalno, prostata je relativno aktivna, iako nema nikakav specifičan dokaz da ima poboljšanje što se tiče preživljavanje. A pošto ste pričali o vakcinaciju HPV-a, vakcinacija HPV isto na relativno niskom nivou, otprilike 35% do populacije koja je ciljena sa vakcinacije ima primanu vakcinacije. Znači, daleko smo od, na primjer, šta bi bilo u Australiji ili u Engleskom i u drugim državama gde su ljudi malte ne došli do 90 i više posto i gde posle 10 godina već se gledaju prvi impakti. Najveći problem je broj 1, kako ubediti i naći vreme da se ide na screening. Broj 2, screening kao screening nije dovoljan ako pozadi nema direktno pristup za, ako treba biopsiju, ako treba da se vidi lekar, svaka žena ili pacijent koji ide na screening, ako pozadi ima samo dijagnostiku da ima hipotezu da je karcinom tu, a da nema ko da ga prati i ko da ga vidi, onda neće ići zato što jednostavno se plaši se da ima dijagnostiku bez da može da prima u vremenu i terapiju i ono sve što treba što se tiče karcinoma. A treći problem koji isto je
Ima jedan deo od populacije koji, nažalost, su relativno još u teškom socijalnom stanju i koji, oni su uvek na stranu, znači ne samo što nemaju screening, nego kod njih je još i kasna dijagnostika i oni imaju 2 puta više, što bi rekao, problema sprema drugima, tako da taj deo populacije ima dosta aktivne udruženje što se brine da im pomogne, ali to su te probleme, ja mislim. Hvala puno. Mi u Srbiji, recimo što se tiče karcinoma dojke, od nekih 189 opština, samo u 40 opština je organizovan i u tih 40 opština se poziva u proseku recimo 25% žena. Od toga se odazove do pola. I šta su tu problemi? Koliko može u odazivu žena da pomognu recimo udruženja pacijenta? Gospodine Filipoviću. Pa, hvala. Kako vi vidite u stvari šta mi tu možemo da uradimo da bi i više pozivali potencijalno žene i da se one više odazivaju? Ono gde sam ja vrlo kritičan, gde sam možda najkritičniji prema državi, to je screening. Dakle, kada mi iz udruženja pacijenata i u saradnji sa industrijom ili lekarima radimo poziv, nama dođe 200 do 300% ljudi na preglede. Dakle, kada država to radi, odaziv je, kao što smo čuli, mnogo manji. Dakle, očigledno je problem u načinu na koji se ljudi pozivaju. Nije problem u tome, evo, videli smo i sa ovim preventivnim pregledima, što nije baš najtačniji naziv, ali da ne ulazimo u detalje o sitna crevca, ovo što je ministarstvo počelo da radi, ljudi odlaze i subotom i nedeljom kod lekara. Dakle, moramo da promenimo način. Ja sam bio jedan put u televizijskoj emisiji sa mojim dragim prijateljem, profesorom Ferencom, i on je rekao, mi ozbiljne pare trošimo na to da plaćamo poštarinu za preporučenu pošiljku. Ja sam mu rekao, Ferenc, ti lud, niko u Srbiji neće da primi plavu kovertu ovaj. Znači, ne možeš da zoveš ljude na screening tako što mu šalješ pismo koje izgleda kao pismo od sudi za prekršaje. Ljudi neće prvo da ga otvore, neće da ga prime. Moramo nekako drugačije to da radimo. Ja se sećam pre 7-8 godina kada je profesorka Lidija Kandolf radila te preglede za melanom. Onda se ispostavilo da je problem kad se ljudi javljaju telefonom, uz dužno poštovanje svih koji su stariji od nas i nadam se da ćemo mi dočekati njihove godine, da se tu javi 97,3% penzionera. Pa se onda menjao sistem, pa je ubačeno da bude malo preko telefona, a više da bude preko kompjutera, da se onda javljaju ljudi kojima je zaista to mnogo potrebnije. Mi sada imamo situaciju da i kroz taj screening ne dobijamo dovoljno dobar rezultat zato što nemamo, kako je to i profesor Gligorov rekao, neke prateće elemente koji su nam tu jako neophodni. I sad je tu veoma teško motivisati ljude da odlaze na screening, ako mogu tako da kažem, mislim, nemojte pogrešno shvatiti, za bez veze. Eto, tako da, hoću da kažem, najvažnije je da sednemo svi zajedno, da češće razgovaramo ovako i da tražimo načina da se tu i udruženja pacijenata kao glas nekoga koji ipak za nijansu bliži pacijentima, iako i mi umemo da se udaljimo, da se razumemo, ali ipak smo za nijansu bliži pacijentima nego državne institucije da se uključe u celu tu priču. Hvala. Hvala lepo. Da li mi imamo dovoljno radiologa? Imamo jako velik broj radiologa u Srbiji, ali da li imamo dovoljno radiologa koji će biti isključivo i samo za screening karcinoma dojke? Docent Žegarac? Kako to stoji? Ja mislim da je to jedno od ključnih pitanja. Nisam siguran da imamo dovoljan broj. Ima radiologa dosta, ali radiolog koji radi screening mora biti edukovan za to. Jer mi imamo prvo, drugo, treće čitanje, kao što je rekao profesor Gligorov, moramo da imamo sve korake, da i nekom kada nešto otkrijemo, da ga ispratimo do kraja. Ako treba da mu uradimo biopsiju, pa i dalje i operaciju, šta već. Tako da mislim treba akcenat prevashodno dati na edukaciju radiologa i na organizaciji. Jer ima novih, država je, hvala Bogu, obezbedila, ima novih mamografa, ima i to, samo nam hvali taj organizacioni deo da definišemo populaciju koju ćemo snimati. Prošle nedelje smo imali jako lepu akademiju sa Švedskom i oni su prikazali svoje rezultate i pokazali su dobar odziv za screening, skoro 80%, bio je profesor Laza, oko 80%. Ono što sam ja zapazio, oni imaju populaciju negde od 10 miliona, ajde da kažemo mi imamo oko 6, oni imaju godišnje oko 10.000 novootkrivenih
pacijenata s karcinomom dojke. Mi imamo negde sad smo na 4.500, skoro je bilo 3. Znači, to je taj deo koji fali u tom skriningu. To je taj deo, znači moramo još da radimo na tome. Mi vidimo da je država pokrenula nekoliko projekata i Bio4 projekat koji jednim velikim delom se bavi artificijalnom inteligencijom i Centar za artificijalnu inteligenciju u Novom Sadu, koji sad razvija i softver. Koliko artificijalna inteligencija može da nam potencijalno pomogne u tom jednom od dva čitanja? Radiolozi nisu previše zadovoljni kad im se tako nešto pomene, ali ako ih nemamo dovoljno i ako želimo da imamo obuhvat od 70 ili 80%, da li tu artificijalna inteligencija može da pomogne? Profesor Radosavljević. Pa, znate šta, mi nismo sve probleme rešili kad do artificial intelligence budemo došli. Vidjet ćemo ovo o čemu je govorio i govorili svi, to je da prvo mi dobijemo te pacijente koji će doći na pregled. A drugo, čitanje se može organizovati, pretpostavljam, i za sada sa postojećim brojem radiologa ako dobijemo uveravanja da će oni raditi samo to. Ja mislim da bi to opredelilo veći, dakle, uspeh u čitanju. A što se tiče artificial intelligence, neka kažu oni koji to projektuju i znaju to za kliničke onkologije i dalje znači nadu kao i u patologiji. A da li će to stvarno biti tako? Mislim da ni svet još nije do kraja rešio i nije uključio. Ali mi svakako moramo imati radiologije koji će se baviti poslom, dakle, otkrivanja ranog raka dojke, jer evo u Švedskoj se 46% karcinoma dojke otkrije skriningom. Znači, to je naš cilj. I pre nego što počnemo da pričamo o bilo čemu drugome, moramo da postignemo taj cilj, da otkrijemo, možda nećemo morati da otkrivamo jako male tumore, nažalost, ali jer i do sadašnje prakse znamo da imamo previše lokalno odmaklih tumora, previše čak i metastatskih, više nego što je prosek. Tako da artificial intelligence je zaista usko stručno pitanje, ja mislim, trenutno. Hvala lepo. Dakle, dosta stvari svi mi koji ovde sedimo treba da pomerimo. Od pozivanja žena, organizacije, pa sve do onoga kada se nešto pronađe na tom radiološkom snimku. Sledeća tema koju bih ja voleo da pokrenemo je dostupnost lekova i uvek kad pričamo o skriningu, ja se uvek setim žena koje imaju recimo 30 godina i koje su napipale neki čvor u dojci, koje smo radili biopsiju, videli da je to trostruko negativni karcinom dojke i koje nikako ne potpadaju u tu skrining grupu i koje zahtevaju uz hirurgiju adekvatnu perioperativnu terapiju. Čime stvarno možemo da se pohvalimo u poslednjih 6 meseci da za rani karcinom dojke imamo sve što nam treba. Imamo imunoterapiju za takve žene koje su mlade, imamo i terapiju koju krojimo na osnovu rezultata imunoterapije, imamo BRCA testiranje i sve što nam treba za rani karcinom dojke. I ja bih hteo da pitam profesorku Škodrić, ali i doktora Trkulju i gospodina Pilipovića, da li je ulaganje u inovativne lekove trošak ili investicija u Srbiji? Profesorka. Evo, ja bih se prvo nadovezala, ako mi dozvolite, na prethodno pitanje kao patolog. Radiologija je slična patologiji, kao što je rekao profesor Radosavljević, to znači da je jako važno iskustvo i subjektivnost. Tako da veštačka inteligencija može da pomogne, ali u odabiru određene grupe slučajeva, a onda tu grupu slučajeva treba da gleda, ja bih rekla, centralizovano, konzilijarno određena grupa eksperata. Eto, to je ono što je moj predlog za organizaciju i to je možda jedini put u ovom momentu kada mi, hvala Bogu, imamo toliko mamografa, dakle, što više uraditi skrininga, a onda ih filtrirati i određene koji su zaista specifični, kod kojih postoji dosta diferencijalne dijagnoze, predati grupi eksperata. I to je model koji sam videla da su rešavale mnoge zemlje. Kada se poredimo sa drugim zemljama, Švedska i ostalo, moram da uvek spomenemo što pričamo, to je da naš zdravstveni sistem, zdravstveno osiguranje
jedna od retkih na svetu, a to je da bazirano na humanosti i solidarnosti. To je zaista predivno, ali s druge strane ono što nama otežava to je da nemate tu nikakvu mogućnost kažnjavanja, za razliku od većine drugih najrazvijenih i najbogatijih zemalja, koje ukoliko se ne odazovete na vreme na screening ili na preventivne preglede, onda nemate mogućnost u nekim zemljama čak ni da dobijete, kada dobijete najtežu bolest, inovativni lek. Na vaše pitanje ću sad odgovoriti da li je investicija ili trošak, kako kada gledamo. Naravno, uvek je investicija, zato što znamo da inovativni, uopšte lek, ali inovativni lekovi naročito skraćuju bolovanja, drastično poboljšavaju prognozu tog bolesti, kvalitet i kao što sam rekla na otvaranju kongresa, to je da određenoj grupi pacijenata produžavaju značajno život, a opet određenim pacijentima, zavisnosti naravno od faze bolesti i od efikasnosti inovativnog leka, što zavisi opet od genetskih analiza, može da promeni život i da pretvori jednu tešku bolest u hroničnu bolest. Zaista to je neverovatno i kada gledamo dugoročno, to je investicija. Sa aspekta države, naravno, sa aspekta pacijenta, to je uvek investicija i njegove porodice i društva uopšte. Trošak je u kom smislu? Zato što smo mi imali, pričam sada o našoj situaciji, imali smo jedan duži period nestavljanja inovativnih lekova na listu lekova, a onda kada smo počeli da ih stavljamo, naravno, nije ostatak sveta stao, nego su inovativni lekovi nastavili da se pojavljuju, da se registruju, a mi smo se trudili da popunimo onu prazninu prethodno i da takođe pratimo nove trendove. I to, verujte mi, nije ni malo lako, to i farmaceutske kompanije i udruženja pacijenata i struka naročito znaju, jer naravno koji će lekovi na listu da se stave ne odlučujem ni ja, niti bilo koji od zdravstvenih vlasti, već Centralna komisija za lekove u kojoj su svi naši eksperti, tu je profesor Radosavljević i mnogi koji su bili ili su trenutno u komisiji. Iz tog razloga, kada stavljate trenutno, to su ogromni troškovi koji se ne vide, ne samo u ovoj budžetskoj godini, sledećoj, već se ne vide najmanje 5 godina, ali najmanje 5 godina. Mi smo toga svesni i naravno ne stajemo sa ulaganjem, već gledamo kako što više da ga povećamo, kako bi ti rezultati bili vidljivi i po državu što pre. Ono što moram da napomenem jeste da moramo da radimo, a to je moguće jedino zajedno sa svima vama, na što većoj efikasnosti tih lekova, a to je moguće samo ukoliko se oni primenjuju u ranim fazama, odnosno u početnim stadijumima bolesti. Ja moram da kažem, zaista možda teška reći da je to za nas, konkretno za mene, deprimirajuće kada vidim da ipak je prošlo 7 godina od kada država ozbiljno ulaže u inovativne lekove, a da mi tu efikasnost još uvek ne vidimo. Priznam da se smanjilo dosta u poslednje 2 godine traženje inovativnih terapija za pacijente za koje definitivno svi znamo da nema pomoći, ali to još uvek zadržava značajan procenat. Dakle, to su neke stvari na kojima ozbiljno kada su u pitanju investiranja u inovativne lekove moramo da radimo. Hvala najlepše. Ja se nadam da sa ovom listom ćemo vrlo brzo imati smanjenje smrtnosti od karcinoma dojke, jer zaista u ranoj fazi imamo sve što nam je potrebno i neophodno. Ono što sam hteo da pitam, kako i Novija gleda na ovaj odnos troška i investicije kada ulaze novi lekovi i kada mi zaista želimo da sve vreme updateujemo listu sa novim lekovima? Pa, prvo da je profesorka Škodrić jako dobro sažela odgovor na osnovno pitanje koje ste postavili. Pre 5 ili 10 godina mi kao industrija smo morali stalno da ponavljamo poruke iz farmakoekonomskih studija da na jedan uloženi dolar, $5 se državi vrati kroz bolju kontrolu bolesti, kroz produženje ljudskog života,
ležište u dojci nakon kompletnog odgovora na terapiju ili svejedno parcijalnog odgovora na mestu gde je nekada bio tumor. I mi po preporukama ICCR-a možemo da kažemo da se verovatno radi, dakle da te promene mogu odgovarati, dakle malo se i tamo u preporukama ograđuju, te promene se mogu tumačiti kao postojanje, odnosno prisustvo tumora pre neoadjuvantnog tretmana i kao odgovor limfnih čvorova na primenjenu neoadjuvantnu terapiju i u tom smislu bi se mogla i planirati dalja adjuvantna terapija koja praktično podrazumeva pre neoadjuvantno postojanje pozitivnosti u tim limfnim čvorovima. Hvala. Znači, generalno da je lako, nije lako, da je nešto definitivno i dovoljno precizno nije. Zato molim sve nas kliničare da kako znamo i umemo, zajedno sa našim dijagnostičarima, uvek saznamo status N na početku. I za HER2 pozitivnu bolest izuzetno značajno. Danas znamo da je i za hormon receptor pozitivno značajno i naravno i za triple negativni karcinom, jer ipak imamo potpuno drugačiji kako stav da krenemo neadjuvantnu ili ne terapiju, tako i stav prema daljem adjuvantnom lečenju koji se odnosi i na samu sistemsku terapiju, ali se odnosi i na radioterapiju. Sada bih voljela moju Irenu Jovanić da pitam šta vi mislite, da li je lako razlikovati izolovane tumorske metastaze od mikrometastaza, da li vi to kao patolog smatrate da treba da smatramo nodus negativnom bolešću i da nam ne bude baš važno koji je od ova dva tipa, ili vi kao patolog mislite da je to ipak nešto ozbiljno? Kažem lično mišljenje, lični stav. Vaš stav nakon vašeg jako dugogodišnjeg iskustva. Ovako, što se tiče dijagnostikovanja da li se radi o mikrometastazi ili izolovanim tumorskim ćelijama, tu postoje jasne preporuke. Ono što nama najčešće predstavlja problem, to je da se izjasnimo da li su to izolovane tumorske ćelije na extempore dijagnostici. Jer od toga dalje zavisi šta će da radi hirurg. Ili se radi eventualno o mikrometastazi. Problem nam predstavlja lobularni karcinom. Zbog toga što su ćelija je mala i zbog svog načina metastaziranja, pogotovo ako imamo recimo 10 tumorskih ćelija ili 15, pa ih imamo na jednom preseku, pa na drugom preseku ih nemamo, onda je jako teško, ko nema iskustva, treba i hrabrosti možda da se izjasniš da li je to mikrometastaza ili su izolovane tumorske ćelije. S druge strane, te grupe izolovanih tumorskih ćelija se na daljim presecima, znači standardnom, u definitivnoj dijagnozi mogu da nam se izgube. Onda se vraćamo na one originalne extempore preseke i na osnovu njih postavljamo dijagnozu. Postoje slučajevi kada su nam izolovane tumorske ćelije ili mikrometastaza koju smo dijagnostikovali na extempore dijagnostici pređe u metastazu. Nešto nam je lakša situacija kada se radi o standardnim presecima, zato što tu postoji mogućnost da koristimo imunohistohemiju, da bi na taj način vizualizovali ćelije koje možda čak na HE običnom bojenju nismo videli. Tako da nam to, znači, omogućava nam, znači, lakše možemo da se izjasnimo. Sad, ono što je bitno, bitno je da, znači, da bismo ih identifikovali, treba da se pravi, što je već rekla Tanja, što više preseka i da se poštuju odgovarajući kriterijumi kada šta treba proglasiti za mikrometastazu, a kada šta za izolovane tumorske ćelije. Hvala. Pa ovim završavamo ovaj panel. Kreće sada treći panel koji se odnosi na dijagnostiku, ako ja dobro vidim. I pozivam Mirjana Nadrljanskog, našeg dragog profesora, i takođe Marka Spasića da nastave u ovom divnom edukativnom duhu. Prijatno.
Drage kolege, izuzetno mi je čast da najavim treći deo master klasa za karcinom dojke koji se odnosi na dijagnostiku, odnosno radiologiju ranog karcinoma dojke. Ovaj panel ćemo moderirati docent Nadrljanski i ja i sad bih želeo da najavim predavanje docenta Nadrljanskog o optimizaciji u inicijalnoj dijagnostici ranog karcinoma dojke. Poštovane koleginice i kolege, samo da ima da li mikrofon radi. Da. Poštovane koleginice i kolege, dobar dan, zahvaljujem kolegi Spasiću na najavi. Tema uvodnog izlaganja koja se odnosi na optimizaciju inicijalnog određivanja stadijuma u ranom karcinomu dojke podrazumeva, dakle, perspektivu radiologa u kontekstu aktualnih smernica. Ovo je nekoliko tema za razmišljanje koje su predviđene posle današnjeg kratkog izlaganja i osvrta na same vodiče. Pre svega šta je rani karcinom dojke, kakav je dijagnostički workup, koje vrste biopsijskih procedura i lokalizacija su potrebne i predviđene u okviru biopsije, odnosno lokalizacije ranog karcinoma dojke, na koji način određujemo stadijume na osnovu limfnih nodusa u aksili i na kraju krajeva kakve postoje varijacije u određivanju stadijuma u opštoj evaluaciji, dakle, samog pacijenta. Pre svega, dakle, šta podrazumevamo pod ranim karcinomom dojke i tu ćemo sad da vidimo da postoje različite vizije, odnosno različiti aspekti koji prističu iz različitih vodiča. Prema, dakle, definiciji koju je dao Nacionalni institut za kancer Sjedinjenih država, dakle, rani karcinom podrazumeva, dakle, karcinom dojke koji se nije proširio izvan dojke aksilnih limfnih nodusa, što je vrlo široka definicija, a uključuje, dakle, duktalni karcinom in situ, karcinom dojke stadijum 1, stadijum 2A, 2B, čak i 3A stadijum karcinoma dojke. Britanski Cancer Research UK podrazumeva, dakle, tumor koji je definisan takođe vrlo neprecizno kao mali i samo unutar tkiva dojke. Šta se podrazumeva po time mali karcinom? U principu misli se na tumore T1, eventualno T2 i, dakle, uključuje eventualno proširenu bolest u okviru limfnih nodusa u aksili i slivu toracike interne, pa, dakle, na osnovu, dakle, šematskih prikaza koje je Cancer Research UK dao, u principu to su karcinomi manji od 2 cm, bez ili sa prisustvom ćelija u limfnim nodusima aksile, odnosno, dakle, sa prisustvom ćelija u limfnim nodusima u slivu toracike interne, tumori koji su 2 do 5 cm, sa ili bez angažmana limfnih nodusa, pa čak i tumori veći od 5 cm, ali bez širenja u regionalne limfne noduse. Treća interesantna definicija ranog karcinoma dojke, ona koja je definisana na osnovu nacionalnog australijskog udruženja, koja kaže da su to samo tumori stadijuma 1 i 2 i isključivo podrazumeva da je u pitanju invazivni karcinom, dakle, za razliku od one inicijalne američke definicije koja je podrazumevala i duktalni in situ i negde u tom smislu, dakle, vrlo široko definiše tumore koji su prošireni ka limfnim nodusima u aksili, odnosno, dakle, tumore koji mogu da imaju i udaljene metastaze, ali koje nisu detektovane, znači M0 ili MX, ako bismo to preveli na jezik TNM klasifikacije. Dakle, prvo suštinsko pitanje o kome razmišljam, to je na osnovu koje definicije se definiše sam rani karcinom dojke, različite su definicije ponuđene u rutinskoj praksi. Ako posmatramo jedan od vodiča koji je ESMO dao, s obzirom, dakle, da je kontekst radiologije u, dakle, širem kliničkom kontekstu, posmatran u kontekstu odluke donošenja odluke o daljoj terapiji, odnosno daljem postupanju pacijenta, podrazumeva, dakle, tumore koje mogu da budu manje od 2 cm ili koji su veći od 2 cm sa optimalnom hiruškom procedurom ili podrazumeva tumore veće od 2 cm koji su HER2 pozitivni ili koji su triple negativni. Dakle, jedan od vodiča podrazumeva klinički kontekst daljeg postupanja sa pozicije same hirurgije. Aktuelni vodič koji je ESMO definisao i koji je publikovan nedavno, podrazumeva, dakle, određivanje dijagnoze i stadijuma ranog karcinoma dojke na osnovu bilateralne mamografije i ultrazvuka, obe dojke i regionalnih limfnih nodusa i eventualno magnetne rezonancije za specijalne situacije. Hajde sad da vidimo na konkretnom primeru. Dakle, mislim da je jako bitno da svaki klinički vodič dobije inpute od strane radiologije, odnosno od strane radiologa. Ovdje imamo konkretno prikazanu mamografiju koja je nekonkluzivna. To je samo jedan od primera gde, dakle, mamografija per se ne može da bude konkluzivna. Kod pacijentkinje urađene magnetne rezonancije, dakle, detektovana je suspektna zona povećanja intenziteta signala koja odgovara tumoru na postkontrastnoj seriji.
Kod iste ove pacijentkinje urađena kontrastna mamografija i naravno realizovana je biopsija koja je vakum asistirana, nije core needle biopsija kao što stoji u vodiču. Dakle, sama mamografija per se bez primene kontrastnog imidžinga u određenim situacijama može da bude nekonkluzivna i mislim da bi ovaj deo, kada se radi o vodičima, trebalo da bude jasnije definisan ili upotpunjen sa predlogom za uključivanje kontrastnog imidžinga. Ono što dalje stoji u vodiču, a tiče se bilateralne mamografije, može da bude problematično, posebno kada je u pitanju mamografija, kada su u pitanju denzne dojke, gde je senzitivnost negde do 38% u denznim dojkama, sa interval kancerima od 17%, i malo je verovatno da će morfološke metode tipa tomosinteze moći da prevaziđu ovu razliku bez primjene kontrastnog sredstva. Ovo je jedan primer gde je kod pacijentkinje na mamografiji detektovana jedna promena, i to palpabilna, a nakon urađene magnetne rezonancije detektovane su još 3 dodatne, jedan bilateralni proces kod lobularnog karcinoma. Interesantno je isto tako da i kada nije u pitanju lobularni karcinom, nego invazivni duktalni, kod pacijentkinje sa denznim dojkama, palpabilna lezija je detektabilna, detektovana, bioptirana, plasiran marker, međutim na magnetnoj rezonanciji su detektovane još 3 dodatne lezije koje bi ostale mamografski okultne. Znači, sama uloga i izbor imaging modaliteta bi trebalo da bude u tom smislu adaptiran prema građi dojki. Ne možemo da u okviru vodiča prihvatimo isključivo jednu metodu kao preporučeno. Naravno, dešava se da se na snimcima nakon primjene kontrasta, dakle na magnetnoj rezonaciji konkretno, i dakle u dojkama koje nisu denzne detektuju suspektne promene. S tim u vezi, dakle, ozbiljno bi trebalo uzeti u razmatranje koncept koji se zove Contrast Enhanced Breast Imaging, koji podrazumeva za sada 2 suverene metode, što je magnetna rezonancija i naravno kontrastna mamografija, koja sve više i češće nalazi primjenu kako kao inicijalna dijagnostička metoda, tako kao i dijagnostička metoda koja faktički služi kao metoda za realizaciju biopsijskih procedura. Drugi bitan moment, a treća tema za razmišljanje danas, to je faktički biopsija i lokalizacija. U, dakle, aktualnom mesnom vodiču se pominje core biopsija. Već do sada smo videli na ovim primjerima da je u pitanju vakum asistirana biopsija, ona koja nam je dala adekvatnu dijagnozu, a ne core needle biopsija. Dakle, i u tom smislu ne bi trebalo striktno definisati jednu vrstu biopsijske procedure kao ono koja se definiše u dijagnostici i određivanju stadijuma ranog karcinoma dojke, upravo zbog toga što je i heterogena sama definicija ovog pojma. Ponovo vidimo situaciju sa mamografijom u denznim dojkama, pacijentkinja koja ima 34 godine, denzna građa dojki, faktički nema palpabilnih lezija, mamografija suštinski neupotrebljiva, na magnetnoj rezonanciji detektovana suspektna zona postkontrastnog povećanja intenziteta signala, koja je opet bioptirana vakum asistiranom biopsijom pod kontrolom magnetne rezonancije, nije bila detektabilna na drugim imaging modalitetima i tek tada je postavljena dijagnoza i to duktalnog karcinoma in situ, koji se prema jednoj definiciji može da smatra ranim karcinomom, prema ostalim koje smo videli i ne. Pored bioptiranja, ono što je vrlo značajno, to je dakle i lokalizacija lezija koje nisu dostupne biopsiji, kao što je dakle primjer postojanja ove lezije prepektoralno, koja se detektuje na konvencionalnoj mamografiji samo u jednoj projekcijnoj ravni, na kontrastnoj mamografiji uočavamo dakle u obe projekcijne ravni. S obzirom na lokalizaciju neposredno prepektoralno, ova promena nije moguće bioptirati uopšte, jer bi dakle došlo do oštećenja i pektoralnog mišića i fascije, dakle ne postoji mogućnost bezbedne biopsije ove promene, pa se dakle pristupa lokalizaciji. Ovu promenu smo obeležili dakle plasiranjem takozvanog scout markera, markera koji dakle ima određenu mogućnost radiofrekventnog odašiljanja signala, što podrazumeva dakle da se nakon plasiranja operacija ne mora da radi u istom aktu, već može da postoji i faktički odložen period realizacije hirurške intervencije u roku od mesec dana i negde na ovaj način je i potvrđen ovaj lobularni karcinom koji je bio detektovan nekonvencionalnom mamografijom, a opet obeležen na osnovu nekonvencionalnog obeleživača. Dakle, procedure obeležavanja pored biopsije su isto od značaja za potvrdu dijagnoze u okviru ove lezije. Trebalo bi u delu koji se odnosi na same biopsijske procedure takođe uzeti u obzir činjenicu da se
sve češće primenjuju biopsije pod kontrolom kontrastnog imidžinga dojke, bilo pod kontrolom kontrastne mamografije ili magnetne rezonancije, i to dominantno za one lezije koje su detektabilne samo na ovim imidžing modalitetima. Četvrti bitan moment koji se odnosi na određivanje stadijuma ranog karcinoma dojke je svakako status u aksili. Konvencionalni stav podrazumeva dakle da se limfni nodusi definišu kao pozitivni ako su klinički palpabilni i ili ako su sonografski detektabilni, i ni tu nije stav do kraja definisan, različiti vodiči nude dakle različitu vrstu definicije ovih pojmova. U obzir bi trebalo uzeti činjenicu da se na osnovu magnetne rezonancije, pored promene u dojkama, jasno detektuju i promene u limfnim nodusima u sva 3 nivoa aksile i isto tako, dakle, u koronalnoj ravni i u, dakle, slivu toracike interne, odnosno parasternalno. Naravno, postoji potreba markiranja i limfnih nodusa, ne samo promjena u dojci, i u tom smislu, dakle, pH verifikacija limfnih nodusa može da prevaziđe problem lažno negativnih nalaza i kod sentinel biopsije. I za limfne noduse postoje, dakle, u ranom karcinomu dojke, faktički vodiči, odnosno algoritmi na koji način se definišu promene, kada su u pitanju palpabilni, suspektni limfni nodusi ili, dakle, limfni nodusi koji nisu palpabilni, na osnovu sonografije, core needle biopsije, sa daljim, dakle, terapijskim, odnosno dijagnostičko-terapijskim algoritmom. I peto vrlo značajno pitanje, dakle, su varijacije u određivanju stadijuma same bolesti. Ako posmetramo, dakle, NCCN definiše, dakle, odnosno precizira upotrebu daljih dijagnostičkih procedura samo kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na udaljene metastaze, lokalno uznapredovalu bolest, značajni aksilarno nodusno opterećenje ili preneodjuvantne hemioterapije, dok, dakle, evropski vodiči uključuju, dakle, dalju pretragu za sve bolesti, odnosno za karcinome dojke kod postojanja T3 promene, kod tumora koji imaju agresivnu biologiju, odnosno, dakle, gde postoji potreba za detekcijom inicijalno okultnih metastatskih promjena. Dakle, ESMO aktualni vodič i tu definiše, dakle, primjenu kompjuterizovane tomografije grudnog koša, abdomena, scintigrafiju kod pacijenata kod kojih postoje klinički pozitivni limfni nodusi, pa sad po tim klinički da li podrazumevamo palpabilne ili i palpabilne i sonografski detektabilne, kod postojanja većih tumora, kod tumora koji imaju agresivnu biologiju ili sa postojanjem kliničkih znakova, simptoma i laboratorijskih vrednosti koji upućuju na postojanje metastaza. Nešto što se relativno retko radi u regionu, a to je, dakle, i FDG PET CT, koji može da se koristi umesto CT-a i scintigrafije kod pacijenata sa visokim rizikom kad su konvencionalne metode nedostupne. Međutim, i ovde postoje nekako podeljena mišljenja, pogotovo u ranom karcinomu dojke. Brojne su studije koje opet upućuju i pokazuju da je faktički stopa detekcije metastaza, konkretno u ovoj studiji jetre kod pacijenata sa ranim karcinomom dojke, relativno mala, da faktički je u principu doprinos u detekciji ranih metastaza veći u stadijumu 3 nego u 1 i 2, dakle u trećem stadijumu pre nego u prvom i drugom, što se po većini definicije podrazumeva pod ranim karcinomom. Da je, dakle, veća detekcija, stopa detektabilnosti kod HER2 karcinoma pozitivnih nego kod luminalnih i triple negativnih, i na kraju krajeva da je procenat lezija koje se opisuju kao i suviše male da bi mogli da se karakterišu na kompjuterizovanoj tomografiji negde 20,5% bez detekcije metastaza jetre. Dakle, nakon ove analize samog vodiča, ja bih iskoristio priliku da pozovem naše paneliste u ovoj sesiji, profesorku Jasminu Bajrović, Klinički centar Sarajevo, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Jasmin, izvolite. Docentkinju Marijanu Bastu Nikolić, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Klinički centar Vojvodine. Kolegu Dejana Dimitrijevića, radiologa iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, i koleginicu Ivanu Minić, medikalnog onkologa iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Hvala. Zamolim da nam vrati ovaj prethodni slajd, poslednji koji je bio. Znači, da li je moguće... hvala, to je to. Hvala lepo.
Ja bih prvo krenuo sa stavom i razmišljanjem medikalnog onkologa o ovoj temi koji donosi odluku o terapijskim modalitetima. Vezano za ovu prvu temu, to je generalno raznolikost u definiciji ranog karcinoma dojke. Da li postoji neka vrsta komentara, s obzirom na to da različiti vodiči uključuju, dakle, širi spektar promena? Evo, radi mi ga. Znači, što se tiče ranog karcinoma dojke, vrlo nam je važno taj inicijalni staging. I iz ugla medikalnog onkologa, za nas stvarno rani karcinom dojke u tom nekoj varijanti kada mi dajemo i dozvolu za operativno lečenje, upravo to što ste rekli, prvi i drugi stadijum, s tim što se ipak tu već dolazi biologija u izražaje. Kada se radi o trećem kliničkom stadijumu, tu smo mi čak preoprezni, pogotovo na konzilijumu, da li je to stvarno treći stadijum ili se ipak radi o četvrtom stadijumu. I tu se traži malo ozbiljnija dijagnostička obrada i tražimo tu upravo pomoć od vas, ne biste li nam u tome rešili. Tu mislim i da je mesto i skenera tela i PET-CT i slično. Što se tiče prvog kliničkog stadijuma, ukoliko je on stvarno jasan, sa dobrim imidžingom, sa dobrom biologijom koju vi imate, mislim da tu stvarno nema dileme i da tu ne treba takve osobe, da je stvarno dovoljan taj imidžing dojke i aksile sa ultrazvukom što se nas tiče. Ono što je nama bitno, to je da imamo dobar nodalni status, upravo što novi neki terapijske procedure vezane i za neadjuvantno i za adjuvantno lečenje nama zavise upravo od tog stadijuma bolesti i inicijalnog i nakon primenjene neadjuvantne terapije. Iz ugla radiologa, kada govorimo o dijagnostičkom work-upu, ono što bi meni bilo interesantno, to je da malo podiskutujemo ovaj kontrastni imidžing u radiologiji dojke. Kolega Dimitrijeviću, vaše iskustvo vezano za kontrastnu mamografiju, dijagnostičke, biopsijske procedure? Moje iskustvo vezano za kontrastne dijagnostičke modalitete, moje iskustva su takva da su dosta senzitivniji. U velikom broju slučajeva kada je mamografski nalaz negativan, i to ne samo kod denzne građe dojke, nego čak i kod neke građe dojke koja je više lipomatozna, veći broj lezija smo uspeli da nađemo upotrebom kontrastnih dijagnostičkih modaliteta. Konkretno, recimo, kontrastna mamografija je u nekim slučajima čak na 1000 pregleda i do 13 karcinoma detektovala više u odnosu na konvencionalnu mamografiju, pa čak i mamotomosintezu. Tako da u principu čini mi se da je budućnost dijagnostike dojke upravo ta kontrastna dijagnostika dojke, kao što recimo sada je nezamislivo da se kompjuterizovana tomografija radi bez upotrebe kontrastnog sredstva. Čini mi se da će u budućnosti takav pristup biti kad je u pitanju dijagnostika karcinoma dojke, da će nam biti nezamislivo da to radimo bez upotrebe kontrastnih sredstava. Naravno, što se tiče biopsijskih procedura, tu već imamo dosta iskustva u našoj ustanovi da sve više tih procedura radimo MR vođenim biopsijama kao i CES DBT VAB-om. Zahvaljujem. Koleginice Basta, ista tema koja bi se odnosila na primjenu magnetne rezonancije. Koliko smo realno u mogućnosti da primenjujemo magnetnu rezonanciju u svim indikacijama kada je u pitanju dijagnostika ranog karcinoma dojke? Hvala vam. Ja se slažem sa kolegom i stavom da zaista sve kontrastne metode, dakle i kontrastna mamografija kao i magnetna rezonanca zaista imaju značajno veću senzitivnost u odnosu na, da kažem, konvencionalne metode, pre svega na mamografiju. I sigurno je da otkrivaju značajno veći broj karcinoma. Međutim, ono što je problem, naravno, su neke stvari koje su naša realnost, a to je ograničen broj aparata za magnetnu rezonancu. Pored tog ograničenog broja aparata, svaki od tih aparata nije opterećen, nego je preopterećen. U mojoj ustanovi magnetna rezonanca radi 363 dana, znači ne radimo samo za Uskrs i za Božić. Svim ostalim danima, na svim aparatima. Tako da bismo sprovodili, da kažem, neki masovniji screening i tragali za malim karcinomima magnetnom rezonancom, bojim se da nam je to u ovom momentu onako dosta utopijsko, je li tako, razmišljanje, ali možda sa uvođenjem skraćenih protokola, fast protokola, možda sa nekom investicijom u veći broj dedicated magnetno-rezonantnih aparata, to bi mogla da bude
da kažem, neka vizija ka kojoj stremimo u budućnosti. Ono što je svakako problem jeste i biopsija, jer praktično svaka sumnjiva lezija treba da bude bioptirana. U mojoj ustanovi i u većini drugih ustanova širom Srbije ta mogućnost ne postoji ili postoji, a još nije uvedena u kliničku praksu. Tako da još uvek ostaje kor biopsija kao najjeftinija, najdostupnija, najmanje traumatična za pacijentkinju, naravno vakuum asistirana za sve one situacije kada ultrasonografski ne vidimo leziju, ali kažem, tehnologija nama radiolozima ide na ruku, pa sad eto možemo se nadati da sa razvojem te tehnologije će se i smanjiti cena pregleda, povećati dostupnost, skratiti protokoli, možda smanjiti doza zračenja kod kontrastne mamografije, znači da napravimo neku inovativnu metodu budućnosti koja će biti manje štetna, više senzitivna i možda čak i više specifična, čak i u odnosu na magnetnu rezonancu i kontrastnu mamografiju. Zahvaljujem. I koji bi bio ugao posmatranja iz regiona? Profesorka Bajrović je profesor na Univerzitetu u Sarajevu, u okviru vaše službe funkcioniše služba za radiologiju dojke, gde, pored nekonvencionalnih metoda, odnosno konvencionalnog imidžinga, primenjujete i kontrastne metode. Magnetnu rezonanciju, nedavno i kontrastnu mamografiju. Kakvo je iskustvo centra koji je tek počeo da radi kontrastnu mamografiju u kontekstu dijagnostikovanja ranog karcinoma? Zahvaljujem. Jel se čuje ovo? Ja mislim da se čuje. Dakle, mi smo tek počeli da radimo kontrastnu mamografiju na vašu inicijativu i koristit ću priliku da se vama i zahvalim na vašu inicijativu. Ta želja je postojala od prije. Dakle, mi smo nabavili dobar aparat Hologicov Siemens za tomosintezu već 19. godine. Međutim, ta naša želja nije ispoštovana upravo iz tih razloga što smo preopterećeni, pa se desio COVID i tako dalje. Dakle, znali smo, od početka smo znali koji je značaj kontrastne mamografije, ali evo već smo, jesmo na početku samom, ali smo već vidjeli neke benefite, tako da ćemo naravno koristiti kontrastnu mamografiju kao jednu vrsnu, dobru alternativu magnetnoj rezonanci. Mislim da upravo kako ste rekli moramo dati značaj tim kontrastnim modalitetima, jer širok je dijapazon, evo te definicije kako ste rekli samog tog ranog karcinoma, dakle od in situ pa do stadija 1-2. Dakle, naš je cilj i da u screeningu, a i u simptomatskih pacijentica koje dolaze na redovne preglede nađemo taj in situ karcinom koji može biti low grade, high grade i onda su nam za ti high grade vrlo značajne ti kontrastni modaliteti. Ja bih da nastavite, profesorka Bajrović, mene zanima, s obzirom da dolazite iz Sarajeva, da li u Bosni i Hercegovini organizovan screening za rani karcinom, kako funkcioniše, koliki je procenat odziva pozvanih žena i da li se kod spektnih klasifikata rade sva biopsija kod vas? Zahvaljujem na pitanju. Na moju veliku žalost, taj screening nije nikako doživio kako bi trebao da jeste. Slična situacija kod nas. Tako je. Znate kako, radi se taj neki oportuni, da kažemo, radi se neki lokalni, na nivou nekog, kantona našeg, i onda to nije baš zamišljeno kako bi trebalo, po mom mišljenju, dakle da screening bude dobro koncipiran, planiran, centralizovan, da se zna šta kako, da stvarno taj probir bude pravi i da prema kliničkom centru dođu zaista probrane pacijence kojima treba raditi biopsije serotaksijski navođene, ako govorimo o in situ ili... Klasifikatima. To je naša zbilja, nažalost. Nadamo se da će biti bolje. Slična situacija kao kod nas, mi smo svi voljeli da screening bude malo bolje organizovan i čuli smo u uvodnom delu, kada je bilo svečano otvaranje od profesora Škodrić i od profesora Markovića, značaj toga i nadamo se zaista da će se ove kancerološke nedelje poteći takvi zaključci da će se nešto promeniti. Hvala vam. Sada bih pitao koleginicu Bastu ili Dejana, ko je raspoložen
S obzirom da sam ja hirurg i možda je pitanje više vezano u tom pravcu, a tiče se na procenu statusa aksile kod ranog karcinoma dojke, mi negde svi sa više ovakvih sastanaka imamo konsenzus da je dijagnostika i klinički pregled dovoljan za procenu statusa, ali kada vi kao radiolog imate neke sumnje da li su limfni nodusi benigni ili maligni i u kojoj situaciji biste, kada su intermedijarni, kako vi to često opisujete na nalazima, i u kojoj situaciji biste indikovali korobiopsiju limfnih čvorova radi potvrde statusa? Može, sve jedno, mislim. Pitanje za radiologa svakako. Možemo i zajedno. Suštinski, znači, u čitavoj radiologiji, pa i u radiologiji dojke, uvijek je dijagnostika limfnih čvorova nekako problematična. Mi se držimo... Izazov, da, najveći izazov. Najveći izazovi... Jeste. Držimo se negde tog kraćeg dijametra veličine koje je najneprecizniji zapravo pokazatelj. Kod ultrasonografije znači imamo konturu veličinu, debljinu korteksa, ekscentričnost i tako dalje. I u principu kada god vidimo bilo koji, da kažem, bilo koji od tih nekih znakova, po meni možemo ići i na biopsiju kao uslovno rečeno najsigurniji, mada ni sama biopsija nije najsigurnija, jer vi ako imate mikrometastazu u jednom delu limfnog čvora, a biopsirate neki drugi, možete dobiti vrlo lako lažno negativni nalaz. Tako da 100% rešenje nemamo, ali po meni bilo koji limfni čvor koji odudara od 100% onog urednog, a menja, da kažem, menja pristup i terapijski i sve, trebalo bi bioptirati. Mada ja sam od onih radikalnijih radiologa što vole da bodu, ne znam da li bi se kolega sa mnom složio. Hvala vam. I možda evo za doktora Dene pitanje, pre ove sesije sam razgovarao sa kolegom Selaković, imali smo dve pacijentkinje koje su vrlo sličnih karakteristika, radilo se o malignim intramamarnim limfnim nodusima. Moja pacijentkinja imala 4 maligna intramamarna limfna nodusa, dok su sentinel nodusi bili negativni. Da li u toku dijagnostike ili ultrazvučne ili mamografske vi možete da napravite diferencijaciju intramamarnog limfnog noda koji je suspektno pozitivan? Pa nekad možemo da napravimo diferencijaciju, nekad ne. Sve zavisi. Ukoliko je limfni čvor i dalje zadržao deo svoje morfologije, onda možemo da pretpostavimo da se radi o patološki izmenjenom limfnom čvoru koji je intramamarni. Međutim, kao i što u aksili limfni čvor u početku ima, ajde da kažemo, prepoznatljivu morfologiju limfnog čvora pa je kasnije gubi, tako isto i promena u dojci, to je taj limfni čvor u dojci. Kada u nekom trenutku više, kada limfni čvor postane neprepoznatljiv, ne možemo da ga razlikujemo od primarnog tumora. Zahvaljujem. I za doktor Minić, čuli smo iz prezentacije profesora Nadaljanskog o indikacijama za CT diagnostiku kod ranog karcinoma dojke, da je to loša biologija, tumor preko 5 cm, suspektna aksila. Koliko zapravo u svakoj kliničkoj praksi se vi određujete da indikujete CT ili na sastanci MDT-a ili u ambulantama? Da li se striktno pridržavate ovih indikacija ili ima neki drugi situacija kad indikujete, a van ovih? Pa naravno, ono što mi svi prisustvujemo, to je jednoj promeni koja se dešava, da vi sve češće imate multicentrične, multifokalne tumore, da imate bizarne metastaze na nekim mestima koje su onako vrlo, sa jednom biologijom koja postaje sve agresivnije sa vremenom. Mislim da je to jedan opšti utisak svih nas koji se bavimo karcinomom dojke. Kao što sam rekla, kod nas svaki 3. stadijum će biti poslat na CT diagnostiku, minimum. Znači, to je varijanta od koje mi, što se tiče biologije tumora, kad je to što nama, to je trostruko negativni karcinomi, HER2 pozitivni karcinomi, kod kojih imamo lokalnu, znači N status koji nam je prilično sumnjiv. Čak i kada imamo da je N1, a radi se o biologiji koja je malo agresivnija, mislim da ćemo i u tom slučaju tražiti skener. Normalno je da nećete tražiti, ipak uvek razmišljate o pacijentu koji je ispred vas. I potpuno je nekako pristup drugačiji ukoliko vi imate osobe
koje su mlađi, gde znate da možete da primenite agresivnije tretmane, neko ukoliko imate starije fragilne pacijente, gde stvarno se treba pitati da li ta dodatna dijagnostika vama će doprineti u nekom drugačijem lečenju i ishodu. Upravo zato sam vas ispitao i slažem se sa time što ste na početku rekli da se biologija nekako menja. Moje neko iskustvo jeste da tu dominira luminal A karcinom, gde često vidimo male luminala sa već pozitivnim metastazama, a nekad i udaljenima. Ne znam ostali šta misle, ali to je moj neki utisak, zato sam vas ispitao. Hvala vam. Hvala. Ovim se završava ova sesija, zahvaljujemo na pažnji. Kolega ima pitanje, ali nažalost piše da je vreme isteklo, ajde brzo, možda samo jedno pitanje za kraj. Predstavite se, molim vas kažite. Dobro, što se tiče spot kompresije, to je nešto što je vezano za mamografiju, vezano za konvencionalnu metodu, jasno su definisane indikacije u kontekstu potrebe za boljom demarkacijom i delinacijom lezije. Postoji naravno opasnost da kod lobularnog karcinoma zbog same građe i patologije i načina rasta, Indian file i tako dalje, ne vidite kasnije tu promenu na spot kompresiji. U svakom slučaju, dakle, sa savremenim 3D inicijalnim metodama nećete imati ni potrebu da radite spot kompresiju toliko često, odnosno uopšte, jer ćete na osnovu inicijalne tomosinteze ili kontrastne mamografije već videti da li lezija suspektna. Nažalost, nemamo više vremena za pitanje. Ja se zahvaljujem našim uvaženim gostima i panelistima, kolegi Spasiću na komoderaciji i nastavljamo dalje sa ovim masterklasom. Poštovane kolege, drago mi je da imam priliku danas da upravo na ovoj sesiji
iznesem jedno kratko izlaganje koje se odnosi na predstojećim aktivnostima koje treba da predstavljaju osnov za izmenu, odnosno dopunu screening metode u oblasti organizovanog screeninga raka grlića materice. Radi se o pripremama koje su prethodile današnjim sadržajima koje ćete u kratkom vremenskom periodu imati priliku da čujete. Ja sam ubeđena da o tome već uveliko znate iz stručnih radova, iz literature. Primjeri iz Evrope i drugih krajeva sveta su zaista poslužili kao jedna od ključnih motivacija da se na povećanju obuhvata kada je u pitanju pregled screening testovima, odnosno utvrđivanjem rizika, primenom screening testova radi na jedan različit način od onog koji je trenutno isključivo primenjivan na teritoriji naše zemlje, ali svakako inovacije u smislu uvođenja još jedne metode koja će omogućiti dodatni obuhvat populacije, jedan od ključnih razloga zašto će se i u sadržaju ove prezentacije izneti određene činjenice. Ja bih bila slobodna da se predstavim. Ja dolazim iz Instituta za javno zdravlje Srbije u kome se nalazi Kancelarija za screening raka koja je formirana 2013. godine, odnosno 2012. godine i ona predstavlja u stvari sled implementacije projektnih aktivnosti za koje se Ministarstvo zdravlja u to vreme odlučilo kada je u pitanju unapređenje kapaciteta za sprovođenje programa organizovanog screeninga raka. Do sada na teritoriji naše zemlje postoje 3 organizovana programa screeninga raka, o tome ćete danas čuti nešto više. Ja ću govoriti samo o jednom aspektu organizovanog screeninga raka grlića materice i o inovacijama koje nas očekuju, a na pripremama u tom smislu radimo zajednički i timski uz podršku velikog broja partnera. Dakle, rak grlića materice u Srbiji je javnozdravstveni izazov, to je 4. najčešći karcinom žena širom sveta i negde oko 660.000 novih slučajeva se godišnje registruje, bez obzira na primjenu različitih preventivnih metoda, koje su zaista preventivne, i oko 350.000 smrtnih slučajeva prema podacima Međunarodne agencije za rak. U 2021. godini u Srbiji registrovano 1085 slučajeva novo obolelih žena, 424 preminulih žena. To je rak, odnosno maligna bolest, koja se u potpunosti može da izleči, odnosno spreči njen nastanak ukoliko se na vreme primene različite preventivne strategije. Prva je HPV vakcinacija, koja je u našoj zemlji otpočela 2022. godine, a druga je redovna primjena preventivnih pregleda. Jedan od preventivnih pregleda jeste Papa Nikolau pregled ili cervikalna citologija, a drugi preventivni pregled jeste primjena HPV testiranja. Kada je u pitanju primarna prevencija raka grlića materice u Srbiji, u primjeni je 9-valentna vakcina koja je sa najvećim brojem antigena koji mogu da obezbede najveću zaštitu. Do sada je dato oko 100.000 doza ove vakcine, vakcinisano je više od 45.000 dece, a inače programom države vakcina je besplatna za vakcinaciju dece od 9 do 19 godina, što se i smatra najadekvatnijim periodom vakcinacije za decu i od prošle godine je u toku preporučena vakcinacija dece uzrasta 8. ili 7. razreda osnovnih škola. Izazovi u procesu ranog otkrivanja i prevencije raka grlića su informisanost, zato o ovome pričamo i ovde, zato o ovome pričamo u našoj populaciji, u stanovništvu, zatim promocija koja bi bila u stručnim krugovima, što radimo danas, ali i među populacijom i stanovništvom gde treba to obezbediti na adekvatan način i kontinuirano prisustvo ovih tema na stručan način prezentovanim populaciji. Elektronski imunizacioni registar je takođe jedan od izazova, na tome se radi i nacionalni program ranog otkrivanja raka koji treba da doživi, dočeka određene izmene. Dakle, Papa Nikolau pregled za sve žene starosti od 24 do 65 godina života, jednom u trogodišnjem periodu i kada je u pitanju HPV testiranje, ono će se u narednom periodu primeniti kroz jedan pilot projekat. I šta će nam taj pilot projekat omogućiti? Mi ćemo ga započeti veoma brzo, znači ciljna populacija će biti 10.000 žena, vršit će se dvostruko testiranje na HPV testiranje i testiranje Papa Nikolau testom, radit će se dakle kod testiranje
i ovom studijom ili projektom dakle, koji će se sprovesti na teritoriji Beograda i Niša, uradit će se HPV analize i analiza svih dobijenih podataka koji će nam pokazati kakva je distribucija humanog papiloma virusa, naročito malignih formi, šta je to što opterećuje populaciju na teritoriji Republike Srbije i kako ćemo i na koji način ovaj test primeniti za koju ciljnu populacionu grupu u skladu sa distribucijom potencijalno malignih formi humanog papiloma virusa. Pripreme su se ogledale u razvoju akreditovanih programa za edukaciju za sestre, babice, babičkog smera, a istovremeno i za lekare koji će učestvovati u superviziji, odnosno u citoskriningu. I ovom prilikom bih htjela da prikažem još jedan slajd, pa onda molim pomoć. Dakle, poster, ako možete samo da mi pustite, to je drugi deo ove prezentacije. Podrška u realizaciji ovih aktivnosti bile su UN organizacije, pre svega UNFPA, a potom i odgovorne korporativne kompanije. Roche je podržala realizaciju aktivnosti u svojoj mogućnosti, naravno ad hoc, i mi očekujemo da će biti i drugih podržavaoca. Radi se o jednom nacionalnom potrebnom projektu koji će dati mogućnost da se u tih 10.000 žena zaista obave dvostruki pregledi i da vidimo koliko je populacija Republike Srbije spremna da upravo primeni HPV tipizaciju kao jedini screening test koji bi se potom radio jedan puta u periodu od 5 godina, koji bi bio namenjen najverovatnije za žene uzrasta od 30 do 65 godina u jednom petogodišnjem periodu i da se naravno napravi algoritam koji će biti u primjeni u službama za zdravstvenu zaštitu žena i naravno u kancelariji za screening raka. Uz podršku ministarstva i drugih resornih institucija i ministarstava koje će dati mogućnost da se o ovim aktivnostima govori, ja se zahvaljujem na vašoj pažnji i kao predstavnik kancelarije za screening raka otvoreni smo za dalje komentare, sugestije i naravno saradnju. Hvala. Možete da pronađete poster. Ne, nije to. Je sledeća prezentacija. Nema veze. Samo jedan sekund. A posle ide koleginica. Mislila sam da možete da otvorite oba. Jel može? Da, evo, to je tako. Ja sam samo želela da prikažem, dakle, ovo je bio jedan događaj koji je održan prošle nedelje u Istanbulu. UN organizacije su povezale različite evropske zemlje u kojima se primenjuju ovakve intervencije, odnosno programi. I ja sam želela da prikažem kako i na koji način će se upravo ovo što sam i usmeno predstavila sprovesti. Trenutno je u pitanju plan. Ja se nadam da će sledeća kancerološka nedelja biti bogata rezultatima koje ćemo zajednički prikazati. Sa leve strane vidite laboratoriju Instituta za javno zdravlje Srbije za molekularnu dijagnostiku u kojoj bi se radila HPV tipizacija u skladu sa procedurama rada laboratorije. Hvala puno. Dobar dan. Želim da vam se zahvalim na prilici da danas budem ovde sa vama i da podelim iz svog istraživačkog iskustva šta je to što činimo da bi ono naše znanje iz laboratorije doveli do kliničke prakse, odnosno koje su to tehnologije koje nam omogućavaju da bolje lečimo naše pacijente. Ja dolazim iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i mi nismo zvanično povezani sa klinikama, znači ne radimo rutinsku dijagnostiku, ali se bavimo istraživanjem i naš cilj, naša misija je da ono sve što pronađemo u istraživačkom radu u stvari učinimo dostupnim pacijentima u Srbiji, odnosno da svoje znanje prenesemo u kliniku. Puno se priča o personalizovanoj medicini i priča se i danas i možete čuti i po medijima mnogo o personalizovanoj medicini. Šta je to? Znači, mi želimo i istraživači i kliničari, svako ko ima veze sa pacijentima, da pacijente lečimo individualizovano, odnosno da koristimo informacije o genima, proteinima, ali i neke druge aspekte koje uključuju psihosocijalne i neke životne navike i našu okolinu da bismo lečili, dijagnostikovali i prevenirali bolest.
Često čujete i termin precizna medicina, mnogi ga upotrebljavaju kao sinonim, zapravo ovaj termin precizna medicina češće možete čuti preko bare u Americi. Ja bih rekla da to baš nije skroz sinonim, jer precizna medicina koristi trenutne informacije koje imamo o genomu i raznim omikama da bi lečila pacijente. Znači, neki stubovi precizne medicine bi bili precizna molekularna dijagnostika. Da biste mogli da pristupite tom individualnom tretmanu, morate da imate tehnologiju i znanje kako da uradite molekularnu dijagnostiku nekih bolesti. Na osnovu toga možete da primenite targetovanu terapiju ili za gen ili ćelijsku terapiju za tog pacijenta i da primenite znanje iz farmakogenomike, koja je nauka koja nam pomaže da damo pravom pacijentu u pravo vreme pravi lek, da efikasnost bude što veća, a da neželjene efekte terapije smanjimo. I naravno ono čemu svi težimo, a to je da koristimo prediktivnu genetiku u svrhe preventivne medicine i da zapravo sprečimo i razvoj bolesti. Kako to možemo da uradimo? Sve ovo o čemu sam pričala, potrebni su nam neki biomarkeri koje ćemo koristiti kao dijagnostičke, prognostičke, za praćenje odgovora na terapiju. I ono o čemu bih danas ja posvetila svoje predavanje je o molekularnim markerima, odnosno markerima na DNK nivou koje sada imamo u Srbiji dostupne i tehnologijama koje su nam to omogućile. Znači, kad kažemo marker molekularni, mislimo na taj redosled nukleotida slova u DNK koja nam u stvari govori sve o nama. Učimo naše studente da u našoj DNK piše sve o nama, pa i one osobine vezane za zdravlje i za bolest. Složit ćete se da je kancer jedna složena genetička bolest. U tom smislu tehnologije sekvenciranja koje nam omogućuju čitanje redosleda nukleotida u toj sekvenciji DNK su napredovale i dovele do toga da danas imamo mnoge molekularne markere u upotrebi. Prvi genom je čitan preko 13 godina, učestvovalo je mnogo kompanija i koštalo je $3 milijarde. Sada, danas, možete da pročitate humani genom za 46 sati u Srbiji, u Beogradu, za manje od $1.000, čak u nekim kompanijama i za $200. Prva generacija sekvenciranja je to takozvano Sangerovo sekvenciranje, gde vi umnožite deo DNK i čitate slovo po slovo i tražite taj marker koji je redosled nukleotida u slovu koji će vam reći neki podatak za koji znate da je neki prognostički ili je recimo odgovor na terapiju. Prosto sam stavila ovaj slajd da imate neku vremensku odrednicu, to nije bilo tako davno. Znači, Sangerovo sekvenciranje je otkriveno 1977. 1987. je napravljen prvi komercijalni sekvencer i od tada kreće sve geometrijskom progresijom da se razvija. Ono što je danas standard i je ta druga generacija sekvenciranja ili sledeća generacija sekvenciranja, to je čitanje kratkih ridova, kratkih sekvenci do 300 baznih parova. To je masivno paralelno sekvenciranje gde vi u jednom ranu čitate mnogo gena i možete da pročitate i cele genome. Mnoge kompanije se ovde bore za tržište, sve one dobro rade svoj posao. Aplikacije ove tehnologije su ogromne. Možete da radite targetovano sekvenciranje, znači neki manji panel gena koji izaberete, možete ceo egzom, možete ceo genom da pročitate. Možete da čitate transkriptom, znači u trenutku jednom da vidite koji su sve geni aktivni, koji su eksprimirani, što nam je jako važno za razumevanje molekularne patofiziologije raznih bolesti. Možete da čitate epigenom, slušali ste koliko je epigenetika važna, nije sve samo na DNK nivou, i razne druge, možete da čitate genom jedne ćelije, znači došli smo dotle, možete da čitate one fragmente u plazmi koje se sada koriste i za dijagnostiku u prenatalnim testovima, ali imaju veliku primenu kod tumora. Tako da
Ove druga generacija sekvenciranja je ono što je sada standard i kod nas u Srbiji. Treća generacija nam prevazilazi neke probleme koje smo imali u prethodnoj, a to su te kratke sekvence. Ona čita duži niz nukleotida, jer, znate, nije sve u egzonima, ima nečeg i u ovim sekvencama koje ne kodiraju proteine, imate repetativne sekvence sa puno GC sastavom, teško je to da se do kraja sve pročita i zapravo tek pre 2 godine je genom pročitan od telomere do telomere, bukvalno do kraja. Ono što sam vam rekla je bilo tačno za prvi genom, ali zapravo od bukvalno početka do kraja je tek pre 2 godine pročitan ceo genom. I ove tehnologije su nam to omogućile. Znači, sekvenciranje treće generacije čita dugačke fragmente i možete u tom jednom ranu, u jednoj reakciji da dobijete podatke o epigenetičkom statusu te osobe. Ono što je u razvoju je četvrta generacija, što ja mislim da je za ovaj auditorijum vrlo uzbudljivo, a to je da se razvija tehnologija gde možete da čitate ekspresioni profil na pločici, na fiksiranom tkivu, bukvalno in situ, i trenutno može oko 30 nukleotida da se pročita. Ja verujem da će nam to pomoći svima da razjasnimo te evolucije klonova, da vidimo te prostorne ekspresije različitih gena i da će to biti vrlo značajno, što će celu našu nauku, a i dijagnostiku pomeriti korak napred. Šta je od ovoga svega dostupno u Srbiji? Znači, vi svi koji radite u klinikama i bolnicama znate zapravo šta možete da dobijete kao molekularnu dijagnostiku od vaših laboratorija i kolega sa kojima sarađujete. Mi nismo direktno vezani za uslugu, rutinsku, ali razvijamo i osvajamo nove tehnologije i kad ih učinimo dostupne, kad pređemo sav troubleshooting i dečije bolesti, onda predajemo naše znanje kolegama da bi ušlo to u rutinsku dijagnostiku, da bi postalo dostupno pacijentima u Srbiji. Od 2022. na našem institutu imamo jedan modern centar za sekvenciranje genoma uz podršku, pošto sad ima veliku količinu podataka, uz podršku Kancelarije za IT i e-upravu i Nacionalnog data centra u Kragujevcu, moramo da čuvamo te velike podatke. Imamo najsavremeniju opremu za sekvenciranje i sve prateće stvari koje su nam potrebne i mi smo zapravo prvi u Srbiji još 2014. uveli sekvenciranje nove generacije tako što smo kupili aparat sa jednog međunarodnog projekta i borili se da on proradi i da radi što duže da bismo u stvari uveli tu dijagnostiku i učinili dostupnim naše znanje i našu tehnologiju. Ovu metodologiju i dalje koristimo za molekularnu dijagnostiku retkih bolesti i za personalizovanu terapiju. Ovo je neki pregled šta sve mi radimo i šta je sve dostupno u Srbiji. Znači, od 2021. godine naš institut je prvi istraživački institut koji ima ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje da radi sekvenciranje kliničkog egzoma i sekvenciranje celog egzoma u dijagnostičke svrhe. Postoji procedura, postoji tačno definisano ko šalje pacijente i na koji ko sme da pošalje i koje sve papiri i dokumentacija ide isto. I mi smo za ovo kratko vreme uradili već preko 3000 ovakvih analiza i to je mnogo značajno za pacijente u Srbiji zato što se uzorci više ne šalju u inostranstvo i rezultat se dobija mnogo brže. Posebno je značajno jer imate nekad prenatalnu dijagnozu, one ne mogu da čekaju mnogo i veliki broj analiza smo uradili za pacijente u našoj zemlji. I to pokriva Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Ja mislim da je Srbija jedna od retkih zemalja, ne u regionu, nego inače koji ovakvu vrstu analize pokriva. I to je za svaku pohvalu. Sekvenciranje celog genoma je tehnologija koju smo osvojili, imamo već malko manje od 400 genoma sekvenciranih, znamo kako da ih analiziramo i ono što je neki trend je da i to u nekom budućem periodu ponudimo kao uslugu fondu, ali treba razumeti sve te i kodirajuće i nekodirajuće regione i dosta je to, ali
radimo na tom polju, odnosno osvojili smo sve te bioinformatičke alate koji su nam potrebni da te podatke analiziramo. Što se tiče naslednih, ovo sve govorimo o germline varijantama, odnosno mutacijama, tim koje mogu da nam ukažu na neku bolest. Za ovaj nasledni kancer panel za dojku kolege na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbe rade već godinama i to, verujem, svi već znate, ali ono što smo nedavno počeli, poslednjih 6 meseci, radimo zajedno sa Institutom za onkologiju Vojvodine i Institutom za onkologiju i radiologiju Srbije. Uveli smo jedan mali panel za testiranje naslednih BRCA1 i BRCA2 mutacija, jer je postao dostupan sada i na našem tržištu PARP inhibitor lek koji žene pozitivne na ove mutacije mogu da dobiju i može da im se lečenje znatno poboljša i ubrza, znači da ishod bude najbolji mogući. Što se tiče dela precizne onkologije, imamo iskustvo, radili smo sa ovim cancer-based amplicon panelima, manjim i većim, ovaj comprehensive ima 169 gena, to još uvek radimo u dijagnostičke svrhe, ali to su potrebna znanja i veštine za nas da bismo mogli da savladamo sve ovo. Radili smo i comprehensive, sveobuhvatno genomsko profilisanje, probali smo 2 neka panela, jedan je Luminin, TSO Oncology 500 i Avenio Rošov panel, na kome imamo najviše iskustva i već imamo neke rezultate koje pripremamo za objavljivanje. Znači, sveobuhvatno genomsko profilisanje je mnogo velika stvar i koliko sam ja razumela, do sada se slalo sve u Ameriku i Foundation One i taj panel prvi koji je postao dijagnostički je bio do skoro dostupan samo inostranstvu. A sada imamo ljude u Srbiji koji znaju i mogu to da urade. Znači, ne samo ove osnovne 4 molekularne alteracije koje možete da dobijete ovim testom, to su supstitucije baza, insercije i delecije, varijacije u broju kopija, rearanžmane gena, možete da dobijete informacije o molekularnim potpisima karakterističnim za tumore. To su ove mikrosatelitska nestabilnost, loss of heterozygosity, tumor mutational burden. I šta je ideja? Da vi u tom trenutku testirate pacijenta, vidite koja je to targetovana terapija koju on može da dobije, primenite tu terapiju, njemu bude dobro, jer je to lek koji deluje na taj dominantni klon i poboljšate neku bolest koja je do skoro bila teška, neizlečiva, da ne kažem fatalna, u stvari pretvorite u hroničnu. U sledećoj nekoj fazi, posle nekoliko godina, kada taj drugi neki klon koji je bio manje dominantan, a sada postane dominantan, opet uradite test i vidite koja je u tom trenutku terapija dostupna. Tako da mi uradili smo već 50-ak pacijenata i imamo vrlo zanimljive rezultate za naš region i to za pacijente sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća. Dostupan nam je postao od vrlo skoro verzija 2 ovog panela, koja je unapređena u smislu skraćenja vremena pripreme biblioteke za sekvenciranje. To znači kad uzorok uđe u kuću, dok vi to sad pripremite, treba vam više dana i sati za to, sekvencirate, znači dok mašina pročita ona slova u DNK koja treba, pa dok se to sve uradi bioinformatička analiza, ova verzija 2 je unapređena verzija i dobijamo rezultate za mnogo kraće vreme, dobijamo informaciju o više gena nego u verziji 1 ovog kita i ono što je još važno, ovaj kit ima u sebi novi molekularni potpis koji je karakterističan za recimo tumore ovarijuma, dojke, pankreasa, prostate. To je ovaj deficiency u putu homologe rekombinacije. Znači, taj potpis je važan za primenu PARP inhibitora koji su dostupni sada i u Srbiji.
Ovo je grupa za molekularnu biomedicinu, znači grupa naša koja se bavi uvođenjem, primarna naša tema je farmakogenetika, ali i zapravo personalizovana medicina. Kako da naša znanja i iskustvo usmerimo ka tome da to postane dostupno i pacijentima u Srbiji. Jer cene bude manja, a pacijenti dobiju informaciju mnogo brže nego da se šalju u inostranstvo. S tim u vezi imamo i pitanje o zaštiti podataka, slanja biološkog materijala u inostranstvo, čuvanja podataka. Vi kad pošaljete neki uzorak na analizu u inostranstvo, zapravo nemate mnogo informacija o tome šta se s tim uzorkom kasnije desilo i s tim podacima. Ovako želimo da sve što možemo radimo u Srbiji. Hvala vam na pažnji. Ja imam jedno pitanje, ako može, koleginice, kratko samo. Koliko traje analiza, recimo kada radite analizu genoma na primjer, kada je u pitanju maligni tumor dojke, koliko traju analize i ko tumači rezultate? Analiza traje nekoliko dana, znači red veličine 3 dana. Mi tumačimo rezultate, imamo mnogo iskustva već u tome. Postoje baze podataka koje vas vode kroz taj proces i tačno poštujemo klasifikaciju koja je važi svugde u svetu, to je ona ACMG klasifikacija gde imate 5 kategorija tih varijanti. Mi zapravo prijavljujemo verovatno patogene i patogene varijante. VUS samo ako procenimo da bi mogao u nekoj perspektivi da bude značajan. I takvi pacijenti se upućuju dalje u genetičko savjetovalište na Institut za onkologiju i radiologiju. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama.
Pitaću ovako, smislila sam svašta, za Viktoriju. Kaže, da li je realistično
coffee break. We can skip. Timing is pretty all right. Good one, yeah. Good afternoon, everyone. We will proceed with the next session of our breast cancer masterclass that will be dedicated to surgery in early breast cancer. Our speaker today is Nicola Rocco. He is a breast surgical oncologist working as an assistant professor at the Department of Advanced Biochemical Sciences at the University of Naples, Federico II. And he will try to give an overview on the surgical recommendations in early breast cancer, which is a wide topic, but we try to focus it a bit. The point is to discuss it in the setting of modern system therapies. Yes. Good afternoon, everyone. Thank you to the Serbian Medical Society, to the oncology section, and thank you to Professor Markovic and to Nada for your kind invitation. I'm really pleased and proud to be there today. So, surgical oncology for the treatment of early breast cancer. If we look at the literature published in breast surgical oncology in the last 10 years, the key word we find is de-escalation of treatments. So I will try to guide you towards this de-escalation of breast surgery, both for the treatment of the breast and of the axilla. I will not go through the diagnostic workup as the colleague who preceded me already talk about the staging of the breast and the systemic staging. And you all know the recent European the ESMO guidelines for the treatment of early breast cancer treatment, and we already went through the need of
of using the primary systemic treatments and neoadjuvant chemotherapy not only as not only to improve our outcomes, but only to guide our surgery, also as a surgical tool. So, HER2 positive, you all know that patients who have a breast cancer and HER2 positive breast cancer will undergo neoadjuvant chemotherapy if CT2 or N positive, and triple negative breast cancer will undergo neoadjuvant chemotherapy if CT1C or N positive. For luminal cancers, HER2 negative, there is more debate about the possibility of undergoing neoadjuvant chemotherapy. Anyway, we hope in the future to use the genomic testing, the Oncotype DX and the other genomic testing on the biopsy in order to guide our choice and to understand which luminal cancer could be at high risk in order to choose if undergoing a neoadjuvant approach or upfront surgery. Anyway, let's talk about primary breast surgery, so upfront surgery for the treatment of early breast cancer. You all know these two men. They already have been mentioned by the colleague who preceded me. Anyway, we know from the studies of Umberto Veronesi and Bernard Fischer that breast-conserving surgery and radiotherapy and mastectomy are equivalent in terms of overall survival. But according to recent evidence, according to retrospective evaluation of data from national databases, it seems that they are not only equivalent, but it seems that breast-conserving therapy could be associated to even an improvement of overall survival when compared to mastectomy. And how to explain this finding? We recently published it on the Annals of Surgery together with a group from Copenhagen and Aarhus in Denmark. Probably this could be explained thanks to the abscopal effect of radiotherapy, that is, a modulation of the immune system done by the radiotherapy that goes over the simple local treatment done by radiotherapy. So there is an effect on the microenvironment, and probably also more extensive surgery negatively impact on the immune response and could also cause local vascular or lymphatic seeding. So breast-conserving surgery should be always preferred to mastectomy whenever possible. Why? Breast-conserving surgery is associated to lower complication rates compared to mastectomy. So also reduce potential delays to adjuvant treatments, shorter hospital stays, reduce need for pain medication, so also reduce costs for the health system, a faster return to work and social life, and also it avoids needs of breast reconstruction. We know that breast reconstruction is associated to complication, or even the best breast reconstruction could be associated in around 20% of cases, both implant-based and autologous tissue-based could be associated to complications. And this could impact on delays of adjuvant treatments. So whenever possible, go for breast-conserving surgery. There are many advantages. Also, in terms, as I already mentioned, of total burden for the healthcare system, for the society, that is much lower when breast-conserving therapy can be offered. So, and also in the era of shared decision-making, always take into account patient values and preferences, always giving a balanced transferring of information to the patient you have in front of you, not pushing towards one of the different choices, but making your patients understand that breast-conserving surgery could be completely equivalent to a mastectomy from the point of view of the overall survival, and perhaps, according to recent evidence, even better than mastectomy. And as you know, from the Z11102 trial, this is a prospective trial conducted in the United States, breast-conserving surgery could be also used for the treatment of multiple ipsilateral breast cancer, so multicentric and multifocal cancers could be treated
with multiple lumpectomy and multiple site boost radiotherapy with an acceptably low 5-year local recurrence rate, 3.1%. So this evidence, even if it's not a level 1 evidence coming from randomized controlled trial, makes us understand that breast-conserving treatment could be also a possibility, a reasonable surgical option for women with from up to 3 ipsilateral foci of tumor, particularly if the patient has been evaluated with magnetic resonance before surgical treatment. Anyway, we will wait for for a longer follow-up for this study. But it could be an option also in this subgroup of patients. And then, you all know the margin policy we can adopt today. So we only need having for invasive breast cancer no incon tumor. So no more than no incon tumor. And this is true for both invasive breast cancer and for DCIS associated to invasive breast cancer, also in case of extensive DCIS, and also in the post-neoadjuvant treatment. While we need a 2 millimeters margin for pure DCIS or DCIS with micro-invasion. So we do not need large resections. A larger resection is not associated with better outcomes in terms of local recurrences. This is what we need for our excision, surgical excision. And what about the management of the axilla in upfront surgery? So many trials towards de-escalation of treatments. This is the flow chart we have in the ESMO guidelines, and we will go through all these possibilities for having a sentinel lymph node biopsy that is negative, that is obviously associated with no need of further treatment, but what to do if we find macrometastatic or micrometastatic disease at the level of the sentinel lymph node. Well, you know that axillary surgical treatment underwent in the last decades drastic changes. Thanks to the NSABP B32 trial, we moved from axillary dissection to sentinel lymph node biopsy. So reducing the morbidity for the patients, reducing the possibility of breast cancer-related lymphedema, pain, nerve injury, and several sequelae. But we are going towards even more de-escalation. Thanks to the Z11 trial, the first trial published by the group of Armando Giuliano in the States, but even more than not considering axillary dissection for patients with up to 2 positive macrometastatic sentinel lymph nodes. With the SOUND trial by Oreste Gentilini from the San Raffaele in Milan in Italy, we could also consider to completely avoid any surgical staging of the axilla for a subgroup of patients. But we will go through all the trials in surgical de-escalation of the axilla. So more and more, the axillary surgery lost its role in treating the disease, but also thanks to the new genomic signatures of breast cancer, and also is losing the role in staging the disease and providing recommendation for further systemic treatments and local regional treatments, even if with some caveats we will discuss later on. So why de-escalating surgery? Why we as surgeons would like to de-escalate surgery? Obviously to improve the quality of life of our patients. The extent of axillary surgery has a direct effect on breast cancer-related lymphedema. There is a systematic review addressing this issue, showing that patients with more than 5 lymph nodes removed, in this patient, the rate of breast cancer-related lymphedema is 18.2% compared to 3.3% in those with less than 5 nodes removed. So significantly different rates of breast cancer-related lymphedema according to the number of lymph nodes you remove. And axillary lymph node dissection is also associated with higher rates of arm pain, seroma formation, infection. So better quality of life for patients undergoing reduced axillary surgery. So de-escalation of surgery in breast cancer management, both for the treatment of the breast, from mastectomy to breast-conserving surgery. We will see also no breast surgery. I will show you some data. And what about axillary surgery? We passed from axillary lymph node dissection, thanks to the B32 trial, to sentinel lymph node and axillary dissection if metastatic sentinel lymph node, to no axillary dissection with a limited axillary involvement, to no axillary surgery at all.
So, starting from micrometastatic disease, you all know the trial by Viviana Galimberti in the European Institute of Oncology, the IBCSG 2301 trial, that showed that both micrometastases and isolated tumor cells could be prognostically equivalent to N0 disease, even if, as we discussed before, it could be also a condition for performing a genomic testing, the presence of micrometastases in the sentinel lymph node. Anyway, you do not need to go for axillary dissection in patients with a micrometastatic or ITC at the level of the sentinel lymph node. But this is not enough in the escalation because we also address the presence of macrometastatic disease in the sentinel lymph node biopsy. I already mentioned the Z11 trial, but it's not the only trial addressing this subgroup of patients. You all know the Senomac trial from Jana de Boniface published last April, or the Synodar trial, the trial we did in Italy, a multicentric trial addressing the same population of the Z11 at Humanitas Cancer Center in Milan, but also the prospective BOOG 2013-07 from the Netherlands and the ongoing POSNOC from the UK, Australia, and New Zealand. All these studies concluded for possible de-escalation of axillary surgery after breast-conserving surgery. So we will also discuss how to behave when you perform a mastectomy and not breast-conserving surgery. So the findings of the Z11 trial do not support the use of axillary lymph node dissection when metastases are found within the sentinel lymph node biopsy in up to 2 sentinel lymph nodes in women with CT1, 2, and 0 breast cancer, in which you assess the axilla before surgery only clinically without ultrasonography, treated with breast-conserving surgery and whole breast radiotherapy. You all know the limits of this trial. Also, according to the radiotherapeutic fields on the axilla, many of these patients underwent also radiotherapy on the axilla, and perhaps radiotherapy had an effect on these results. This is the Synodar one we had in Italy with the same inclusion criteria, with the same selection criteria of the Z11, and also in this trial with a follow-up of 34 months, 5-year axillary recurrence rates of 6.9% in the group undergoing the standard, so axillary lymph node dissection, and 3.3% local recurrence rates in patients not undergoing axillary lymph node dissection, even if having up to 2 positive macrometastatic lymph nodes. So also this trial concluded that we can spare patients from axillary dissection. But what to do after mastectomy? Because all these trials, particularly the Z11, considered mostly patients or totally patients undergoing breast-conserving surgery and radiotherapy. The Synodar trial included 24.8% of patients undergoing mastectomy, and also in this subgroup of patients, overall survival or recurrence-free survival was not inferior to in patients who did not undergo axillary lymph node dissection compared to those who underwent axillary dissection. And now the Humanitas Center in Milan opened to further strengthen this conclusion, reopen the enrollment of mastectomy patients in a single-arm experimental study. So we will have some other evidence about mastectomy and the possibility of avoiding axillary lymph node dissection also in the subgroup of patients undergoing mastectomy. And also the Senomac trial published last April on the New England Journal of Medicine, also included several patients undergoing mastectomy, 36% of patients in both groups undergoing mastectomy. And also this trial concluded that no differences in terms of overall survival and local recurrence between women undergoing axillary dissection with up to 2 positive macrometastatic lymph nodes and those not undergoing axillary dissection. But also in this trial, the caveat of and the weaknesses associated to the radiotherapy. 89.9% patients underwent radiotherapy, including nodal target volumes in the sentinel lymph node groups, but also 88.4% in the dissection group. So how can we understand if the results, the oncological results, could be associated to the role of radiotherapy and not to the equivalence in surgical terms?
There is also the BOOG trial. This is a registry run in the Netherlands about mastectomy patients. And also this trial compared patients undergoing axillary dissection, no axillary dissection, radiotherapy, or axillary dissection and radiotherapy with up to 3 macrometastatic sentinel lymph nodes. And well, also in this registry, no differences in terms of local regional recurrences at a follow-up of around 10 years. But there is not the only possibility considered by the ESMO guidelines. So what about the use of radiotherapy? You all know the AMAROS trial. The AMAROS trial compared the possibility of undergoing radiotherapy or axillary lymph node dissection for patients with up to 2 macrometastatic sentinel lymph nodes. So this trial did not show any difference in terms of overall survival or in terms of disease-free survival from the two groups, between the two groups. But according to this trial, the 5-year lymphedema was significantly lower after radiotherapy than after axillary dissection. So, according to the reduced morbidity, radiotherapy should be preferred to axillary lymph node dissection in this subgroup of patients. So, the AMAROS trial do not consider the patient in which we could completely spare a treatment of the axilla. But if a treatment is required, radiotherapy should be preferred to axillary dissection. And so axillary radiotherapy could be considered also for that patients with, that do not run completely in the Z11 criteria. For example, an extracapsular invasion of the lymph nodes. You could consider the finding of the AMAROS trial. But we also had the possibility of completely avoiding axillary staging, axillary surgery. You all know the SOUND trial published on JAMA Oncology last November. Well, not this November, in 2023. Well, this is a randomized controlled trial of more than 1,400 people with a tumor up to 2 centimeters and negative preoperative axillary ultrasound that have been randomized to sentinel lymph node biopsy or nothing to the axilla. And well, at the median follow-up of 5.7 years, the distant disease-free survival was no difference in the two groups, and also no differences in terms of local regional recurrences. Anyway, we know that this trial included very low-risk patients and also patients that are at low risk of recurrence in the short term. They are mostly luminal cancers. So, the authors concluded that axillary surgery could be spared, could be avoided in this subgroup of patients whenever it will not impact the choice of systemic treatment. We will discuss later what does it mean. So I only would like to ask you, I have 1 minute more. Oh, okay, so I would like also to address the surgery following primary systemic treatments, but perhaps I'm a little bit long in my discussion. Anyway, also breast-conserving surgery after neoadjuvant chemotherapy. Achieving pathological complete response is not necessary for avoiding a mastectomy, and the rate of conversion to breast-conserving surgery for people who were previously, who need previously to undergo mastectomy are very high across all receptor subtypes, and we should not lose the opportunity of de-escalating surgery also in the setting of post-neoadjuvant surgery. And there is also a very recent trial, very recent study published in 2024 that showed that breast-conserving therapy was associated even with a significantly higher overall survival compared to mastectomy in patients with HER2-positive cancer undergoing neoadjuvant chemotherapy. And it's not necessary to resect all the area where the tumor was located before neoadjuvant chemotherapy. This is why it's very important to clip the tumor, because many times you know that the tumor could completely disappear, in particular HER2-positive tumors could completely disappear, and you should know how to clip the tumor in order to
to just perform what is called the clipectomy if you have a complete clinical and radiological response. Anyway, so according also to the finding of this study published in 2006, there is no need of removing the entire area previously occupied by the tumor. And also, as I already showed you, no need of more than no income tumor as breast or as margin policy, also in the post-neoadjuvant therapy. Anyway, I would have gone, I don't know if I have some minutes more, just a few minutes, just to discuss the treatment of the axilla in the post-neoadjuvant treatment, because there are very, very interesting findings, in particular for the subgroup of patients who were previously, before the neoadjuvant chemotherapy, were positive N2 or even N1 or even N2 positive patients and becomes N0 after the neoadjuvant chemotherapy. For these patients, we have several possibilities from a surgical point of view. The possibility of undergoing a sentinel lymph node biopsy, targeted lymph node biopsy, targeted axillary dissection, or the so-called tailored axillary surgery. And these are all possible opportunities to avoid an axillary lymph node dissection. I will go through them very quickly. So, if you perform a sentinel lymph node biopsy, you should remove at least 3 lymph nodes. This is why? Because, as we know from the Sentina trial and from the ACOSOG Z1071, in order to reduce the false negative rates under the 10%, that is the acceptable false negative rate that we had in the B32 trial, you should remove at least 3 lymph nodes. Otherwise, you will be at more than 10% of false negative rate. So dual tracer, it could be technetium or ICG or blue dye, but use a dual tracer to remove true sentinel lymph nodes. Even if there is also published this paper from the European Institute of Oncology in Milan, from Viviana Galimberti, who showed that they removed safely they only use one tracer, and they remove only even less than 3 lymph nodes without any impact on the oncological outcomes. And then the targeted axillary dissection. What does it mean? Firstly introduced at the MD Anderson in the United States by Henry Curer, clipping the positive lymph nodes before neoadjuvant chemotherapy, and then selectively removing the lymph nodes in which we put a clip that was the positive lymph node before chemotherapy, and also performing sentinel lymph node biopsy with a dual tracer. In this way, we reduce the false negative rates under 1.4%. Then there is also another possibility for this subgroup of patients, that is the MARI technique, or targeted lymph node biopsy. That is the removal of only the clipped lymph node without associating to the sentinel lymph node biopsy, as for the targeted axillary dissection. And last but not least, the tailored axillary surgery, the so-called TAXIS trial we have in Austria, Switzerland, and Germany, in which you remove the targeted, the clipped node. You remove the sentinel lymph node, but also other suspicious lymph nodes around. But obviously, this is very subjective, so there are some critics and some limitations of this technique because it's very operator dependent. Anyway, but just I would like to conclude with even more de-escalation, also for patients who have limited disease at the level of the lymph node, also in the post-neoadjuvant treatment. You should, as for the ESMO guidelines, you should go for axillary lymph node dissection, and this is the guideline actually. But we recently published, 7th of November, just a few days ago, this multicentric trial we had with Giacomo Montagna from the Sloan Kettering in New York, in which we demonstrated that for isolated tumoral cells, we could spare safely the axillary lymph node dissection also in patients undergoing neoadjuvant chemotherapy. And we just sent our abstract to the next San Antonio, also for micrometastatic disease. And we will show you the results of the MicroNext study soon. Sorry for being a little bit long, and thank you. Thank you very much.
join us here, and I will further ask our panelists to join us, Marko Buta and Marko Spasić, two surgeons, Marijana Milović-Kovačević, medical oncologist, Viktorija Vučić-Irilović as a radiologist, and Olivera Ivanov as radiation oncologist. Nicola, thank you for a good course of presentation through history to no surgery. I'm hoping not for a little bit time we'll do our job in surgery of the breast and axilla. We are talking about at least 3 lymph nodes in a goal to diminish false negative ratio, and that we understand. If we go back to Z11 study, which practically encourage us not to perform further axillary dissection if we have only 2 microscopic lymph nodes, did we understand that there are, if we removed only 2 sentinels, it is 15 years ago almost, we remove only 2 sentinels and both of them are metastatic. Is it enough safe to say, okay, we know that the patient is going to get adjuvant therapy, radiotherapy, but can we put the equality and say, probably if we have 2 positive but removed 3 or 4, that the other 2 are negative. So that is the first, just for an explanation. And the other one, which kind of markers for breast biopsy and lymph node biopsy do you use? And did you make some cost-benefit analysis in your hospital, because it is good information for us in the future, because we use only titanium for just now. Thank you. Thank you for... Yes, can you hear me? Yes, no, thank you for your very good questions. Yes, first of all, okay, yes, we are, for the first question, we are addressing 2 different conditions, because one is the post-neoadjuvant setting and the Z11 is for upfront surgery. Anyway, also we have data from both the Z11, the SYNODER, and the SENOMAC trial related to the control group in which patients already underwent axillary dissection. And we know that there is a rate of around 13% of possibility of having other positive lymph nodes. And obviously, but actually, we do not have any difference in terms of oncological outcomes. So probably also, I'm telling something strong, also leaving some residual disease, it will not impact on the oncological outcomes, thanks to the systemic treatments that are more and more effective. So for sure, you told me about why not removing more than 2 in order up to 4 in order to, yeah, I agree, but they should be real, true sentinel lymph nodes. Otherwise, we go towards a very subjective way of staging the axilla. If we remove, as in the Taxis trial, what we consider to be suspicious, that could be very subjective. Palpable or something around. Yes, but it could be not reproducible. It could be something is very subjective. Anyway, even if we know that these studies have some limits, particularly related to the use of radiotherapy, because of the tangential fields in the Z11, but also for the high rates of radiotherapy in the SENOMAC trial. And as for your second question, I can tell you that we, in my institution, we also, for a cost-effectiveness analysis, we are also using simply the titanium clip, because we also use the intraoperative ultrasound. And with intraoperative ultrasound, you could find
the clip that is very low cost, and you could easily go for removing both the area where the tumor was located, both if you are performing a TAD, also the sentinel lymph nodes in which you put the biopsy, you put the clip. But we are now experiencing also the so-called endomag, so the MAGSID. And in that case, we put the clip, the simple titanium clip, before the neoadjuvant chemotherapy in order to not having problems with the magnetic resonance. And then we put another clip on the first clip in order to find the easier. But if you are able to use intraoperative ultrasound, you could go easily also to remove not magnetic clip, not radioactive SAID, not wire. Wire could be, yes, very uncomfortable for the patient. In particular, I also read some reports of putting the wire also in the lymph node, but obviously it could be very difficult for the patient having a wire under the axilla. Thank you. Yes, thank you. Thank you for a thorough answer. I would like to ask Olivera, as radiation oncologist, what is your opinion on this? We are de-escalating surgery, but does this necessarily mean that we need to escalate the situations when we irradiate the axilla with 1 to 2 positive sentinel lymph nodes? How do you tailor the treatment? It works. When we speak about radiotherapy, we have these gray zone patients from 1 to 3 positive lymph nodes, and then we can do both. We can irradiate the axilla or not. It depends on other risk factors. For example, patient's age, tumor size, disease stage, tumor grade, biology of the tumor, is it HER2 positive or triple negative. So then we make a conclusion depending on all these factors joined together. But however, according to the results of AMAROS and Z011 trial, we can do irradiation instead of surgery. And even more, now we have these modern radiotherapy techniques, and I will always go to radiation because today we have ability to treat very small volume. It's another debate. Shall we irradiate only level 1, 2, or 3, or internal mammalian chain? So I will go for radiotherapy for sure, because today it's safe without complications and it's maybe preferable option. Thank you. Regarding the I would like to ask our guest, how do you manage positive axilla after neoadjuvant treatment? What do you do if the patient has isolated tumor cells or micrometastasis? That's my first question. And you mentioned that in multicentric and multifocal carcinoma, you can do multiple tumorectomies. Is it better to do subcutaneous mastectomy or multiple tumorectomies? What's your opinion? Okay, thank you for the questions. Yes, how we manage the positive axilla turning into negative, we use the dual tracer, and only we use ICG and technetium, and we remove at least 3 lymph nodes. But we are moving also towards TAD. And what about the ITC? Well, as I showed you, we just published this study with the Memorial Sloan Kettering, and we were the group who did not perform axillary dissection with ITC. So we are not, also in the post-neoadjuvant treatment, we are not performing axillary dissection for patients with ITC and some patients with micrometastasis. How to choose which kind of patients, also putting together other risk factors. But for some patients, we are de-escalating. And as we will show in San Antonio, I can anticipate you, there is no difference also for patients with micrometastatic disease. And we demonstrated there is no difference with ITC. What about, yes, multiple ipsilateral cancers? Yes, it's just, I told you, it's not a randomized controlled trial, it's just a level of evidence
2 or 3, so we didn't change our attitude at the moment. So we perform mastectomy for multicentric disease, and we go for oncoplastic surgery for multifocal disease. So for tumors that are located within 2 centimeters, one from the others, we go for breast conserving surgery, but we still use nipple-sparing mastectomies for multicentric disease. Yeah. I would like to ask generally surgeons, you mentioned about the tumor after the neoadjuvant therapy. Sometimes it shrinks, sometimes it is complete, there is the complete response. I would like to ask Marco and our Marco Buta, what do you do when there is a shrinkage of the tumor? How much tissue do you resect in the breast? Are we guided by the initial tumor size? Because I think in Serbia we still are. Although Nikola explained this in his presentation that we should be guided by the result after the neoadjuvant therapy. Yeah, in the recent ESMO guidelines, you should always look at the position after neoadjuvant therapy and not the initial tumor size. So we should assess the current position, not the initial position. Absolutely. Marco. In my experience, I agree with Dr. Rocco. There is no need always to remove the whole tumor bed like before neoadjuvant treatment. I think it's most important to, if there is a complete response, that we have marked tumor bed so we can be sure where tumor was and to avoid some radical mastectomies. Absolutely. Yes, I just would like to comment. Usually we also talk about clipectomy, simple. So, but no one knows how much tissue you should remove around the clip. So there is not a general rule. There is a general answer. Yeah. So if you have a clinical and radiological complete response, you remove the clip and some tissue around. But we do not know how much. But I think we all can agree that we all remove a little bit more than necessary. Yeah. Yes, and I'm a radiologist, and we put only one clip in a tumor. So there is no possibility after neoadjuvant chemo to take off the tumor bed and to do a clipectomy, just like you said, because we don't have a circle with the clipping in the tumor. Yes, so I work in an Institute of Oncology, and we took only one clip. Maybe we have to change it. I know the guidelines. No, but we exactly do the same. We put one clip in the center of the tumor, and if the MRI shows a complete response with no evidence of disease, we go for the removal of the clip and some tissue around. What if there is no complete pathological response? You make a clipectomy, a small amount of tissue, and you get positive margins. So when you do only clipectomy, it's somehow abolition for the surgeons. I'm not guilty if I didn't take enough tissue. But when you get the positive margins or positive tissue, do you do then the redo of surgery, of breast surgery? Yes, for re-excision of positive margins. But for a matter of time, I didn't place around the scar, or if you put no. on the other place. No, okay. We obviously know that re-excision are always difficult, so you should go for the first time in the exact way. But unfortunately, there could be positive margins, so you will we will be guided by the incision, the inner incision at the level of the gland, and we remove some tissue around. But I didn't have the opportunity of showing the data. There is also a study from Henry Curer from the MD Anderson for not undergoing surgery at all if you have a complete radiological response, performing several vacuum assist biopsy at the level of the tumor bed, and if they are negative, they only go for radiotherapy. And they only included 31 patients in this study, but they did not show any higher local recurrence rates. Anyway, it's something very brave. So very brave. it's not the time yet to do this. Rectal.
Yeah, not operating, yeah. But there is a lot of talk about omitting breast surgery and axillary surgery at all in selected patients, of course, because the criteria were. I have a question for Mariana as a medical oncologist. If we heard from in the pathology session that sometimes pathologists can precisely say when there is a fibrosis around the lymph node, in the lymph node, that it probably was positive. So after neoadjuvant therapy, if you receive a report stating such a thing, would you consider it completely differently in context of the clinical treatment further for the adjuvant treatment of the patient? Would you consider it as N1? As it was? No, it will certainly influence my decision for adjuvant therapy. So it is very important for me to presume or to know that it is not positive disease. And if I think that it is, and if there are so many factors that confirm that, so it will really change. If it is HER2-positive disease, I will go like hereditary disease for Kadcyla. If it is hormone receptor positive, I now have possibility for, I hope soon, 2 variants of target therapy, ribociclib and abemaciclib, and if it is triple negative, I will also choose something more aggressively. So node positivity, something that is very important for me to know as certain as possible. It influence my decision, yes. Regarding that, Nicola, do you perform multiple biopsies of suspicious lymph nodes and clipping all of them? And other surgeons as well can comment on this. Yeah, this is a very good question, and I do not have a good answer. I can tell you what we do, and we only clip 1 lymph node. But for sure, why not clipping all lymph nodes? Because anyway, we clip the largest one, and then we go for, in case of complete response from a radiological point of view, we will remove that one and the sentinel lymph nodes with the targeted axillary dissection, but we only clip 1 lymph node. But it's not, there is no evidence in literature on this. Do you have experience of the percentage of the clip node not to be sentinel? How many of them? What is the percentage of that clip node? I cannot tell you the exact percentage, but approximately. Approximately several times. It's not the sentinel lymph node is another one, so more than 20% at least. Yeah. Perhaps even more than 20%. How realistic would it be for our surgeons, for us and radiologists, to start performing targeted axillary dissection in clinical practice routinely? We still are not close to this. We can do it if the radiologists clip the nodes. Of course. Do you clip nodes in Kragujevac? No. Okay. No, we still perform only sentinel lymph node biopsy after neoadjuvant chemo. I think we need to get consensus to Serbian guidelines and wait to our national guidelines be published. And after that, I think it will be reasonable to start with that, of course, with the support of our radiology department. Yes, because guidelines will address that issue. Victoria wanted to mention one comment that you do already clip. Yes, we do. We clip lymph node in axilla and also in the tumor. That's so it's possible to perform. Our agreement with our surgeons, so it is possible, but only 1. So it's always that radiology and surgeon collaboration that matters most. It's very important, and we do it. Okay. Well, thank you. In that context, I think we will conclude the panel discussion and that our messages were quite clear from this panel. Further, we continue with the next session. Mariana will take over, right? Or no? There will be AstraZeneca symposium and then systemic treatment.
tried it before, but But other things that you didn't mention, we mentioned Yeah, in yeah, yeah, discussion. yeah, yeah. So it was good. Dragi koleginice i kolege, mislim da hvala vam što ste ostali na ovom našem simpozijumu i sada će dve Ane i dve Ivane probati malo da vam bliže približe priču koja se dešava i vezana je za primenu olapariba u Srbiji i, jesi sad dobro čujem, hvala, primenu olapariba u Srbiji, put naš kako smo uopšte došli do toga i kako se to trenutno radi. Ono što verovatno već ste svi primetili, mi živimo u stvari jedno vrlo interesantno vreme sa jednim ekstremnim napretkom u onkologiji, gde upravo taj napredak se ogleda u tome da imamo bolje dijagnostičke mogućnosti u svakom pogledu i imidžing i patološke i na taj način mogućnost izdvajanja upravo visokorizičnih grupa kojima posvećujemo malo bolju pažnju i malo adekvatnije lečenje. Zahvaljujem se kompaniji AstraZeneca što nam je omogućio ovaj sastanak i što nam je uopšte omogućio način da izdvojimo BRCA pozitivne pacijentkinje, da testiramo brže i bolje i da imamo uvid u celu ovu priču. Ceo taj proces je počeo pre nešto više od godinu dana, iako smo mi familijarni sa tim testiranjem unazad već neko vreme i to se radi kod nas, ali zahvaljujući kompaniji mi smo uspeli da ubrzamo ceo taj proces i da dobijemo malo brže te rezultate. Što je nama to bitno i što mi uopšte o ovome pričamo? Pa mi od skoro imamo mogućnost primene adjuvantnog olapariba kod nas, znači limparze za pacijente koji su BRCA pozitivni i upravo je tu indikaciju nam dovela rezultati Olimpija studije. Sam pojam sintetske letalnosti je poznat odavno. Kao što je profesor Gligorov rekao, znači mi za BRCA pozitivnost znamo unazad par decenija, ali taj sam pojam te letaliteta koji se dešava usled mutacije je poznat značajno od ranije. Svi se sećamo još sa fakulteta priče o ispitivanjima na drozofili koji su krenuli još posle Prvog svetskog rata negde 22. kada je uopšte primećeno da vi ukoliko imate oba gena mutirana da to može da dovede do smrtnosti ćelije, a kasnije, 46. godine, Dobžanski je dao upravo ovaj pojam sintetskog letaliteta. Šta on označava? Vi ukoliko imate mutiran jedan gen, ta ćelija može da preživi. Međutim, ukoliko imate oba gena mutirana, to nije onda, počinje se sistem apoptoze i takva ćelija umire. Na taj način, više decenija posle tog termina i fenomena koji je ustanovljen, počeli su da ispitujemo kako mi možemo na veštački način da dovedemo do toga da izazovemo upravo ovu letalnost kod ćelija koje nama nisu dobre i koje mi želimo da ubijemo, kao što su kancerske ćelije. Pa 1980. je uopšte se uvodi PARP inhibicija. Šta ona označava? Kada imate mutaciju BRCA genu, vi ukoliko imate samo u jednom genu, ona je vrlo zavisna od PARP enzima koji rade popravku tog gena i uopšte nastavlja se dalje replikacija. Međutim, ukoliko vi blokirate PARP enzime, vi dolazite do toga da takva ćelija počinje proces apoptoze i polako ulazi u ćelijsku smrt. I upravo je ovo princip primene ove naše terapije koje mi koristimo za naše pacijentkinje. BRCA pozitivnost u ranom karcinomu dojke nije tako česta. Znači, mi, zavisno od toga o kojoj biološkom tipu tumora se radi, ona može da bude ili 17% kod trostruko negativnih ili pak 6% kod hormonreceptor pozitivnih. Međutim, radi se o vrlo karakterističnoj populaciji, visokorizičnoj, kod kojih pored toga što znamo da je povezano sa većim procentom javljanja karcinoma dojke, ona ima veći procenat relapsa, veći je mortalitet, zatim veći je klinički stadijum u trenutku postavljanja dijagnoze i češće je gradus 3, što znamo da je takođe povezano sa lošijom prognozom. Obično se radi o pacijentkinjama mlađeg životnog doba. Olimpija studija je bila upravo na ovim pacijentkinjama. Znači, to je bila primena limparze kod pacijentkinja
pacijenata koji su bili BRCA pozitivni, bilo da se radilo o BRCA 1 ili BRCA 2 štetnoj mutaciji, i ona je ispitivala primjenu adjuvantnog olapariba, bilo kod pacijentkinje koje su primale neadjuvantnu ili smo došli do trenutka adjuvantne terapije, i šta je ona upravo pokazala nakon primene ovog leka na preko 1800 pacijentkinja, a to je da mi imamo produženje i preživljavanja, koje kada posmatramo i nakon 4 godine te krive se i dalje razdvajaju i iznose negde, znači, preko 3,4%, ali i imamo i to da nam je IDFS i dalje se značajno produžava i za sada, znači posle 3 godine, preko 8% u odnosu na ove pacijente. Neko će pomisliti da su ove brojke male, međutim, vi ne radite sa 100%, mi smo pažnju fokusirali upravo na ovih nekih 12% visokorizičnih pacijenata, gde ste vi dobili u prvoj godini već 3% bolje rezultate sa primenom adjuvantnog olapariba, vrlo ciljano kod ove grupe pacijentkinja. I kao što znamo, ono što je najvažnije nije kako da mi primenimo olaparib kod pacijentkinje koje izdvojimo kao visokorizične, nego kako da te pacijentkinje prepoznamo. Jer mi ukoliko ne testiramo, mi nećemo ni znati kome je to potrebno i koje su to pacijentkinje koje će imati najveći benefit od toga. Zbog toga u našoj zemlji od skoro, uz pomoć AstraZeneca, je uvedeno testiranje za pacijentkinje koje su potencijalno visokorizične, i o tome će upravo da vam u narednim predavanjima ispričaju nešto više moje koleginice, koje će vas negde uputiti kako to ide i kako je to trenutno u Srbiji, i da negde kolege možda iz regionalnih centara, ukoliko promakne nešto, pobudimo da razmišljate o ovoj grupi i da definitivno ih pošaljemo na testiranje. Kako smo počeli i kako uopšte to funkcioniše, će reći moja draga koleginica dr. Ana Cvetanović iz Niša, pa vas molim da je saslušate kako to ide kod nas. Izvoli, Ana. Dobar dan, drage kolege, i od mene. Ja ću vam ispričati kako je izgledao LINKS projekat, kako je započeo, i moram da kažem da ta priča nije nimalo jednostavno, jako vama sad tako deluje. Kada smo započeli pre 1 godinu i po dana i kada smo ušli u ovaj projekat, kada je formirana radna grupa, moram da kažem da smo imali jako puno nedoumica. Sada nam to izgleda smešno zato što je testiranje uspostavljeno jako uspešno i benefiti su veliki, znači kako za pacijente, tako i za porodicu ovih pozitivnih pacijentkinja. Prosto, LINKS projekat imao je nekoliko faza. Prvo i osnovno krenuli smo od edukacije. To je, edukovali smo jedni i druge članove radne grupe, zašto su te pacijentkinje posebna grupa populacije pacijenata, zašto je BRCA testiranje bitno, koga testirati, kada, u kom trenutku. Bilo je puno pitanja na koje je trebalo radna grupa da da odgovore i zajedno sa ovim sjajnim ljudima iz Astre uspostavi to testiranje. Nakon toga se išlo na kolaboraciju praktično iz MDT-a sa laboratorijama i konačno je taj algoritam uspostavljen, krenulo se sa testiranjem pre jedno 6 meseci, zato je ovo vreme kada želimo da vam pokažemo neke naše prve rezultate. 3 osnovna pitanja smo imali. Kako identifikovati pacijentkinje sa visokim rizikom od relapsa? Uglavnom, vodiči samo navode da su pacijentkinje koje su pogodne za testiranje sa visokim rizikom, bez ulaženja u neke detaljnije kriterijume, da li se držati striktno kriterijuma kliničkih studija ili ne, jer znamo da u realnoj kliničkoj praksi to nije baš uvek jednostavno. Kada je optimalno vreme testirati ove pacijentkinje i kako implementirati taj algoritam ne samo u referentne ustanove, već i sekundarne centre, obzirom da znamo da veliki broj pacijenata gravitira i ka sekundarnim centrima. Ovo kad je sve započelo, maja 2023. formirana je radna grupa, prvi advisory board održan je septembra 2023. gde su dogovoreni preliminarni kriterijumi kada i kog testirati. Train the trainer sastanak održan je marta 2024. sa definitivnim algoritmom koji je uspešno implementiran i zapravo se tada krenulo sa testiranjem i sada imamo prve rezultate nekog 6-mesečnog testiranja.
Zašto su visokorizični, ko su to visokorizične pacijentkinje? Znamo dosta i pričamo dosta o tome u poslednje vreme, ne samo zbog PARP inhibitora, već i zbog neke optimalnije adjuvantne hormonoterapije. Znamo da su to pacijenti sa visokim gradusom tumora, sa višim stadijumom bolesti. Dosta smo diskutovali o CPC i G-score-u, bit će i kasnije nešto diskusije o tome, da li je on zaista tako savršen kao što smo mislili na početku. I generalno ta populacija pacijentkinja koja se testira, to su pacijentkinje sa HER2 negativnim karcinomima, trostruko negativnim i hormonozavisnim HER2 negativnim. Kada su u pitanju trostruko negativni, to su pacijentkinje koje nisu postigle PCR na neoadjuvantnu terapiju ili koliko su inicijalno operisane, imale T2 stadijum bolesti ili nodus pozitivnost bez obzira na veličinu tumora. Ukoliko su bile hormonozavisne, to su pacijentkinje koje takođe nisu imale PCR nakon neadjuvantne terapije i CPC i G-score veći od 3 ili ukoliko su operisane pacijentkinje sa 4 ili više pozitivna limfna nodusa. Tu smo se držali nekih kriterijuma Olimpija studije. Već vam je Ivana rekla da su rezultati objavljeni negdje 2021. i u NEIM-u i u Nature-u i zapravo je tada ušlo u sve vodiče i u ESMO i NCCN vodič da je neophodno za sve pacijentkinje koje bi bili potencijalni kandidati za primjenu ove terapije uraditi NGS na BRCA mutacije. Toga smo se i mi držali i na kraju algoritam uspostavljen ovako otprilike izgleda da mi testiramo sve pacijentkinje koje kreću na neoadjuvantnu terapiju sa trostruko negativnim i hormonozavisnim karcinomima da bismo zapravo imali rezultat BRCA testiranja do hiruške intervencije, obzirom da znamo da to utiče na izbor hiruške intervencije, ili testiramo pacijente koji su inicijalno operisani ukoliko ispunjavaju ove kriterijume koje sam navela iz Olimpije studije i bili bi potencijalni kandidati za primjenu leka. Hvala vam na pažnji. A sad, mi smo i ranije testirali BRCA mutacije, to jest testirali smo ceo panel i tu je naša doktorka Ana, druga Ana, koja nam je značajno pomogla u prethodnim, skoro deceniju, ja mislim, Ana, da se mi bavimo time, ali od poslednjih godinu dana to je mnogo brže i mnogo brže dobijamo rezultate. I sada će vam Ana nešto reći šta se dešava u laboratoriju. Dobar dan i od mene, hvala vam na pozivu. Jeste, mi od 2009. godine na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije radimo neku vrstu sekvenciranja BRCA1 i BRCA2 gena i panela gena od kad smo uveli NGS. I kada je došao ovaj novi lek na tržište i na listu i kod nas, postavilo se pitanje da li mi možemo kao laboratorija, da li centralizovano ili da se delimo, da uopšte podnesemo taj broj pacijentkinja koje je trebalo testirati u sklopu ove indikacije. I bilo je jako izazovno, moram da priznam, evo vraćajući se godinu dana unazad, shvatili smo da su brojevi pacijenata veliki i da nam treba drugačiji pristup. Znači, mi ne možemo da se fokusiramo na panele gena jer nam ne trebaju, ne možemo da se fokusiramo na kompleksne protokole jer nam ne trebaju. Trebaju nam novi protokoli koji su brzi, koji su jednostavni, koji su pouzdani i koji će vama kao kliničarima u brzom vremenskom periodu da daju rezultate jer je to neophodno pacijentima za primjenu terapije. Podsjetit ću vas naših kriterijuma za testiranje panela gena za naslednu bolest. Izlazi novi vodič uskoro, kriterijumi su malo prošireni, ali generalno ove prve 4 stavke koje vidite, to su nezavisni kriterijumi za testiranje panela gena i svi ti pacijenti će biti testirani na panel gena. Od 5 do 8, u zavisnosti od porodične anamneze, odabiramo pacijente na osnovu verovatnoće postojanja mutacija u genima iz panela za nasledni karcinom dojke i jajnika. Ovaj proces se i dalje nastavlja na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Znači, sve što smo radili do sada sa stanovišta nasledne bolesti, nastavljamo da radimo, s tim što uključujemo novi program i novi protokol za pacijente koji su kandidati za lečenje PARP inhibitorima. I vrlo brzo smo shvatili da to ne možemo sami da radimo i dogovorili smo se da uključimo centre koji su već opremljeni aparatima nove generacije sekvenciranja, koji su spremni da zajedno sa nama uđu u ovaj program BRCA testiranja. Napominjem, nama su za ovaj program bili dovoljni samo BRCA1 i BRCA2 geni i da zajedno, zajedničkim snagama implementiramo novi protokol, uvedemo novu indikaciju,
usavršimo praktično ceo taj pipeline i zajedno sa Institutom za onkologiju Vojvodine i Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo postajemo taj trojac za BRCA analize za lečenje pacijentkinja PARP inhibitorima i ja sam ponosna što mogu da kažem da nakon godinu dana mi već imamo, odnosno nakon godinu dana od prvih razgovora, 6 meseci od uspostavljanja testiranja, mi imamo prve rezultate koje ćemo vama da predstavimo. Ono što je bitno, videli ste malo pre Ana predstavila put pacijenta, ja samo hoću da naglasim da nam je put drugačiji, znači sada sve ide preko vas kao onkologa, znači vi radite odabir pacijenata koji će biti kandidati, potencijalni kandidati za lečenje PARP inhibitorima i njih šaljete nama na testiranje, a mi rezultate vraćamo vama i praktično zatvaramo taj krug. Znači ono što je bila nasledna bolest i dalje ostaje, ali pričamo i o novoj indikaciji i o novom programu. Kakvi su nam rezultati? Opet kažem, ovo su rezultati iz sva 3 centra. Od nekog aprila do oktobra sada 2024. godine, recimo da je to neki 6-mesečni presek, ukupno smo testirali 809 pacijenata koji su bili kandidati za lečenje PARP inhibitorima. Više je bilo ranih karcinoma dojke, 77%, nekih 23% je bilo metastatskih, ali istina metastatske smo počeli i malo kasnije da testiramo. Što se tiče učestalosti BRCA mutacija u okviru ovih grupa, imamo više BRCA mutacija 6,2 prema 4,4, u ranom karcinomu dojke prosto ih ima više. I kada posmatramo trostruko negativni u odnosu na hormon receptor pozitivni HER2 negativni karcinom dojke, opet negde očekivano, trostruko negativnog ima manje, 39%, hormon receptor pozitivnog HER2 negativnog 61% i uklapamo se negde u literaturu da trostruko negativni karcinom dojke ima više BRCA mutacija, 9,2 naprema 3,6 u odnosu na ovu drugu grupu. Kada pogledamo ukupni presek, znači na teritoriji Srbije, iz ova 3 centra, za 6 meseci na 809 pacijenata imamo 5,8, negde oko 6% BRCA mutiranih pacijenata. Sada kada pogledamo grupu ranog karcinoma dojke, koji nam je kroz LINKS projekat u suštini i bio fokus, trostruka negativnih opet očekivano ima manje, 37 u odnosu na 63 u drugoj grupi i opet više BRCA mutacija u okviru trostruko negativnog karcinoma, 10,4%. Više ima BRCA1, nismo ih ovde razbijali sad na grupe, ali prosto da znate, u skladu smo sa literaturom. Što se tiče ukupnog procenta, 6,2%. Neko će reći mi imamo više, mi imamo manje, to je vrlo specifično za populaciju i zavisi od toga gde radite testiranje. Ono što je nama bilo zanimljivo da vidimo jeste kako se kreće učestalost mutacija u okviru grupa pacijentkinja podeljenih po godinama. Mlađe od 50 godina, Ivana je rekla na početku, očekivano imaju veći procenat BRCA mutacija. 10,1 u odnosu na 3,9, iako je bilo mnogo više testiranih ovih iz ove druge grupe. Znači sve što smo očekivali, u principu smo i dobili. Što se tiče metastatskog karcinoma dojke, 183 pacijenta do sada testirana. Opet ima više, naravno, hormon receptor pozitivnih u odnosu na HER2 negativne. I što se tiče mutacija, veći je procenat prosto u grupi trostruko negativnih, a u okviru ove grupe imamo ukupnu pozitivnost od 4,3%. Samo eto neki moj zaključak, mislim da smo rutinizirali proces. Svakako postoji mesto unapređenju. Ono što mislim da na čemu treba i dalje da radimo jeste kadar koji će ove testove da radi, jer ih prosto ima jako puno i mislim da treba da posvetimo kadar koji će se baviti ovim protokolima i ovim testiranjem, jer nam to nekako uvek fali. Pa ćemo lagano. Kao što ste vidjeli, znači mi smo dobili sad neki naš broj pacijenata. Moje pitanje, pogotovo za koleginice koje rade takođe u tercijarnim ustanovama, jer znate da se u tercijarnim daje olaparib u Srbiji,
Kako je vama uopšte saradnja sa sekundarnim centrima? Koliko su kolege iz manjih centara upoznati sa tima? Koliko nam javljaju i koliko imate mogućnost neke kontrole? Jer ovde ukoliko ne testiramo, ne možemo da damo lek, je li tako? Evo, Ivana, hoćete vi? Hoću, hvala. Ja mogu da kažem da mi zaista imamo odličnu komunikaciju sa našim regionalnim onkološkim centrima, ali ono što mislim da je najbitnije jeste da praktično svaki pacijent sa novodiagnostikovanim karcinomom dojke treba da bude upućen na onkološku komisiju kako bi se zapravo mogao sprovesti dalji algoritam BRCA testiranja i generalno dalji algoritam lečenja, odnosno tretmana, koji je u skladu sa aktualnim preporukama. Ana, kod vas? Ja se isto slažem da je saradnja sa sekundarnim centrima jako dobra i mislim da su kolege apsolutno upoznate sa testiranjem. Ono što je dobro što svi pacijenti apsolutno prođu konzilijum ili kod nas ili su naše kolege na konzilijuma kod njih, odnosno iz Niša. Tako da mislim da se jako malo pacijenata propusti, ako se uopšte neko možda na početku propusti, vrlo često ih upućuju oni sami, sa izveštajem samo. Tako da mislim da je saradnja dobra, mislim na toj edukaciji sa sekundarnim centrima AstraZeneca i dalje radi, što je isto jako bitno, ali mislim da se pacijenti više ne propuštaju. Sad kada je prošlo 6 meseci da je to jako dobro uspostavljeno. A šta mislite, da li je podjednako testiranje i trostruko negativnih i hormon receptor pozitivnih? Jer ako uzmemo generalno, jeste da je učestaliji u trostruko negativnom, ali je pacijenata sa hormon receptor pozitivnim značajno više. Da li se podjednako upućuju na konzilijum? Dakle, ono što znamo jeste da se BRCA mutacija definitivno češće javlja kod pacijenata sa trostruko negativnim, odnosno triple negativnim karcinomom dojke u odnosu na hormon receptor pozitivnim. I moram da kažem da nam je nekako BRCA mutacija uvek bila sinonim za triple negativni karcinom dojke. Međutim, s druge strane, ne smemo nikako da zaboravimo da praktično hormon receptor pozitivan karcinom dojke predstavlja najčešći biološki tip i da se upravo ovaj podtip tumora dojke dijagnostikuje kod čak 73% pacijenata, od kojih je 6% BRCA mutirano i to je zapravo način kako mali brojevi postaju veliki i upravo zbog toga i pacijente sa hormon receptor pozitivnim karcinomom dojke, dakle po određenim kriterijumima, uvek moramo slati na BRCA testiranje. Da, to je čuvena magična rečenica na konzilijarnoj odluci, pacijent je kandidat za BRCA testiranje i onda je to nešto što vodi i našu odluku i našeg pacijenta i što bi bilo dobro da imamo u trenutku odluke o operativnom lečenju. Dalje ćemo vidjeti kako to sve izgleda negde u praksi i kako mi to radimo. Generalno smo vrlo uniformni po centrima, to je moj utisak i sa prethodnih nekih sastanaka i doktorka draga Ivana, druga Ivana, će nam sad prikazati otprilike dva neka osnovna slučajeva kako to izgleda i kako mi to radimo. Izvolite. Dobar dan, poštovane kolege i od mene. Dakle, fokus moga predavanja biće zapravo naša realna klinička praksa, te bih vam ja prikazala dve mlade pacijentkinje sa ranim karcinomom dojke. Dakle, prva pacijentkinja ima 39 godina, ona je majka dvoje dece od pridruženih bolesti, navodi proširene vene, kao i pojavu duboke venske tromboze leve noge tokom trudnoće i naša pacijentkinja nema pozitivnu porodičnu anamnezu u pravcu malignih bolesti. Nažalost, pacijentkinja je napipala čvor u predelu desne dvojke, potom je urađen ultrazvuk kao i mamografija i dakle viđen je tumor veličine 22 mm kao i pozitivna aksila, a klinički u predelu desne aksile bila je palpabilna fiksirana masa. Nadalje, urađene kor biopsije i patohistološki dobijeno da se radi o duktalnom invazivnom karcinomu u gradu sa 3. Receptorski status je glasio ER6, PR4, HER2-0 i Ki67 60%. Dakle, inicijalni klinički stadijum je glasio T2, N2, M0. I sada se dakle postavlja pitanje da li je ova pacijentkinja kandidat za BRCA testiranje.
Što se tiče naše realne kliničke prakse, mi možemo zapravo imati nekoliko situacija, s tim što ćemo isključivo sada govoriti o pacijentima sa hormonreceptor pozitivnim i HER2 negativnim karcinomom dojke. Dakle, prva situacija jeste da pacijent dolazi na indikacionu onkološku komisiju, dakle to je preoperativni konzilijum, i tada, ukoliko je bolest dijagnostikovana u 3. stadijumu ili u 2. stadijumu, uz prisutne i druge loše prognostičke parametre, a pre svega tumor gradusa 3, to sve jesu indikacije za upućivanje pacijenta na BRCA testiranje. Druga situacija jeste da pacijent dolazi na onkološku komisiju nakon operacije i tada, ukoliko postoji rezidualna bolest na primenjenu neadjuvantnu terapiju uz postojanje CPS EG skora 3, odnosno većeg, to jeste indikacija za upućivanje pacijenta na BRCA testiranje. Druga situacija jeste da je pacijent inicijalno operisan i tada, ukoliko je 4, odnosno više aksilarnih limfonodusa pozitivno, to takođe jeste indikacija za upućivanje na BRCA testiranje. Dakle, kao što znamo, Olimpija studija predstavlja registracionu studiju za adjuvantnu primjenu olapariba kod pacijenata sa HER2 negativnim karcinomom dojke, koji dakle imaju visok rizik od relapsa bolesti, pa bih zamolila doktorku Cvetanović da nam malo prokomentariše uključne kriterijume za ovu studiju i da li su oni relevantni za našu kliničku praksu. Kako da kažem, mi se za sada držimo tih kriterijuma Olimpije i kada odlučujemo koga ćemo se testirati, ali ja moram da kažem da smo puno diskusije imali na temu CPS-EG skora, da on nije baš tako savršen kao što se prikazuje, da smo i sami na nekim advisory boardima prikazivali situacije kada svi smatramo da su pacijentkinje visoko rizične, ali da taj CPS-EG skor nije 3 ili više. Generalno, kod ove pacijentkinje, mislim, ona je, ću posle nastaviti case da ne pričam, tako je. Mislim, držimo se tih kriterijuma. Što se tiče triple negativnih karcinoma, tu je lakše. Što se tiče hormonozavisnih karcinoma, i sami znamo iz nekih meta-analiza, adjuvantnih studija da na primjer, i nodus negativne pacijentkinje koje imaju dodatne loše prognostičke parametre imaju mortalitet isti kao nodus pozitivne, kao N1 pacijentkinje. Pa tako isto ne možemo i napraviti tu striktnu razliku između 3 zahvaćena limfna čvora i 4 zahvaćena limfna čvora ukoliko imamo još neke striktne prognostičke, odnosno loše prognostičke parametre. Za sada nismo imali u realnoj kliničkoj praksi mali je broj pozitivnih pacijentkinja, nismo imali takvih dilema da smo dobili pacijentkinju koja je granična, da li bismo dali ili ne bismo dali, ali mislim da uvek treba, što se tiče hormonozavisnih karcinoma dojke, misliti o nekim dodatnim lošim prognostičkim parametrima, a ne samo o broju limfnih nodusa, da samo to gledamo. Hvala puno, Ana. Dakle, u slučaju naše pacijentkinje, mi smo nju naravno uputili na BRCA testiranje i detektovano je postojanje germinativne BRCA mutacije tipa 1. Dakle, naša pacijentkinja u sklopu neadjuvantne terapije primala hemioterapiju, i to AC puta 4, potom 12 viklitaxola, a na primenjenu neadjuvantnu terapiju došlo je do postizanja parcijalnog odgovora. Nadalje, ona je operisana, dakle urađena je bilateralna subkutana mastektomija uz disekciju aksilarnih limfonodusa desno, a patohistološki dobijeno da se radi o duktalnom invazivnom karcinomu gradusa 3, dakle definitivni patološki stadijum je glasio Y5T1C, N2M0, a nažalost 5 od ukupno 16 aksilarnih limfonodusa bilo je pozitivno. Dakle, ukoliko pogledamo aktualne smernice koje se odnose na algoritam lečenja pacijenata sa ranim hormonreceptor pozitivnim i HER2 negativnim karcinomom dojke, dakle vidimo da je adjuvantna terapija sa olaparibom u trajanju od godinu dana, naravno uz endokrinu terapiju, indikovana upravo kod pacijenata koji imaju visok rizik od relapsa bolesti. Tako da je, što se tiče naše pacijentkinje, odluka bila da u adjuvantnom režimu prima olaparib u trajanju od godinu dana, naravno uz endokrinu terapiju, anastrozol goserelin. Druga pacijentkinja ima 34 godine, ona je takođe majka 2 dece od komorbiditeta, navodi
hipotireozu, a nažalost pacijentkinja ima pozitivnu porodičnu anamnezu, odnosno majka je takođe imala karcinom dojke. Pacijentkinja je takođe napipala čvor u desnoj dojci, potom je urađen ultrazvuk i mamografija i dakle viđen je tumor veličine 23 mm, a takođe opisana su 2 patološki izmenjena limfonodusa u desnoj aksili. Nadalje, urađena je kor biopsija i patohistološki dobijeno je da se radi o duktalnom invazivnom karcinomu gradusa 3, dok je receptorski status glasio R0, PR0, HER2-0 i Ki67 je bio 75%. Dakle, inicijalni klinički stadijum je glasio T2, N1, M0, tako da se sad ponovo postavlja pitanje da li je ova pacijentkinja kandidat za BRCA testiranje. Dakle, što se tiče naše realne kliničke prakse, takođe možemo imati nekoliko situacija. Dakle, prva situacija je da pacijentkinja dolazi na indikacionu onkološku komisiju, odnosno na preoperativni konzilijum i tada, ukoliko je tumor veći od 1 cm ili je pozitivna aksila, to jeste indikacija za upućivanje na BRCA testiranje. Druga situacija jeste da pacijent dolazi na onkološku komisiju nakon operacije i tada, ukoliko postoji rezidualna bolest nakon primenjene neadjuvantne terapije ili ukoliko je pacijent inicijalno operisan, a tumor je bio preko 2 cm ili je aksila bila pozitivna, to jesu kriterijumi za upućivanje pacijenta na BRCA testiranje. Dakle, što se tiče konkretno naše pacijentkinje, ona je upućena na BRCA testiranje i detektovano je postojanje germinativne BRCA1 mutacije. Ona je u sklopu neadjuvantnog lečenja, dakle, primala terapiju po protokolu paklitaksel, karboplatin, pembrolizumab puta 4 ciklusa, a potom AC pembrolizumab puta 4 ciklusa. Nakon primljene neadjuvantne terapije, pacijentkinja je operisana, dakle urađena je bilateralna subkutana mastektomija uz disekciju aksilarnih limfonodusa desno i patohistološki je dobijeno da se radi o duktalnom invazivnom karcinomu gradusa 3, a definitivni patološki stadijum je glasio Y5T1B, N0, M0, dok je receptorski status glasio R0, PR0, HER2-0 i Ki67 80%. Dakle, ukoliko pogledamo aktualne smjernice koje se odnose na algoritam lečenja pacijenata sa ranim triple negativnim karcinomom dojke, dakle vidimo da je olaparib u adjuvantnom lečenju indikovan u trajanju od godinu dana kod pacijenata koji dakle imaju rezidualnu bolest nakon primenjene neadjuvantne terapije i naravno kod pacijenata kod kojih je dokazano postojanje germinativne BRCA mutacije. Zbog toga, odluka za našu pacijentkinju je bila da u adjuvantnom lečenju prima olaparib u trajanju od godinu dana. Hvala. Kao što ste vidjeli, ovde je prikazano 2 najčešća slučajeva koje mi imamo u praksi i način kako mi uopšte lečimo ove pacijentkinje. To jeste mali broj pacijenata, ali to su visokorizične pacijentkinje, obično mlade osobe, tako da je i ulog toliko veći što vi morate jednostavno da tim pacijentima ponudite ozbiljnije lečenje. Prva stvar koju bih ja ovde da podvučem na kraju ovog simpozijuma, to je da mi ne možemo da lečimo BRCA1 i 2 mutirane pacijentkinje ukoliko ne znamo da ta mutacija postoji. Treba testirati i treba imati taj rezultat u optimalno vreme, bilo da se radi o operativnom lečenju, bilo u mogućnosti primene adjuvantnog olapariba. Druga stvar koju hoću da vam kažem, to je da je olaparib visoko targetirana terapija, znači ona ima dosta dobar profil podnošljivosti, malu toksičnost, mi imamo dosta za sad dobre rezultate sa njim i ono što je značajno, primjena olapariba u visokorizičnim pacijentima vama povećava preživljavanje ove ovakve grupe za 32%, što nije ni mala stvar. Treba testirati pacijentkinje. Što se tiče uopšte načina kome određivati olaparib ukoliko su oni van tih nekih tokova kliničkih studija, mi od strane našeg RFZO, odnosno od našeg tela koje nam omogućava ovo lečenje, imamo samo da se kaže visokorizične pacijentkinje. Mi se koristimo kriterijumima studije kao putokazima, ali to ne znači da ne treba visokorizičnog pacijenta kao što je recimo T4BN0, za koji znamo da je CPS score jako nizak, da upravo damo ovaj lek.
Ja vas samo molim da kada izađete s ovog sastanka razmišljate o testiranju, a u tercijarnim ustanovima lekari, onkolozi i hirurzi će se stvarno potruditi da dalje preduzmu lečenje ovih naših pacijenta i hvala vam najlepše što ste bili sa nama. Whatever you want. Ja ne mogu da skočim. Molim vas, samo 1 minut. Ne znamo da li da krećemo da čekamo da dođe sala.
Ne, uopšte ne znam da li da čekamo ili da piju kafu. Da li su panelisti? Samo nema ih panelisti. Dear colleague, I think it is time for us to continue to the part 5, systemic treatment in early breast cancer. And it is my pleasure to invite my dear colleague and esteemed friend Anna Cvetanovic to talk about systemic treatment of hormone receptor positive early breast cancer.
And maybe it is okay to panelists to come to the podium if they are here. Marko Jevrić, Zdenka Gojković, Aleksandar Ranković, Irena Jovanić i Dragana Bogdanović Stojanović. Ok. I Aleksandra zove. Ranković. Dear colleagues, it is my pleasure to be here. Thank you, organizers, for inviting me to give a lecture on topic systemic treatment of HR-positive early breast cancer. First of all, in the last 3 decades, we have a few improvements in the adjuvant therapy of ER-positive disease. The first introduction of optimized chemotherapy, like sequence of anthracyclines and taxanes, dose-dense protocols after the introduction optimized hormonal therapy, like prolongation of adjuvant endocrine therapy, ovarian suppression for premenopausal patients. But in the last few years, we have some novel agents like CDK4/6 inhibitors and PARP inhibitors for high-risk patients. In this context, it is necessary adequately estimating the risk of recurrence for each patient of individual basis. The first question is, what is the high-risk patients in ER-positive disease? Because we know that every clinical trials with adjuvant therapy have different definition of high-risk patient. But based on all available data, we know that endocrine therapy resistance is a key feature of high-risk patients, higher tumor size, nodal status, higher grade, higher Ki-67, lower ER and PR levels increase the risk of recurrence. Also, luminal Becher to enrich and Basil-likes are high-risk patients, and failure of preoperative endocrine therapy to suppress Ki-67 predicts poor outcome. This is a meta-analysis of more than 70,000 patients, and as you can see, during the 2 decades, more than 50% of patients who are node positive and have 4 and more positive lymph nodes will relapse, but also more than 20% of patients who are node negative. This is also sub-analysis for the SOFT and TEC study. As you can see, lower PR expression level, higher Ki-67, and higher tumor grade are in correlation with worse outcome in this kind of patients. This is analysis from the big Flatiron database from USA, and it is important to know that node-negative patients who have some additional high-risk factor, like high Ki-67, higher grade, have the same mortality rate as you can see on 3-year, 5-year, and 7-year, like node-positive patients. This is also subgroup of patients who are at high risk. We don't have enough time to talk about genomic assay, but we know that postmenopausal patients who had 1 to 3 positive lymph nodes and have high recurrence score on genomic assay can benefit from chemotherapy. This is a group of patients who are high risk and who deserve some better endocrine adjuvant therapy. The problem with ER-positive disease is that 50% of patients will relapse in the first 3 to 5 years, but other 50% of patients will relapse in the 2 decades after the diagnosis, and as you can see, the curves never go down. The curves stay high many, many years after the diagnosis. This is the main problem with ER-positive patients. This is the current standard treatment, but what was unmet need, identifying patients who have primary endocrine resistance, better understanding the risk of late recurrence, and to have genomic panels to see who are really in high risk in postmenopausal patients. This is the 4 adjuvant trials with 3 different CDK4/6 inhibitors. We have 2 positive studies, Monarchy study and Natalie study. Monarchy study, open label study with abemaciclib of 2 years in combination with standard endocrine therapy, in comparison with only endocrine therapy, included the patient node-positive patients who had 4 and more positive lymph nodes, or 1 to 3 positive lymph nodes with additional risk factor like grade T tumors or tumor size higher than 5 centimeters. This is a positive study. We have 32 reduction in risk of IDFS event. Also, what we have carryover effect of abemaciclib during the time. Kaplan-Meier curves continue to separate, and now we have absolute difference 7.6% after the 5 years of follow-up.
Monarchy study showed us that Ki67 is prognostic but not predictive because all the patients had a benefit from abemaciclib regardless of Ki67 index. Also, on the last San Antonio Breast Cancer Conference last year, we saw one comprehensive molecular profiling on primary tumor tissue in patients with Monarchy study. It was calculated 21 gene oncotype expression signature score, and patients were divided into low risk, below 25, and high risk. And as you can see, more than 70% of patients below the high risk patients, but abemaciclib benefit was consistent regardless of risk of the patients, and also abemaciclib benefit was consistent independent of intrinsic subtypes of the patients. Of course, luminal A cancer had better prognosis compared to HER2 enriched or Basel-like patients. On the last ASCO, some authors show us prognostic utility of ctDNA detection in Monarchy study, and this blue curve, as you can see, is so high. This is the patients who are ctDNA negative at baseline compared to patients who are ctDNA positive, this red curve. And as you can see, the patients who are ctDNA positive at baseline were more likely to experience IDFS in FEN compared to patients who were negative. And authors also conclude the patients who stay positive or become positive during the treatment had shorter IDFS event compared to those who become negative and stay negative during the treatment of abemaciclib. After that, FDA, ASCO, NCCN, EMA approved abemaciclib for adjuvant treatment of node-positive disease. Ki67 dropped from label on March 2023. The second study, 2 months ago, we saw the first results from the NATALY study. NATALY study included broad population of patients, anatomical stage 2 and stage 3. Patients who were stage 2 and node positive were included automatically, node negative and grade 3 also, but the patients who were node negative and grade 2 must have some additional risk factor like Ki67 higher than 20% or high risk via genomic risk profiling. One group received ribociclib on lower dose, 400 milligrams lower dose compared to metastatic disease in combination with endocrine therapy, and other group received only endocrine therapy. The primary endpoint was IDFS. As you can see, in the time of analysis, all the patients completed the treatment, 62%. The primary reason for early discontinuation was disease relapse, 20% of patients, and 5% because patients or physician decision. It is also positive study. We see significant ITFS benefit with ribociclib after the 4-year analysis. As you can see, after 3 years of follow-up, we have absolute difference 2.7, but after 4 years, we have absolute difference 5%, and we have 28% reduction in risk of relapse in group of patients who receive ribociclib. Also, benefit of ribociclib was consistent in stage 2 and stage 3 disease, and what is more important, and honestly we didn't expect it, that the benefit of abemaciclib was very high in patients who were node negative, and this is the confirmation of that the node negative disease with additional risk factor had the same bad prognosis like node positive disease. You can see the absolute difference 5% and hazard ratio 0.66, better hazard ratio that one positive disease. When comparing adverse events with lower dose of ribociclib, 400 milligrams with MONALEESA, pooled MONALEESA study, we have lower rates of dose-dependent toxicity, low rates of neutropenia, QTc prolongation, but no dose-dependent relationship for hepatotoxicity in this study. So the conclusion was that absolute IDFS benefit continued to increase. We now have 5% at 4 years follow-up. The increasing efficacy benefit was consistent across all subgroup of patients, and overall survival data in this moment is immature, but we have positive trends seen in favor of ribociclib. Also, on the last ESMO, we saw one more poster presentation in the young woman in NATALY study, women younger than 40 years.
It was a small sample size, but IDFS benefit was observed regardless of menopausal status. We have also very good absolute difference in hazard ratio 0.54. After that, 1 month, 2 months ago, FDA approved ribociclib with an aromatase inhibitor and ribociclib and letrozole for early high-risk breast cancer. We have 2 studies, but it is not possible to do comparison, head-to-head comparison between the study because we have different patient population, different endocrine therapy, prior endocrine therapy, duration of therapy, 2 years in Monarchy study, 3 years in Natalie study, and different adverse events of these 2 drugs. Also, we know that the most common adverse effect with abemaciclib is diarrhea, grade 3 diarrhea, about 8%, and quality of life scores maintained over time on treatment in both trials. But the first quality of life tools was done after 3 months, and what we know that the mean time to first onset of diarrhea is 8 days. So maybe it is not so relevant. So we have, in some case, some each population for both drug and some population only for ribociclib. Therapy choice depends, of course, approval, access, risk, long-term efficacy, and patient's preference, of course. Do not forget to test germline BRCA mutation for the patients who are eligible for Olympia study. We mentioned already Olympia study. One cohort was hormone receptor positive HER2 negative subgroup of patients with prior neoadjuvant therapy and no PCR and CPCG score higher than 3, or with adjuvant therapy and 4 or more positive lymph nodes. We know that the Olympia study is positive study. We have significant prolongation of overall survival, of course, disease-free interval, and olaparib was approved 2 years ago. We now have olaparib a few months ago and some first experience. And this is the last NCCN guidelines. It was updated in October this year. And as you can see, from premenopausal and also for postmenopausal patients, we have recommendation of abemaciclib and ribociclib in combination with endocrine therapy for population who were eligible for study, for Monarchy and Natalie study. So in conclusion, choosing optimal therapy, adjuvant therapy for ER-positive high-risk patients is a little bit complicated now. Risk assessment is necessary to decide which patient more than endocrine therapy only. We need some genomic expression assay for postmenopausal patients who are N1 disease, 1 to 3 positive lymph nodes. We know now that CDK4/6 inhibitors improve outcome in high-risk patients in node positive and also in node negative now, but we need some biomarker to see who benefits more for CDK inhibitors. Olaparib, the first targeted agent for the early hormone receptor positive breast cancer. Now we have few agents a lot of agents, but some CDK2 and CAT inhibitors in combination with endocrine therapy in clinical studies, and in the near future we will find the answer on question whether chemotherapy can be replaced by CDK4/6 inhibitors. We are waiting for the results for the ADAPT-cycle study. And of course, we need to balance between safety, tolerability, and patient's preference on other side, and the other side to prevent the risk of recurrence in these high-risk patients. Thank you very much. Thank you, Anna, for this comprehensive overview. It was fantastic. But we could now discuss a little bit some specific situations in clinical scenarios. So, for medical oncologist Dr. Gaminic, I want to ask you to have some tips and tricks about oncofertility. Where is the right place for oncofertility in ER-positive early breast cancer? Thank you. For me, I am totally agree with the guidelines that we must have oncofertility consulting
for all cancer patients on reproductive age, no matter of type of the breast cancer or the clinical stage. We must do that. We must have time to talk with our patient about the risk factors, the prognostic factors, and to talk about some issue how to protect our patients. Because we now don't know exactly what is the gonadotoxicity of our systemic treatment. We know that the chemo is the most affected, but we don't know about this endocrine therapy. Thank you. And I have just one question for you. What kind of biomarkers could be useful for us to tailor therapy in adjuvant setting or later in metastatic setting? What is important for you to have if you don't have, or what biomarker do you have and you use? In early breast cancer, I think we need to have estrogen, progesterone, Ki67, HER2, and BRCA mutations. And about the other mutations, and PD-L1 in a triple negative. But about hormone receptor positive SRI mutations, PIK3CA, I don't think there is no place in early breast cancer because the percentage of positivity is about 1 in SRI-1. And in metastatic, it is about 36%. So I don't think that we do not to test in early breast cancer. Thank you. I also have a question with regards to the adjuvant usage, the adjuvant administration of CDK4 inhibitors. I'm not so sure if in Serbia you have adjuvant abemaciclib. You do? Okay, so then my question is just in place. My biggest concern, regardless of the beautiful results showed in Monarch E and in Natalie, my biggest concern is compliance, patient compliance to this therapy. Because let's put in patient's shoes. This lady needs to take at least not 1, but actually 2 years, these adjuvant CDK4/6 inhibitors. And from our practice with the metastatic CDK4/6 inhibitors, we know that it comes with some toxicity. So do you see a problem with your patients complying with our recommendation to take this pill, having in mind that they're basically clean of disease, they're basically healthy females? And also with regards to potential pregnancy, if I can reach my question here. Thank you. If you have a good consulting in the beginning of the treatment, and if you explain your patient what is the risk of the recurrence of the breast, and you with her talk about all that toxicity, you have a better chance to succeed in that adjuvant treatment. If you don't explain to your patients everything about that, you don't have a chance. And I think there is no more, for patients, there is no more risk as any other adjuvant treatment to stop it, you know. Only if there is a big toxicity. But in our practice, I will ask Anna, there is no much patients with grade 4 toxicity on adjuvant abemaciclib, isn't it? No, we just started 6 months ago with abemaciclib, but to date we have only 1 grade 3 diarrhea, 1 patient. So we will see what will be with compliance in our patients. Maybe this is a short period to see that. We should see. Okay. One question for surgeon. Jevrić, do you think that for luminal A tumor surgery is preferred modality? If you have luminal A tumors, it is always surgery that you are like to do? In most patients with luminal A, surgery is first choice. Non-luminal depends what type of tumor is, here a positive or triple negative. And we discuss on our tumor board about that. Not just that, what kind of patient, it's younger, older, with comorbidities, what is performance status. And we
we make decision for every patient. That's why first oncological decision must be on multidisciplinary board, not on surgeon just. I think it's better for prognosis of the patients. Yes. Thank you. And for Irene, a pathologist, I have a question. Do you consider it is important to determine residual burden, residual cancer burden, not just pathological complete response or non-pathological complete response? Do you think it will be very important for us for tailor some therapies? For now, I think it's important for us to start for residual tumor burden. For now, we answer like complete response, nearly complete response, partial response, or no changes. And it applies only on tumor bed. And separately, we analyze the lymph nodes. Residual tumor burden includes tumor bed and lymph nodes. And we analyze in tumor bed 2 dimensions of tumor, cellularity, percent of cellularity of tumor cells, including invasive and in situ, and the percent of in situ component. And most important information for lymph nodes is the number of positive lymph nodes and the size of the largest metastasis. So for the last recommendation is if we are not possible to include calculation of residual tumor burden in our report, we should put all this information in our report. Thank you. I hope it will be something totally normal for our future. And Dr. Ankovic, a radiotherapist, what is the primary indication for hypofractionated radiotherapy today? So today the indications are the same for hypofractionated radiotherapy and standard radiotherapy because the indication don't differ, only the duration of the treatment differ. You have 6 weeks for standard fractionation, or only 3 weeks for hypofractionation. So for the patients and the medical teams, it's easier to compress that therapy into a smaller portion, keeping the oncological and cosmetic results safe. That is because the hypofractionated regime is so appealing. You can complete the treatment in 5 days instead of 3 weeks. So it's going towards ultra-hypofractionated radiotherapy to keep the oncological results safe and cosmetic safe, but to shorten the treatment and lower the cost. Thank you. Zdenka, pitanje za vas, da li imate centralno rastvaranje, da li imate u planu ukoliko nemate i mislite li da će to negde olakšati rad ili mislite da neće? Da, moj centar je u planu centralnog rastvaranja citostatika. To je trebalo krenuti još unazad nekih možda i 8 godina kada smo nabavili Kato software sistem. Međutim, na drugim kolosijekom su nabavljene komore koje su stvari freje i koje nisu kompatibilne sa Kato sistemom. I to stoji neotpakovano. Osim toga, te freje ne bi mogle podmiriti naše potrebe za brojem rastvaranja tokom jednog dana. S druge strane, one imaju takve filtere koji za 3 mjeseca se moraju mijenjati, a inače su jako skupi, tako da za godinu dana isplatite jednu freju. I to je do sada čekalo, pošto obzirom da sad je pri kraju izgradnja novog centra, novog objekta, gdje će se liječiti oboljeli od malignih bolesti Republike Srpske, naporima i nekim lobiranjem i zalaganjem uspjeli smo na kraju isposlova da u tom novom objektu bude i centralno rastvaranje citostatika. Za tu situaciju potrebno je nabaviti izolatore i oni će biti nabavljeni. Mislim da se i u ministarstvu o tome razgovara, jer je potrebno pokrenuti tendere gdje će se nabaviti. Treba će najmanje 3, moj predlog je bio 5 glede budućnosti, jer je porast oboljelih od
generalno od karcinoma i da će biti potrebno, a s druge strane u tim izolatorima je moguće sad postaviti ovaj kato sistem, to je softver, unutar koga može se staviti vaga, a na spoljašnjim strani može biti monitor gdje se očitavaju te težine i sad ćemo imati pravo doziranje terapije prema pacijentu. Osim toga, u posebnoj komori bi se trebalo rastvarati biološka imunoterapija, ali ona se ne bi mogla rastvarati u istoj sa citostacima, zato je potrebno i veći broj komora. I s druge strane, odnosno, ono što je također bitno je činjenica da sve što je sterilno se može napraviti. Sve kapi, sve masti, recimo infuzione otopine od 100-250 ml se tu mogu napraviti i to napraviti značajne uštede, ne samo na doziranju citostatika, biološke i bilo koje druge terapije, nego upravo i na tom dijelu što bi naravno praktično doprinijelo finansijskom rezultatu samog centra. Hvala. Professor Žiljansko, do you have centralized preparation, distribution of drugs? Yes, this is mandatory in Bulgaria, so you cannot open medical oncology without having this one. And actually, we have a strict monitoring control on cytostatics, on targeted treatment, even subcutaneous forms like Phesgo, for example, and recently we have subcutaneous atezolizumab are supposed to be prepared in the pharmacy and then to be delivered to the medical oncology department. So it's a really strict procedure. Also, I'm not sure if I understood everything you said, but had an idea. But anyway, even tablets like abemaciclib and ribociclib and the rest of the targeted therapies are dispensed from the pharmacy. They're not dispensed from oncologists within the clinic. We don't have them. So, pardon me? No. From the pharmacy, from the hospital pharmacy. Patient goes there, in my case, underground, kind of, but patient goes to the pharmacy and gets as many tablets, not the whole pack in several cases, like, for example, temozolomide, Temodal, they receive the exact number of tablets we prescribe. So it's a really strict procedure. More accurate. Indeed, Yes. yeah. Thank you all. Now it's my pleasure to invite Professor Žiljansko to talk and to speak to us about systemic therapy in HER2-positive early breast cancer. Thank you very much. Thank you very much, dear Professor Kovacevic. And please, I invite the panelists for this. It is Neda Milosavljević, Marko Spasić, Irena Jovanić is here, Dragana Bogdanović, and Ivana is here. In a few minutes you can start. Sure. Thank you. Sure. While we're waiting for our colleagues to take their seats, it's the perfect time to express my gratitude and excitement for being here for the second time, because I was witnessing last year the annual Congress, the anniversary Congress, 60th, and now I'm at the 61st. I believe I'll be here at the 101 Congress here, and one recommendation to the organizers: please make it twice per year, because it's so nice being here in Belgrade. And another, thank you very much. Well, so I believe I can start? Yes. Okay, all right. It's much easier for me because of the brilliant Professor Gligorov. He actually delivered a trailer of my presentation earlier today, more beautiful than I can do. Nevertheless, I'll speak on systemic treatment of early HER2-positive breast cancer. This is the summary of my presentation. I declare no interest for this particular meeting of my presentation. So,
Professor Gligorov already mentioned this milestone in breast cancer, the masterpiece of Dennis Slamon and Professor William Maguire, who presented their studies on HER2 positive disease and HER2 overexpressing receptor in breast cancer in 1987. And actually, these guys outlined the importance of HER2 overexpressed receptor of tumor cells and the aggressiveness it comes with for patients with this type of breast cancer. The other milestone, obviously, is introducing trastuzumab in our practice. You can see the disease-free survival ranges for HER2-positive breast cancer before the era of trastuzumab, and how negative this factor is for the prognosis of these patients. And also here, after the introduction of trastuzumab to our practice, like 20 years ago, I believe, you see that the prognosis for both hormone receptor positive and hormone receptor negative HER2 positive breast cancer patients got improved, and the 5-year breast cancer specific survival is close to the luminal type, which generally has a better prognosis than HER2 positive patients. Here are the several classes of HER2 targeted therapies approved. Of course, we have monoclonal antibodies, pertuzumab and trastuzumab. We have a few tyrosine kinase inhibitors, lapatinib, neratinib, paratinib, tucatinib, and a few new forms of anti-tumor treatment, antibody-drug conjugates. From this list, actually, we exclude lapatinib, paratinib, tucatinib, and so far, trastuzumab deruxtecan for the purpose of my presentation, for the purpose of early breast cancer, although we might see several of these as a potential treatment therapies for the future. Professor Gligorov already showed the current ESMO guideline. It is very small here. I don't know if you see it, but you know it by heart. Of course, we have two types of patients who directly go for surgery and they receive adjuvant treatment. For those who are at earlier stage of disease, they receive 12 weeks of paclitaxel and 18 cycles of trastuzumab. For those who have a slightly bigger tumors, they receive 6-8 cycles of chemotherapy plus trastuzumab, and later on for 1 year trastuzumab. And if they're hormone receptor positive, they receive endocrine therapies. And for those who have nodal involvement, receive dual HER2 blockade with trastuzumab, pertuzumab. And for patients who actually been diagnosed at a slightly advanced stage, which requires neoadjuvant therapy. They receive, before surgery, 6-8 cycles of chemotherapy plus trastuzumab, pertuzumab, and then surgery. And for those who are lucky enough to have a PAF-CR, they go to 1 year trastuzumab or 1 year trastuzumab plus pertuzumab. And for those who had some residual invasive disease, they go for TDM1, trastuzumab emtansine. So according to my plan, I go to adjuvant treatment of HER2-positive early breast cancer. Of course, we mentioned trastuzumab as a major game changer in this treatment setting. HERA trial, of course, it was the first one who confirmed the benefit of trastuzumab in terms of lowering the risk of recurrence and death in patients with HER2-positive breast cancer receiving trastuzumab. Trastuzumab reduced the mortality. 10-year breast cancer mortality was reduced by 6.4%. Actually, these are the data from one big systemic analysis, including more than 13,000 patients. And also trastuzumab provide greater benefit
to patients who've been diagnosed and scored with a higher risk. You see the absolute reduction in 5-year recurrence here in patients with nodal involvement and bigger tumor. The story continues with adding additional efficacy, with adding pertuzumab to trastuzumab in adjuvant setting. Of course, we already mentioned the AFFINITY trial, which is a pretty straightforward clinical trial after surgery, patients being randomized 1-to-1 to chemotherapy, trastuzumab and pertuzumab, experimental arm comparing with the control arm of chemotherapy and trastuzumab without pertuzumab. The primary endpoint was invasive disease-free survival. And actually, at the last San Antonio Breast Cancer Symposium, we heard about the positive continued success of a combination trastuzumab-pertuzumab with increasing benefiting invasive disease-free survival for patients with node-positive disease. Of course, it was reported that after 8.4 years of median follow-up, no statistically significant difference in overall survival was observed, but actually overall survival was the secondary endpoint of this particular study. The final overall survival analysis is planned when 640 deaths occurred in this study, so later on, I believe, we'll hear the final assessment for the overall survival. And I promised you something earlier today. We also heard at San Antonio Breast Cancer last year some interesting unplanned analysis which shows actually the samples were evaluated with in situ hybridization, and patients were separated in 4 groups. Those with FISH high HER2 expression and estrogen receptor positive, those with FISH high HER2 receptor, estrogen receptor negative, and again FISH low estrogen positive receptor, estrogen negative receptor. So it seems that the best results of combination trastuzumab plus pertuzumab have been seen in this particular group. You see the hazard ratio of 0.7 in FISH low estrogen receptor positive, and positiveness here being confirmed for 1 and more percent. We discussed this earlier today, that in USA, this is the threshold of positiveness for estrogen receptor. So later on, probably we'll discuss this. So nevertheless, the Saint-Gallen International Consensus as of last year confirmed the usage and the standard of treating our HER2 positive, node positive early breast cancer patients with dual blockade with pertuzumab and trastuzumab in the adjuvant setting. What about the neoadjuvant setting? So this is the part of the ESMO guideline on HER2-positive early breast cancer, patients who require neoadjuvant treatment. We already mentioned that the neoadjuvant treatment consists of 6-8 cycles of chemotherapy plus anti-HER2 dual blockade. So the aim, of course, of neoadjuvant treatment is to achieve complete pathological response, which probably will lead to de-escalation of the adjuvant therapy, or if we are unlucky with the result and we have residual disease, then we have several treatment options to include in the adjuvant setting, which consists of chemotherapy and TDM1. And we already mentioned about NeoSphere and Trifina trials, which confirmed the dual HER2 blockade and the benefit in terms of
achieving PAF-CR. Obviously, the best results are seen in the arms with the duo HER2 blockade with pertuzumab, trastuzumab. You see them here, and as we know, achieving PAF-CR is directly linked with better disease-free survival and better prognosis for these early breast cancer patients. In terms of neoadjuvant therapy and the treatment given after the performed neoadjuvant treatment, patients with HER2-positive breast cancer without PAF-CR after neoadjuvant therapy have impaired prognosis, so they need to receive escalated and intensified treatment after surgery. And here it comes KATRINE regimen, trastuzumab emtansine, is better than trastuzumab alone, obviously. Again, at San Antonio last year, we saw the follow-up results after 8.4 years of follow-up. Absolute benefit in terms of invasive disease-free survival is 13.7% at the 7th year of when we are introducing TDM1. Same benefit is consistent throughout the years in terms of overall survival in KATRINE study. So this is the standard we currently use for patients with residual disease after neoadjuvant therapy and surgery. We are administering TDM1 for 14 courses. So I have to mention something without having hands-on with it, neratinib. This is a tyrosine kinase inhibitor, anti-HER2 tyrosine kinase inhibitors. EXTENET is the registration study for neratinib, which is extended adjuvant extended adjuvant treatment after completion of trastuzumab. Unfortunately, I don't have experience with this one. It's not registered in Bulgaria, but nevertheless, it's still in the standard. And I have just a few slides left. When we are speaking about HER2-positive early breast cancer, we need to consider de-escalation or escalation of treatment. In case of achieving PAF-CR and low-risk patients, we can afford de-escalating therapy, and vice versa. In high-risk patients, we should optimize the treatment after the surgery. And in case of residual disease, we need to escalate treatment, adding more cytostatics or targeted agents. Of course, it comes with a higher toxicity and cost, which is somehow financial toxicity. So you see intensifying therapy in HER2-positive early breast cancer means adding pertuzumab to trastuzumab plus neratinib in some cases, or a TDM1 for the residual disease. There were some studies, there were some attempts to de-escalate treatment in case of small tumors, avoiding, for example, chemotherapy or shorter chemotherapy in APT study with paclitaxel, avoiding anthracyclines in BCRG-006 or TRAIN study, and shorter trastuzumab duration. Fortunately, only the Persephone clinical study confirmed non-inferiority of short trastuzumab duration, but nevertheless, the standard here is, again, 1 year of trastuzumab as an optimal treatment. And what are the future directions? I told you we are expecting results from DESTINY-Breast05, which probably will confirm superiority of trastuzumab deruxtecan in patients with residual disease comparing to TDM1. We are expecting very interesting results from Estefania clinical trial, introducing atezolizumab plus TDM1 in early breast cancer, HER2-positive breast cancer. We already spoke about HER2-DX predictive assay. Actually, probably this predictive assay will give us a chance to avoid chemotherapy in early HER2-positive breast cancer patients.
results are not clear yet. It's not widely accepted. Nevertheless, the new clinical trials start considering this predictive test. And my almost last slide is I-SPY 2.2 clinical trial. It's a very, very complicated trial design, testing new emerging innovative treatment which are supposed to replace chemotherapy in different breast cancer scenarios. Trastuzumab deruxtecan is among these innovative treatments, so we're expecting some results at the next San Antonio or the next ASCO from I-SPY 2.2. This is the algorithm we are currently following. It very much reminds the ESMO guideline. We already showed for patients who require neoadjuvant treatment, who achieved pCR, those who with residual disease, and those who directly go to surgery and receive anti-HER2 treatment after the surgery. With this, I would like to thank you for your attention. Thank you, Željasko, for this comprehensive overview. I have one question. Is there any situation in Bulgaria that you need, or you think it is needy to give, instead of PHESGO, biosimilars? Or do you have force by a fund? You know, because we have maybe not. We are not so sure. We will see. Thank you for this question. It's an interesting one, and it was a big issue a couple of years ago when they first introduced biosimilars. And actually, I'm one of the investigators in a LILAC trial, which investigates the superiority or non-inferiority of biosimilar trastuzumab. We used to use biosimilar trastuzumab a couple of years ago. It was encouraged by the National Health Fund because it was cheaper version of the original trastuzumab. But I don't know what happened in Bulgaria, and currently we do not use it. I heard that the subcutaneous, actually the combined PHESGO is coming at a better price. It's much easier for the staff, both for doctors and patients, and also the wholesalers who were importing biosimilars somehow stopped doing this. I don't know what's the story, but for the last 2 years we do not use biosimilars in Bulgaria. We are the poorest country in European Union, but we still prefer more expensive drugs, which is very strange for me. Of course, absolutely. I understand you, and we are doing very similar, but we will see in the future if we will maybe forced by a fund. Also, I have a question for Surgeon Spasic. Do you think that due to the high degree of pathological complete response, tumor clipping may be suggested or necessary, like must to do? Yes, it's like must. Unfortunately, we discovered the HER2-positive breast cancer at majority of patients in locally advanced stage. They need to receive neoadjuvant chemotherapy. Majority of them achieve complete response. And then in that point, when surgeon need to suggest the type of surgery with radiologically and clinically complete response, it could be very challenges for surgeon. If there is no clip that is marking the tumor bed before neoadjuvant chemotherapy, we are in big problem. If there is a clip, it's easy. We mark that clip with the wire, we do the breast conserving surgery if it is indicated, and we confirm with specimen mammography that clip is on the place with the wire. If there is no clip, I repeat, that can be really problem. Personally, I can accept that responsibility to do the surgery without marked tumor bed on any way. There is some methods that some surgeons use, but I personally
will recommend the mastectomy if there is no clip and there is the complete response. Thank you, and you? I'm really happy to hear and to outline the importance of putting clip. Otherwise, the whole purpose of the neoadjuvant therapy, which is organ conserving, there is an organ conserving aim and intention, then it goes away. In Bulgaria, we recently have a program of financial support from the government for buying these clips. I don't know how it is here in Serbia. In Bulgaria, they're mostly put by imaging specialists, not by surgeons. We kind of compete with surgeons. We don't want patient first to see the surgeon because surgeons are very charming and they immediately put the patient on the table to get for operation. So yeah, this is very important thing as well. The second thing I wanted to ask or to mention earlier today was about a fine needle biopsy of a lymph node. This is important, even if you have imaging confirmation from MRI, for example, that there is a positive axilla with nodal involvement. It is recommended, if possible, to take fine needle aspiration of the lymph node as well. And also, regardless of comment here, is to have a core biopsy of the tumor first, not going directly to lumpectomy or tumorectomy like it happens in my country from time to time. Thank you very much. And for medical oncologists, Ivan Aminic, what are the right indication for TDM1 after neoadjuvant therapy for HER2 early breast cancer? In Serbia, from 6 months ago, we have that in any kind of residual invasive disease, we continue with trastuzumab emtansine, not with dual HER2 blockade. Only if there is in situ residual disease, we continue, and the complete response in breast and in axilla. Of course. Yes. So the same in Bulgaria, yes. By guidelines, yes. Okay, and for Neda, Neda radiotherapist, yes. Does the initial stage and initial tumor burden determine you to tailor adjuvant radiotherapy, or maybe just the finding on the surgery, like histopathological finding, could be also near pathological complete response or pathological complete response, but you can had previously a big tumor burden. So what is more important for you when you tailor your therapy? Always it's important the initial tumor stage. If we have a complete pathological response, we always watch for those patients if they had a large tumor or positive lymph nodes. There has been studies that show that omitting of radiation therapies, those patients will increase risk of death by 3-folds. Absolutely, yes. We agree with you. Same as in Bulgaria, yes. Okay. So I think, no, there is Irena, pathologist. Sorry. No, it is not okay. Irena, in the case of the multicentric tumors, should HER2 status be determined for each individual tumor? And is a high degree of tumor heterogeneity by your experience between those different tumors? We tested. Oh, sorry. Yes, we tested all tumors. We test all tumors. And they're similar or no? It depends on the number of tumors. The biggest one, or if we see some changes after neoadjuvant chemotherapy, then we decide what to test. Okay, thank you. I think that we finished this part, and now, panelists, you can go on your seats, and I invite our famous, our dear friend Lazar Popovic, who is not tired, like never tired,
systemic treatment of triple-negative early breast cancer. And I also like to invite all panelists for this part. Sanja Lekić, Ivan Aminić is here, Vladimir Selaković, Olivera Ivanov, Duško Đunđerović, that's it, Anna nije. Đunđerović, yes. And I'm tired too. So, excuse me. Very You can happy start. to have that great panel. So, dear colleagues, thank you very much for the invitation for my favorite topic of early triple-negative breast cancer. I will try to give some inputs how we treat now triple-negative breast cancer and what are the open questions actually in early stage of this disease. When I start to talk about triple-negative breast cancer, I always put this slide, and triple-negative breast cancer is, as you know, the most aggressive subtype of breast cancer. It tends to come back in 2 years. It tends to go into visceral organs like lungs, like liver, or even brain. And even we have now some innovation in immunotherapy and also some targeted agents. Still, this is the most aggressive subtype of breast cancer. And we use chemotherapy almost in all cases of triple-negative breast cancer. 2 decades ago, we usually used, in majority of cases, adjuvant treatment after the surgery. In very small proportion of cases, we use neoadjuvant treatment for very big tumors. And then we find out what is PCR, that PCR is connected with very good prognosis. And then we try to extrapolate and started to treat almost all triple-negative breast cancer with neoadjuvant treatment. And we extrapolate the drugs from adjuvant treatment, anthracycline-based and taxane-based therapy, and obtain very small amounts of PCRs. In our real-world data from Oncology Institute of Vojvodina between 2007 and 2017, almost 300 patients, we had only 14% of PCR rates with that regimen. And in Vanessa trial, which will be published in San Antonio in few weeks, 20 countries, 2,000 patients, around 70% of PCR rates. So we needed something more efficient, something better. And we tried to find a better chemotherapy. And then we decide, or some researchers decide, to put in carboplatinum into the different regimens of neoadjuvant treatment. And there are a few trials. You remember CLGB trial, GEPAR-6 trial, Brightness trial, showing larger PCR rates but different disease-free survival. So in some cases, there are longer disease-free survival with carboplatinum, in some cases not. And then Italian colleagues made this very, very nice meta-analysis of different trials with carboplatinum and show higher PCR rates, 52% with and 37% without carboplatinum. And then put out the patients with germline BRCA mutation and showed the similar result, pretty high level of PCR rates with or without carboplatinum in germline BRCA patients. And then we have this Indian trial comparing addition of carboplatinum in neoadjuvant treatment, showing that addition of carboplatin gives us higher PCR rates, but also longer event-free survival. But the most important part, where event-free survival is longer, is in those patients who are younger than 50 years of age. So carboplatinum is standard of care. What about dose-dense chemotherapy? There are many trials with different results with dose-dense chemotherapy, and this is the last one published called Panther trial by Dr. Matikas, showing longer event-free survival with dose-dense anthracycline and taxane-based therapy, but not overall survival. So the question is whether we should use carboplatinum or dose-dense chemotherapy or some kind of combination. But what is the standard of care? We are quite sure that is a standard of care is immunotherapy now. And you all know KEYNOTE-522 trial, comparing addition of pembrolizumab to standard neoadjuvant treatment with anthracycline-based, but also combination with paclitaxel and carboplatinum. Those patients who receive neoadjuvant part of pembrolizumab after surgery also receive nine cycles of adjuvant pembrolizumab. And the primary endpoint, PCR rates were higher with pembrolizumab. Also, another primary endpoint, event-free survival, was longer with pembrolizumab. And what we saw in last ESMO is that overall survival is also longer if you add pembrolizumab in neoadjuvant plus adjuvant treatment. But I will go back 2 years before with this slide, which was very important. Do we need pembrolizumab after PCR
with neoadjuvant treatment. And in first interim analysis, there was a slight difference of just 2%, but after longer follow-up, there is an absolute difference of 4% and hazard ratio of 0.66 in those who received pembrolizumab. And also, absolute difference was higher in those patients not obtaining PCR. So there are three open questions now. Do we need adjuvant immunotherapy after obtaining PCR with immunotherapy? How to improve very poor prognosis in those patients who did not achieve PCR with immunotherapy? Those patients with N-positive disease have relapse rate more than 70%. And can we use immunotherapy only in adjuvant setting? So the first question I partly answered. All the guidelines saying this benefit is in combination of neoadjuvant and adjuvant treatment. And before we have some different trials finished, I think this is standard of care. So we need neoadjuvant and adjuvant treatment in PCR. Also 4% of difference, we changed the practice in some different setting for 4% and also for hazard ratio of 0.66. What we also have is some other trials for immunotherapy, not registrational, but some kind of hypothesis generating trial. And this is a trial called GEPAR-NUEVO with durvalumab, but only in neoadjuvant phase in combination with chemotherapy. And the results is very interesting. 100% of patients with event-free survival with durvalumab and PCR, and poorest prognosis, of course, without durvalumab and without PCR. But look in the middle. It is very, very interesting that those patients who obtained PCR without durvalumab have almost the same prognosis as those patients who had durvalumab and did not obtain PCR. So there are probably two hypotheses. One is that we need maybe more immunotherapy to have even better results, or another one that this is enough to give only neoadjuvant treatment. We don't know. What about toxicity? We know that major toxicity of KEYNOTE-522 regimen is in neoadjuvant part, and the adjuvant part have some dangerous toxicity like pneumonitis or colitis, toxicity with thyroid gland, but we still don't know whether those toxicity we will have with only neoadjuvant treatment in follow-up, because we know that we can have immunorelated toxicity just 1 week after one cycle of immunotherapy, or many, many years after the finishing of immunotherapy. So this is still the question. What will give the answer is optimized PCR trial, randomizing patients who received pembrolizumab in neoadjuvant setting and obtaining PCR to continue pembrolizumab or to stop pembrolizumab. And if these trials show non-inferiority, then in that case, we're going to stop the treatment after the neoadjuvant part of immunotherapy. So second question, how to improve still poor prognosis for those patients not obtaining PCR. And we have few things and few drugs which we can use. In those patients who are non-germline BRCA mutated, we can use capecitabine for 6 months. This is showed in CREATE-X, but before era of immunotherapy. And of course, in those patients who are germline BRCA mutated, we have Olympia trial showing overall survival benefit of 1 year of olaparib in those patients not obtaining PCR. So we are now using this regimen in our country. We have also some trials ongoing. Usually with antibody-drug conjugates, we have many benefits of antibody-drug conjugates in metastatic triple-negative breast cancer. So we have trial with sacituzumab govitecan, also with datopotamab deruxtecan, and some other trials in combination with pembrolizumab or without pembrolizumab in adjuvant setting for those patients not obtaining PCR. The third question, if we miss neoadjuvant part, go upfront surgery or go with neoadjuvant only chemotherapy, can we use immunotherapy just in adjuvant part? And we have two trials which are negative. One is Alexandra or IMpassion030 trial, showing that addition in adjuvant atezolizumab not give any benefit versus placebo. And a BRAVE trial with avelumab, also with different indications. There is no disease-free survival benefit with avelumab, so we can discuss this trial, but still we do not have any answers, and still we cannot use adjuvant
immunotherapy only. The theoretical reason is because probably we have tumor in situ, we have antigens in situ, and that's why we have better response and better antigen response with neoadjuvant part. And also we have some data from melanoma. When we use pembrolizumab in neoadjuvant and adjuvant part versus only adjuvant part, we have better results with combination. So this is the reason, and also with the negative clinical trials, that we should use neoadjuvant immunotherapy if you want to have a benefit from those drugs. What will give the final answer is when we use the already registered drug. This is pembrolizumab. This is VOC trial in those patients who received only neoadjuvant chemotherapy without immunotherapy, whether using of pembrolizumab is a choice, or it will be also negative trial as with avelumab or atezolizumab. And in the end, Željasko mentioned some de-escalations. Probably we can de-escalate treatment also in triple-negative breast cancer, even this is very aggressive tumor subtype. This is one observational retrospective study published by Paolo Tarantino, I think in 2023 in ASCO, with a great number of patients in stage 1 triple-negative breast cancer initially operated, and he separated those patients to those which have T1 microtumor, T1A, T1B, and T1C, and showing real benefit of chemotherapy actually only in those patients who are PT1C. Even we have in guideline that we should treat with chemotherapy also those patients with PT1B and maybe even with PT1A. And also one chance to de-escalation is T-cell infiltration. We know that those patients with small tumors, node negative, which have very large number of T-cell infiltration, have excellent prognosis, and the hypothesis is maybe those patients could be treated only by surgery. So we are waiting for the results of some of those clinical trials. And in conclusion, neoadjuvant pembrolizumab plus chemotherapy with carboplatinum in standard of care for stage 2 or stage 3 triple-negative breast cancer. In patients who obtain PCR, adjuvant pembrolizumab should be administered. We do not have data that's saying opposite. In patients with germline BRCA mutated tumors, adjuvant olaparib with or without pembrolizumab should be administered if PCR was not obtained. And capecitabine is an option in those patients who are not germline BRCA mutated and not PCR. Thank you very much for your attention. Thank you, Lazare. You said everything. Now we will discuss, but what about? Because you really cover everything. But I want to ask surgeon Vladimir Selakovic, do you think that it is important for you to know BRCA1 and BRCA2 status to tailor your surgeon decision according to a prophylactic mastectomy of contralateral breast? And if you want to do surgery of contralateral healthy breast, do you do that at the primary at the same time, or you delay, postpone that kind of therapy in your current clinical practice? Yes, it's very important for us surgeons to know that information about BRCA mutation before we enter the surgery, because it can change all our plan during the surgery. In my opinion, I prefer to do bilateral mastectomy if I have the BRCA patient with BRCA mutation. It's not necessary nowadays. You know, recommendations are different. Most of the patient would go underneath bilateral mastectomy, but it's not necessary for all the patients, okay. Especially for the patient who already had breast carcinoma. You know. Okay. Okay. It is covered by fund. Sorry? It is covered by fund yes, it is. And in Bulgaria, you do prophylactic mastectomy of contralateral breast cancer if you Only have the BRCA positive. Yes, yeah, but we discussed this. It's not. It's not funded by the National Health System, So nor the decision is. How to say, easy to take. We discussed this with patient, and the ultimate decision is patient's decision. Okay, we provide all pro and cons and some scientific data behind,
Yeah, but it's a very difficult discussion. Yes, and sensitive one, yes. It is. Okay. It is. Thank you. And for Olivera Ivanov, a radiotherapist, I have questioned, does the aggressive biology of the tumor like triple-negative breast cancer influence the decision of the method of subsequent post-operative radiotherapy? Absolutely, yes. When we face with triple-negative breast cancer, it's an alarm that we need to shoot from all weapons to all targets. And now even in NCCN recommendation, if you have pathologically node-negative disease, you can irradiate axilla level 1 and 2 in case there is some other negative and high-risk prognostic factor. But triple-negative itself is considered as a high-risk factor, and then we can even irradiate axilla even if it's pathologically negative. And of course, post-mastectomy radiation therapy and everything, there is no place for de-escalation when we have biology like this. Okay, thank you. But now, one strange question for pathologists. We all know that triple-negative is aggressive, okay, but there are some types Sorry, that can you repeat the question? Okay, I just started asking you. We know, and we are talking that triple-negative is aggressive, but there are triple-negative who are very, very far away from aggressive, like... Closer to... Okay, sorry, znači ja se ne čujem, okay. So there are the type of triple-negative who are not aggressive. And do you think that we clinicians need to perform differently? If we have adenoid cystic, for example, type, is it important for us? And do you think that from the side of, as a pathologist, do you think that it is really low aggressive tumors and we need to change strategy if we have in front of us like T2 and 1, but not aggressive type of triple-negative breast cancer, you know? Okay, I understand the question. What I want to say, from the beginning, we speak of not one tumor, but of a group of tumors. And within that group of tumors, there are many different subtypes. Most of the triple-negative tumors are of no special type. There are 70 to 80%. But in that group of tumors, there is around 20 to 30% of special subtypes, which are triple-negative, but are not no special type. So it's very important to get the information, not just for IHES, is it triple-negative, but to know the subtype of that tumor. Is it secretory? Is it adenocystic? Absolutely. But also within those subtypes, we have conventional adenocystic carcinoma, and then we have a solid adenocystic carcinoma, and they have some differences. The first one is not so aggressive, and the second one, it is. So it's very important to characterize well the type of the tumor and to convey properly the information to the oncologist and all interested parts in the process of healing. Thank you very much. Sorry, well, I have a question to you as a pathologist. Professor Popovic mentioned something about TILs, and TILs are my favorite part of TILs, tumor-infiltrating lymphocytes, and I'm really fascinated of TILs. Do you measure routinely? I guess not. But will you measure TILs for triple-negative breast cancer, especially the early ones, as Professor Popovic showed, because obviously this will spare later treatment like chemo and so on. And what is the threshold of TILs? Because my PhD thesis is on TILs, and at that time I even spoke with Professor Salgado. There is no consensus on thresholds of wall TILs, intermediate TILs, and high TILs, or lymphocyte-enriched tumors. Is it 50%? Is it 60%? 40%? So how about you pathologists think and talk about TILs? Okay. In Serbia, still, TILs are not obligatory part
of report. Until we get to a kind of consensus, what would be important for the clinics, we are not yet putting, not all the reports contain that information about TILs. Some reports just put there is moderate, there is intensive TILs infiltration, or there is a scarce infiltration of tumor-infiltrated lymphocytes. There are studies, of course, and PhD theses also in Serbia concerning TILs, but not yet, they are not obligatory part. And it's important to realize that in the era of checkpoints and reactivating immune response, that information about presence of tumor-infiltrating lymphocytes should be important. Thank you. Thank you very much. And the next question for medical oncologist Ivana Minić. Do you have experience with immunotherapy, and what kind of side effects do you meet most frequently? We gave immunotherapy for 6 months or more, and we have now some kind of experience. And I think that the most important is a good selection of patients. And because this is most challenging therapy, because you gave in the same time immunotherapy and chemotherapy, and very aggressive chemotherapy. So you must be prepared to side effects. The good thing is in the start of the treatment, you see patients in 7 days because of the paclitaxel carboplatin protocol. So you see patients, so you can to recognize some side effects. And I think most common side effects is about thyroid function and fatigue. I think it is the most. Same. And your experience, Željko, with immunotherapy and side effects? Yeah, we have a longer experience with immunotherapy for triple-negative breast cancer and outside of breast cancer at all. There, and Professor Popovic already mentioned the most frequent immune-related toxicity. In the beginning, it was a little bit scary, especially when we have hepatitis, when we had hypothyroiditis, and etc. But more or less, we kind of learned how to tackle with this toxicity, how to overcome it, to treat it with corticosteroids, higher grades with other immunosuppressants. So more or less, it doesn't make trouble so much for us. But if we have 1.5 minutes, let me, because we're talking about toxicity here and Syrian PCR, I would like to share a story from my patient who've been treated with a triple-negative breast cancer with pembrolizumab. Actually, she was a young lady of 40-ish year, let's say this way. She's been diagnosed with node-positive, triple-negative early breast cancer. She had 8 cycles of chemotherapy plus, you know, the protocol 5-2 with pembrolizumab. She had a fantastic operation with with breast implants. Yeah, sorry. Thank you very much. With breast implants, we achieved full pathological complete response. It was confirmed by MRI. It was confirmed by pathologists. And on the day she's been discharged from the hospital with her new implants, with disease-free and happy, she had a car crash on the way out of the hospital. Luckily, she's fine. She's alive. But sometimes life is unpredictable. We did everything like it is per the clinical practice, by guidelines. We achieved fantastic results. Everything was done by surgeons perfectly. And then, I mean, she had a car crash. She could have been died out of a car crash after these fantastic results. So I'm saying this just to illustrate that we are talking about so many things here, results, but sometimes life is unpredictable. Yes, you cannot run from your fate. Yeah. So we must be
accept that. But, okay, i sada malo da pitamo šta radi Crna Gora, da li ima centralno rastvaranje i da li ima neke softverske sisteme koji su sjajni ili to možda zamara, da čujemo da li to treba da kopiramo, da preuzmemo i mi ovde u Srbiji. Prvo, hvala vam što mogu na ovo pitanje odgovoriti na lokalnom jeziku, zaista bi mi bilo teško da objasnim. Mi smo prije neka 4 mjeseca dobili, implementirali smo projekat centralne pripreme citostatika, čuli ste koji je plan kolega iz Republike Srpske, čuli ste iskustvo kolega iz Bugarske, zaista jeste važno da se na jedan precizan način i savremen način priprema i citostatska, posebno imunoterapija, osim tih savremenih komora koje omogućavaju jedan zatvoren sistem pripreme, bezbjedan i po one koji pripremaju terapiju, ali i po one koji ih primaju terapiju jer su to strogo aseptični uslovi. Uz to dobija se i jedan kompjuterski, odnosno informacioni sistem koji omogućava adekvatno planiranje terapije, protokole za sve grupe onkoloških bolesti i omogućava jedan dokumentovano svakog koraka prilikom pripreme terapije od same inicijacije do momenta kad se terapija aplikuje pacijentu. Kao što smo čuli od kolege iz Bugarske, to je ono što smo i mi željeli, dakle onkolog, odnosno onkološki tehničari aplikuju terapiju. Terapija im dolazi spremna i to je zaista jako važno i mnogo nam pomaže u tom procesu. Također, naše iskustvo je slično njihovom što se tiče tabletarnih formi, oni idu preko apoteke, tako da nemamo potrebu za izdavanjem tabletarnih formi ljekova, ali svi oni ljekovi koji se pripremaju i ljekovi koji su nam u subkutanim formulacijama, imamo subkutani Fesgo, nemamo još uvijek subkutani Tecentrik, nam omogućavaju dakle i praćenje toga aplikacije i sa aspekta evo današnje teme, zaista eto kratko ću iskoristiti priliku da se ja nekako sa radošću pohvalim da smo i mi unazad 6 mjeseci dobili imunoterapiju u neoadjuvantnom i adjuvantnom settingu za trostruko negativni karcinom dojke i mislim da je iznimno važno da region nekako ima ujednačene dostupnosti terapija za ovako agresivne bolesti. Do skoro nismo imali mogućnost da testiramo brka, ali sada, zahvaljujući donaciji, imamo mogućnost da testiramo i prema onome kako je doktorka Cvetanović pokazala u prethodnom satelitskom simpozijumu, testiramo trostruko negativni karcinom dojke na inicijalnoj terapiji, a hormoreceptor pozitivni u situaciji kada ćemo mu inicirati neodjuvantno, odnosno u slučaju kada je on visokorizičan i nemamo PARP inhibitore za sada. Nadamo se da ćemo uskoro imati tu mogućnost adjuvantne primjene PARP inhibitora. Do tada ćemo se, kako budu pristizali pacijenti koji budu testirali, dovijati preko raznih komisija, što znam i da vi radite preko određenih komisija da dobijete ljekove koji nisu na listi. Hvala. And we are finishing now. Thank you for helping me to go through this very difficult stuff. And now, reč dajem radioterapiji. Izvolite, Jasmina Mladenović i Olivera Ivanov.
Dobroveče svima. Hvala što ste došli. Ovo je poslednja današnja sesija master klasa o lečenju ranog karcinoma dojke i posvećena je radioterapiji. Tema je eskalacija i deeskalacija radioterapije kod ranog karcinoma dojke. Sa mnom je moja draga koleginica Olivera Ivanov. Zatim tu su naši panelisti, doktorka Neda Milosavljević iz Kliničkog centra Kragujevac, zatim doktor Mersid Ćorović iz Kliničkog centra Podgorica, doktor Vladimir Selaković, hirurg iz Instituta onkologije Vojvodina i doktorka Milica Radić iz Kliničkog centra Niš. Kao što sam rekla, tema je eskalacija i deeskalacija radioterapije kod ranog karcinoma dojke i izneće doktor Aleksandar Ranković. Dobro večer, poštovane koleginice i kolege. Malo o ovoj jednoj aktualnoj temi. Molekularne karakteristike tumora u velikoj meri utiču na odluku o primjeni adjuvantnog lečenja i predstavljaju standard u izboru terapije kod ranog karcinoma dojke. Iz toga znamo da luminal A nije isto što je luminal B, nije isto što je HER2 pozitivna bolest i svakako nije isto što je triple negativni karcinom dojke. Za primjenu zračne terapije nemamo ovakvu distinkciju. Sve pacijentkinje nakon poštene operacije dojke imaju indikaciju za postoperativnu zračnu terapiju. Luminal A karcinom kod nas dođe isto što i luminal B, isto što i HER2, isto što i triple negativni. Ali da li je stvarno sve tako isto? Cilj je optimizacija zračne terapije, uzimajući u obzir individualni pristup pacijentu, biologiju tumora, rane i kasne toksičnosti primjenjene terapije, odnos rizika i benefita primjenjene terapije, kao i velike mogućnosti krojenja terapije prema svakom pacijentu, možemo pričati o eskalaciji i deeskalaciji zračnog tretmana kod ranog karcinoma dojke. Malo istorije. Zračna terapija još 1920. godine se koristi za organ prezervaciju kod karcinoma dojke. Vremenom je tehnika evoluirala preko 2D planiranja, koji uzimamo samo u obzir površinsku konturu dojke i polako stižemo do današnjeg standarda, što je 3D konformalna zračna terapija, gde prvi put imamo mogućnost krojenja zračnog polja prema anatomiji pacijenta. Tehnika je i dalje evoluira u intenzitetom modulisanu zračnu terapiju i volumetrijsku, to je lučnu zračnu terapiju sa još boljom poštedom okolnih zdravih tkiva uz bolju konformalnost mete. Sama tehnologija je tu stala, ali i pozicioniranjem i tehnikama disanja dobijamo dalji napredak u poštedi organa od rizika uz očuvanje dobrog ozračenjivanja volumena od značaja. Jedna od tehnika je zračenje u dubokom udahu, koja jednom jednostavnim manevrom srce spuštamo i udaljamo od zidnog gruda koša i na jedan elegantan način pošteđujemo maksimalno volumen srca. Sledeća opcija je sprovođenje zračne terapije u pronatornom položaju, to je pacijent u toku terapije leži na stomaku, dojka pada, odvaja se od zida grudnog koša i čime takođe postižemo jednu odličnu poštedu srca i pluća koje bi inače bile u zračnom polju. Imajući prethodno navedeno u vidu, dalji tehnološki napredak zračne terapije je dosta iscrpljen i malo mesta za napredak. Na primjer, protoni, ali oko 350.000 pacijenata koji su ozračeni protonima od 1954. godine do danas, samo oko 7% njih je imalo karcinom dojke u različitom stadijumu, tako da podataka nemamo baš mnogo, ni dovoljno, ali je konformalnost protonske terapije kao i pošteda otkolnog tkiva bez premca prilikom zračenja protonima, te se i komplikovane anatomije koje bi inače bile kontraindikacija za sprovođenje zračenja zbog velike toksičnosti mogu i više nego adekvatno ozračiti ovim vidom zračenja. Dakle, napredak tehnologije nas je doveo do jedne tačke i sada možemo razmišljati o daljem optimizovanju zračne terapije, ali preko doze, preko frakcije, preko indikacija i preko promene volumena, takođe sve u zavisnosti od biologije tumora. Što se tiče doze, jedan od retkih trajala koji je ispitivao deeskalaciju doze je Import Low trial, britanski trajal koji je ispitao dozu 36 greja u poređenju sa dozom od 40 greja. Našli su da je identična lokalna kontrola, kasnije efekti kao i opšte preživljavanje, tako da je ta doza takođe bezbedna, mada 4 greja nije neka deeskalacija. Takođe se treba osvrnuti i na deeskalaciju doze u smislu boosta i da li stvarno boost treba svakom pacijentu sa G1 tumorom ili kod niskorizičnih pacijenata.
Što se tiče deeskalacije frakcija, tu smo već daleko odmakli u prethodnoj deceniji sa jednog standardnog režima frakcioniranja koji je podrazumeo 25 do 30 frakcija. Došli smo do hipofrakcioniranih režima zahvaljujući britanskim start trijalima koji su uveli hipofrakcionirani režim kao jednu opciju pri izboru režima frakcioniranja koja je sigurna, nema većih neželjenih efekata nego standardno lečenje, a smanjuje trajanje terapije. Iz ovoga je proizašla i ultrahipofrakcionirana zračna terapija, čiji rezultati petogodišnji su vrlo dobri što se tiče lokalne kontrole i toksičnosti, a za 10-godišnje rezultate čekamo i vidjet ćemo da li će ova ultrahipofrakcionirana zračna terapija postati možda standard u lečenju ranog karcinoma dojke. Zračenje cele dojke ili samo dela dojke. Ovde su navedena 3 najznačajnija trajala koji su uveli parcijalnu zračnu terapiju u svakodnevnicu, ali uzimajući obzir svih 7 velikih trajala, i to je negde oko 12.000 pacijenata, to je 3 puta više pacijenata nego u trajalima koji su uveli poštednu operaciju dojke i postoperativnu zračnu terapiju kao standard u lečenju ranog karcinoma dojke. Tako da je vreme da parcijalna zračna terapija postane validna opcija u tretmanu ranog karcinoma dojke. Svi trajali su pokazali da nema inferiornosti parcijalnog zračenja dojke u odnosu na zračenje celokupnog volumena dojke po pitanju estetike, lokalne kontrole i neželjenih efekata i nakon 10 godina. Do duše, postojala je mala razlika od 0,8% u pitanju lokalne kontrole u korist grupe koja je zračila celu dojku, ali ona nije dostigla neku statističku značajnost. Što se tiče tehnika kojima možemo sprovesti parcijalno zračenje dojke, tu je standardna konformalna zračna terapija, stereotaksična zračna terapija ili protonska terapija u vidu transkutene zračne terapije, dok se brahiterapija može sprovoditi kao elektronska ili kilovoltažna kontaktna brahiterapija, high dose rate brahiterapija ili balon kateter brahiterapija. Takođe je više različitih tajminga kojima možemo pristupiti parcijalnom zračenju dojke. Možemo preoperativno zračiti dojku, intraoperativno na samom stolu i postoperativno. Zahvaljujući ovako jakim dokazima, NCCN guidelinesi su uveli parcijalno zračenje dojke za pacijente od niskog rizika kao kategoriju 1 dokaza da je možemo sprovoditi. Ono što je ključ je selekcija pacijenata. Na ovom slajdu su prikazane preporuke za selekciju pacijenata za parcijalno zračenje dojke na osnovu karakteristika tumora i biologije. Ja lično volim ove GK Extra preporuke, nekako smatram da najbolje selektuju pacijente kod koji se sa velikom sigurnošću može reći da je parcijalna zračna terapija i dovoljna terapija što se tiče lečenja dojke. Što se tiče deeskalacije indikacija, imamo dalju deeskalaciju u smislu izostavljanja zračne terapije kod pacijenata sa ranim karcinomom dojke. Prime nam je to pokazao da i nakon 10 godina stopa preživljavanja i pojava udaljenih relapsa identična u grupi koja je se zračila i koja se nije zračila. Do duše imamo lošiju lokalnu kontrolu u grupi koja nije imala zračnu terapiju, nekih 9,5% na 10 godina, dok je u grupi koja je imala zračenje to bilo samo 0,9%, ali ova razlika nije imala statističku značajnost u smislu ukupnog preživljanja, znači preživljavanje je ostalo isto i na osnovu ovakvih dokaza NCCN je takođe uveo i izostavljanje zračne terapije kao jednu opciju za pacijente sa ranim karcinomom dojke niskog rizika. Što se tiče eskalacije zračnog tretmana, tu možemo malo da se poigramo sa dozom, možemo malo da korigujemo tajming i možemo da ispratimo hiruški pristup u lečenju karcinoma dojke. Što se tiče doze, najveći procenat recidiva karcinoma dojke se javlja u području oko 2 cm ležište tumora i zato je opravdana primjena boost doze na samo ležište tumora radi postizanja veće lokalne kontrole. Nemački vodiči preporučuju boost za sve pacijente mlađe od 50 godina i za sve visokorizične pacijente, to su G3 tumori veći od T2, triple negativni karcinomi i HER2 pozitivne bolesti, a doza varira. Imamo standardnu od 10 do 16 greja u 5 do 8 frakcija, sekvencijalno, znači nakon prvog dela zračne terapije, ili kao simultani integrisani boost od 60 greja na ležište tumora koje je obeleženo klipsevima. U hiperfrakcioniranim režimima SIB se najčešće dobija kao dodatak od nekih 0,5 greja na dnevnu dozu. Dalja eskalacija doze postiže bolju lokalnu kontrolu, ali ne opravdava povišenu kožnu i kasnu toksičnost.
Kod T1 i T2 tumora koji su klinički negativni, a sentinel pozitivni, danas smo videli da je velika debata šta je raditi dalje, ali u principu zračna terapija može efikasno zameniti kompletnu akselarnu disekciju i to je potvrđeno u već desetogodišnjim istraživanjima i trijalima kao što je Otto Asar, Amaros i Z0011. Oni su svi dokazali da je manja toksičnost uz isti nivo lokalne kontrole primjenom zračne terapije nakon sentinel pozitivnog nalaza. Lečenje karcinoma dojke konstantno evoluira i mnoga rigidna pravila koja su postojala se polako odbacuju i to nije bilo očekivano i eto nas sad sa preoperativnom zračnom terapijom kod ranog karcinoma dojke. Većina trajala je u fazi 1 i 2 i ovim preoperativnim pristupom očekujemo smanjenje toksičnosti, a ovaj tajming je i pogodniji u smislu planirane sekundarne rekonstrukcije, to je primarne rekonstrukcije, a ne treba zaboraviti ni potencijalnu pojavu patološki kompletnog odgovora nakon sprovedene zračne terapije i kod budućih pacijenata kojima možemo tačno predvidjeti patološki kompletan odgovor, bilo molekularnim ili radiološkim metodama, možemo čak razmišljati i o izostavljanju hirurgije kao jednog vida lečenja, što je dosta onako, da kažemo, napredna zamisao. U smislu dalje optimizacije, nije retkost da pacijenti sa niskim rizikom nerado uzimaju 5 godina tamoksifena ili inhibitora i kao posljedica toga često biraju radioterapiju kao jedini tretman. Za nas je ovdje najzanimljiviji ovaj Europa trial koji poredi samo primjenu endokrine terapije ili zračne terapije kod pacijenata sa niskim rizikom, tako da tu je trenutno regrutacija i očekujemo neke nalaze, a dalja optimizacija bi nas mogla voditi u pravcu genskih analiza koje bi mogli da nam ukažu na pacijente koji su u većem riziku za lokalni relaps i kod kojih bi eskalacija doze i volumena imala pozitivan efekt na lokalnu kontrolu i preživljavanje. Trenutno najviše ispitivano su PAM50 i Oncotype DX genski paneli. U zaključku, manje frakcija, manji volumeni uz tehnička poboljšanja doveli su nas do smanjenja neželjenih efekata uz očuvanje onkološke sigurnosti lečenja. Prilično je verovatno da će se u bliskoj budućnosti 5 frakcija u jednoj nedelji smatrati standardom za većinu kliničkih situacija u kojima je indikovana zračna terapija kod ranog karcinoma dojke. Također, odgovarajući izbor pacijenata sa jako niskim rizikom od relapsa nudi mogućnost izostavljanja zračne terapije. Međutim, do sada nije identifikovana ni jedna podgrupa pacijenata koji uopšte nisu imali bilo kakvu korist od zračne terapije, tako da zračna terapija i dalje ima jako važnu ulogu u ovom tretmanu pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke. Hvala na pažnji. Hvala Aleksandre na sažetom prikazu svega što je novo u radioterapiji. Zaista si sve obuhvatio ovim predavanjem. Ja ću dati samo kratak komentar, a onda ćemo čuti i naše paneliste na različite teme. Šta je suština radioterapije danas? Šta je ono što je najveći napredak, a što je i prezentovao Aleksandar u predavanju u odnosu na pre 10 godina? Vi danas možete bezbedno pacijente koji ne zahtevaju boost i koji ne zahtevaju radioterapiju aksile da tretirate sa 26 greja u 5 frakcija. Znači, danas imamo dokaze da je ovo bezbedno i efikasno, imamo 5-godišnji i već skoro 10-godišnje rezultate. Šta više, substudija Fast Forward trajala je pokazala nakon 3 godine follow-upa da je i radijacija aksile sa 26 greja u 5 frakcija bezbedna i to je budućnost da kroz par godina kada definitivno budu izašli rezultati 5-godišnjeg praćenja, mi ćemo videti da mi bezbedno možemo da damo i na aksilu 5 frakcija. Druga stvar je parcijalna iradijacija dojke. Zašto je to bitno? Vrlo brzo ćemo imati nove GK-estro preporuke gde će se uključiti mnogo više žena, odnosno selekcija pacijenata će biti mnogo veća, što nam je značajno jer ove pacijentkinje koje dobiju parcijalnu radijaciju dojke imaju bolji kozmetski efekat, imaju značajno manje kasnih i ranih i kasnih komplikacija, naročito kada su u pitanju komplikacije na srcu, na plućima, na koži i uz jedan bolji kozmetski efekat i kraće trajanje tretmana, stvarno to su sve benefiti današnjih novih tehnika radioterapije, bilo da je to brahiterapija ili spoljašnja zračna terapija. A ima tu još mnogo interesantnih tema. Evo, Jasmina će krenuti sa jednom od njih i sa našim panelistima. Da.
Pitanje za doktorku Milicu Radić. Znači, kada govorimo o eskalaciji doze, uopšte eskalaciji radioterapije, mislimo znači pre svega na eskalaciju doze, a to se odnosi na boost dozu koja se daje kod svih mlađih pacijenata, kod pacijenata gradusa 3 tumora, a i kod starijih koji imaju neke druge nepovoljne prognostičke parametre. Obično se ta dodatna doza daje posle završene zračne terapije cele dojke, što samim time produžuje trajanje zračenja, međutim, u poslednje vreme je počela da se primenjuje i kao simultano integrisani boost, pa komentar doktorke Milice o tome. Upravo tako, s obzirom smo u eri jedne ultra i umerenog hipofrakcionisanja terapijskih doza kod karcinoma dojke. Slično je prošao i boost, tako da su uglavnom sve preporuke da se u nastavku lečenja, zapravo da se u konceptu lečenja primenjuje kao simultani, s obzirom da u poslednje 2 godine veliki broj studije je, da kažem, istakao njegove benefite, koji se uglavnom odnose na homogenu isporuku doze na samo ležište tumora, zašto su zadužena polja intenzitetom modulisana u okviru savremenih, odnosno modernih tehnika zračenja. To se kasnije vidi prema kasnim neželjenim efektima, odnosno smanjenje nivo fibroze, distorzije parenhima i induracije dojke, što je jako bitno kad pričamo o kasnom efektu. S druge strane, akutna toksičnost koja prati simultano integrisani boost je na nivou radiodermatitisa gradusa 1 i 2 koji ne zahteva neki prekid u lečenju ili neki dodatni tretman. S druge strane, imamo biološku efikasnost, s obzirom da je poznato da je antitumorska aktivnost veća ukoliko dajemo veću dozu, veću dnevnu dozu, što je takođe karakteristika simultanog integrisanog boosta. I ono što bih stavila, da kažem, na 3. mesto, a možda treba da bude, da kažem, i na 1. je skraćenje tretmana lečenja, što je mnogo komfornije za naše pacijentkinje. Simultanim integrisanim boostom bi one mnogo manji broj puta došle na zračenje, što je komfornije za njih, a s druge strane svakako pogoduje radioterapijskim centrima koji su prebukirani i opterećeno zračnih aparata, takođe je, da kažem, limitirana, tako da svakako u nastavku lečenja i neka budućnost radioterapije, svakako to skraćenje trajanja radioterapijskog tretmana. Hvala. Doktorka Neda, pitanje za vas. Znači, doktor Anković je pomenuo preoperativnu radioterapiju. Mi se sećamo davnih dana pre, da kažemo, 30 godina da je preoperativna radioterapija kod karcinoma dojke primenjivana kod lokalno odmaklog karcinoma i da je ona zamenjena neodjuvantnom sistemskom terapijom. Sada se poslednjih godina ponovo vraća, da kažemo, u žižu interesovanja i to u okviru parcijalnog zračenja dojke, pa malo nam prokomentarišite to. Hvala vam na pitanju. Preoperativna zračna terapija cele dojke je napuštena zato što nije pokazivala nikakve efekte. Kao što je doktor Anković pokazao, postoji par studija sa parcijalnim ozračivanjem dojke, mali broj studija sa još manjim brojem pacijenata koji su koristili različite režime frakcionisanja, različite tehnike, što brahiterapiju, što transkutanu zračnu terapiju. I ako bi uopšte smeli da izvučemo neke zaključke iz svega toga zajedno, lokalna kontrola je pristojna, osim u slučaju intraoperativne radioterapije, stopa lokalne kontrole je visoka i u 2 studije koje su pokazale 5-godišnje preživljavanje, preko 90%. Dobijena je stopa kompletnih patoloških ili radioloških odgovora negde od 15 do 40% u tim studijama. Ono što je nama lakše u tim slučajima jeste da mi vidimo tumor, da vidimo u stvari onaj boost koji nam treba, a ne samo tumorsko ležište koje je problematično i da su definitivno manji volumeni za zračnu terapiju. Zaključak svake te studije koja je navedena je da je preoperativna radioterapija sigurna i moguća i da je kompletan odgovor što je duže vreme između preoperativne zračne terapije i hirurgije duži, to je bolja stopa kompletnih odgovora, ali za sad trebaju veće studije sa većim brojem ispitanika da bi se to definitivno uspojilo kao lečenje. Hvala. Hvala. Evo, malo da pređemo na pitanje vezano za aksilu. Doktor Selaković,
Kakva je uloga u tretmanu aksile nakon neadjuvantne sistemske terapije? Imamo tu dve studije koje su danas pomenute, Neosfera i druga studija, koje su pokazale da tu ipak može da se napravi neka deeskalacija ukoliko se postigne kompletan klinički odgovor u aksili. Da, ako se postigne kompletan patohistološki odgovor, onda definitivno tu postoji uloga i mi hirurzi zapravo gledamo kad god možemo da izbegnemo maksimalnu disekciju, jer znamo da je većina komorbiditeta vezanih za hirurgiju dojke zapravo vezana za aksilarnu disekciju. Tako da kada imamo potpuno patohistološki odgovor, čuli smo u više predavanja, a najmanje 3 pregledana limfna čvora nakon neoadjuvantne hemioterapije, onda možemo da izostavimo aksilarnu disekciju i onda tu svakako radioterapija ima svoju ulogu. Evo, čuli smo od profesora Roka da oni izlaze već sa studijom sa pojedinačnim tumorskim ćelijama i mikrometastazama nakon neoadjuvantne hemioterapije, da su i tu počeli da izostavljaju i pretpostavljamo da će tu vrlo brzo postati standard, a moguće je da ćemo doći i u situaciju da kao i kada ne primenjujemo neoadjuvantnu sistemsku zapravo terapiju, da kad imamo 1 do 2 pozitivna limfna čvora zapravo prepustimo ostatak lečenja radioterapeutima i zračenja aksila. Hvala lepo. Tako je, definitivno. I sad da našeg gosta pitamo iz Crne Gore, doktora Mirsada, kakva je situacija, što se Mersi, da izvinjavam se, kakva je situacija u Crnoj Gori vezano za radioterapiju dojke? Da li vi primenjujete neku od ovih tehnika deeskalacije ili eskalacije doze? Kakva je kod vas situacija? Hvala. Kod nas faktički onaj standardni protokol 50-25, to smo odavno prevazišli. Sada se najčešće koristi za rani karcinom dojke bez pozitivne aksile u dozi 40/15, to nam je standardni protokol, i za pozitivnu aksilu koristimo standardni protokol 45 u 20 frakcija. Što se tiče, ako su aksila pozitivna od 1 do 3 limfna čvora, svakako da znamo da radioterapija ima učinak, da nema grupe kod kojeg nema učinka, znači iako je pozitivan 1 čvor, ali tu ćemo uzeti u obzir i druge faktore kao što su G3, HER2 pozitivan, triple negativni faktor, tako da ćemo u tom slučaju ozračiti i dio aksile u zavisnosti od broja zahvaćenih limfnih čvorova. Što se tiče komentara na predavanje, mislim da hipofrakcionisanje će biti budućnost, samim tim što ima već dovoljan broj studija i broj pacijenata koji govore u prilog ovoj parcijalnoj zračenju dojke, mislim da će to biti budućnost. Hvala najlepše. Eto, ja bih da se zahvalim svih panelistima i organizatorima što su nam omogućili da prokomentarišemo novine u radioterapiji dojke. Kod nas stvarno je iz godine u godinu stalno nešto novo i uvek imamo neke nove rezultate. Imamo šta da kažemo i da pokažemo, tako da ja se još jednom zahvaljujem svima. I zaključujemo ovu sesiju. Predlažem da nastavimo sa završnim govorom predsjednika Kongresa. Hvala vam svima. Došli sam ja. Izvini, ja sam došao. Ja ću doći samo ovako da bude tu pre vas. Ne, zajedno ćemo svaku za neke Pa ništa, ja se nadam da smo na kraju sada da ove sesije opravdali i očekivanja i da smo sa izborom tema i ljudi pokrili ono što je sad najznačajnije.
vrlo interesantna je priča ranog karcinoma dojke upravo kroz prizmu nečega sa čime smo se većina od nas na početku naše onkološke prakse suočavali, a to je bila klinička, odnosno TNM klasifikacija. Ona naravno ostaje abeceda naše komunikacije, ali sa, da kažem, ozbiljno potkrepljenim i life-changing i lekovima koji su nam dostupni, a vezani za specifičnu biologiju tumora. Upravo kroz predavanja smo saznali da smo ranije, ne znajući za HER2 receptor, moguće da smo nešto znali o trostruko negativnim, odnosno nismo mogli da govorimo o trostruko negativnim, nego o hormon nezavisnim tumorima, shvatili da postoji nekakva značajna razlika kada postoje prisustvo ovih receptora. Sjajno je da lekove imamo, da za HER2 pozitivni već dugo vreme imamo mogućnost da zaista prikažemo rezultate i da budemo srećni u tim konačnim ishodima u praćenju naših pacijenata. Ali je deeskalacija hirurgije i hirurgije dojke i aksile praćena i kroz istoriju sa različitim parametrima koji su nas na to upućivali. Sada u mogućnosti ovakvog multidisciplinarnog lečenja zaista ima svoj puni značaj. Nama kao hirurzima je jako bitno da znamo da ne moramo da budemo ultraradikalni, jer nećemo time doprineti boljem ishodu pacijenta. Potencijalno možemo da mu napravimo veće komplikacije kroz život, ali nam je saznanje da postoji mogućnost da pacijenti naknadno dobiju, čak i sa pozitivnim limfnodusima, adekvatnu adjuvantnu terapiju, optimalnu radioterapiju, znači sve govorimo sada u prilog smanjenja komplikacija, da njihovi ishodi budu dobri. Prema tome, da ohrabrim hirurgije, tu smo, nismo mi, što kaže, izmislili rupu na slavini, jednostavno mislim da treba da se oslobodimo i da polako pratimo već sada, ali da prihvatimo stavove gde hirurgija ima sasvim druge ciljeve u onkologiji. Ja bih samo dodala da je važna jako saradnja hirurga i radiologa, zato što bez njih i svega što prethodi našem lečenju mi ne možemo da sprovedemo upravo ovu deeskalaciju o kojoj smo pričali, znači klipsovanje i samog tumora i limfnih nodusa i nakon toga krojenje hirurgije shodno dostupnim drugim modalitetima lečenja, o čemu je malo pre bilo reči. Mislim da su sesije bile vrlo sadržajne i kvalitetne i da su poruke bile jasne i po tipu sistemskog, a i lokal-regionalnog lečenja poput radioterapije. Da, i evo još samo ja da kažem da mislim da stvarno smo pokrili praktično sve i sva pitanja kojih smo se setili, mi smo postavili pitanja, a ono što jeste važno, to je da definitivno u poslednjih 10 godina vidimo jedan ogroman napredak u svim sferama i hirurgije, i hemioterapije, i sistemskog lečenja, uopšte radioterapije i radiodijagnostike. Apsolutno onkologija ide vrtoglavo, se uspinje jedan pravi incline i mi ga nekako dosta dobro i uspešno pratimo i ja sam ponosna što smo tako blizu svih drugih evropskih zemalja i što ćemo možda već sledeće godine imati sve ono što imaju i oni. Hvala. I da se zahvalim svim učesnicima i panelistima na prihvatanju učešća. Nadam se da smo uspeli potpuno van one priče, ajde da bude politički korektno, pa da se pozove ovaj odande da neko ne bude zapostavljen. Mislim da se svi jako dobro znamo i da smo se već kroz godine saradnje upoznali u onim finim detaljima svačije ekspertize od nas i zaista se zahvaljujem svima, jer samo tako, mislim, možemo da pokažemo da mi u stvari ozbiljno dobro sarađujemo i da je to u stvari
veliko blago koje treba da održavamo i da nastojimo da se tako nastavi. Eto, hvala vam najlepše. A sad... Ja rekao, vi ćete nama da se zahvalite. A nama...